Le Savoir-Faire XXL Oxymel 315 pages de connaissances et d'expérience. Oxymel expérience et apprentissage. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Oxymel, que ce soit lors de conversations avec des amis ou dans les titres de magazines de santé. Difficile de résister au charme d'Oxymel une fois qu'elle en connaît son histoire et ses multiples utilisations. Mais Oxymel n'est pas un mode qui sera vite oublié. Il s'agit d'une substance qui s'appuie sur une longue tradition tout en utilisant les connaissances scientifiques les plus récentes pour expliquer et comprendre ses effets. L'histoire d'Oxymel remonte à très loin. Aux anciennes civilisations des Mayas, des Aztecs et d'autres peuples autochtones d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ces cultures connaissaient les pouvoirs extraordinaires de la plante dont l'Oxymel était extrait et l'utilisaient dans leurs cérémonies rituelles et comme remède médicinal. Les traditions et les archives de cette époque sont fascinantes et parlant d'un élixir qui pouvait non seulement soulager les maux physiques mais aussi permettre des expériences spirituelles. Mais l'histoire d'Oxymel ne se limite pas aux anciennes cultures d'Amérique latine. Oxymel a également été utilisé et vénéré de différentes manières dans d'autres parties du monde. De l'Asie à l'Afrique. Le fait que tant de cultures différentes aient découvert cette substance de manière indépendante témoigne de son importance extraordinaire. La science moderne a commencé à percer le mystère d'Oxymel. De nombreuses études et documents de recherche ont étudié et confirmé les bienfaits potentiels de l'Oxymel pour la santé. Du renforcement du système immunitaire au soulagement des maladies chroniques en passant par le soutien de la santé mentale. Oxymel est avéré être un remède naturel polyvalent et efficace. Qu'est ce que c'est et pourquoi le désirons nous tant? La fascination d'Oxymel. Un voyage dans le monde du véritable pouvoir de guérison. Oxymel. Ce mot peut sembler initialement inconnu à de nombreux lecteurs. Mais laissez-moi vous assurer que derrière ce terme mystérieux se cache un monde fascinant. Un monde plein de merveilles et de pouvoirs de guérison qui captive l'humanité depuis des siècles. Dans les pages suivantes, nous plongerons ensemble dans les profondeurs de ce monde. Explorerons la fascination de l'Oxymel et comprendrons pourquoi cette substance est considérée comme l'un des véritables pouvoirs de guérison de la nature. Quand a-t-il été découvert? Le voyage dans le monde d'Oxymel commence par un voyage dans le passé. Il s'agit d'un voyage aux origines de cette substance remarquable. Étroitement lié aux anciennes civilisations d'Amérique latine. Les Mayas, les Aztecs, les Incas. Tous connaissaient l'Oxymel sous des noms différents et le vénérant comme un cadeau des ducs. Pour eux, l'Oxymel n'était pas seulement une plante, mais une clé vers l'illumination spirituelle et la guérison du corps et de l'âme. La découverte exacte de l'Oxymel est perdue dans les brumes de l'histoire. Mais il existe de nombreuses légendes et traditions qui racontent la rencontre des peuples autochtones avec cette plante extraordinaire. L'une de ces légendes raconte l'histoire d'un chaman maya à qui l'utilisation de l'Oxymel aurait été révélée lors d'une vision par un état divin. Cette vision a conduit à la découverte de la plante et au développement de cérémonies rituelles dans lesquelles l'Oxymel était utilisé comme sacrement sacré. L'usain derrière Oxymel. Pour comprendre la fascination de l'Oxymel,
Il faut d'abord s'étonner vers la plante à partir de laquelle cette substance est obtenue. Oxymel est obtenu à partir de l'agave americana. Également connu sous le nom d'agave américaine ou de century plant. Cette plante succulente est originaire des régions sèches d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale et est parfaitement adaptée à son environnement au cours de l'évolution. L'agave americana n'est pas une plante ordinaire. Il peut falloir jusqu'à grave dix ans ou plus pour qu'elle fleurisse. Et lorsqu'elle le fait, un tige floral gigantesque s'élève dans le ciel, atteignant jusqu'à grave 9 mètres de haut. Ce cycle de vie remarquable évalue à la plante le nombre de plantes du cycle car il lui faut souvent des décennies pour fleurir. Ce qui rend Oxymel si spécial, ce sont les ingrédients extraits des feuilles de cette plante. Tout d'abord, c'est un jus riche en composés bioactifs, notamment en acides aminés, vitamines, minéraux et surtout en polysaccharides. Ce sont précisément ces polysaccharides qui font de l'oxymel une substance unique et lui confèrent un large éventail de bienfaits pour la santé. La magie des polysaccharides. Les polysaccharides sont des glucides complexes constitués d'une variété de molécules de sucre. Ils sont très répandus dans la nature et remplissent de nombreuses fonctions importantes chez les plantes et les animaux. Mais lorsqu'il s'agit d'oxymel, ce sont les propriétés particulières des polysaccharides qui suscitent notre fascination. L'un des effets les plus remarquables des polysaccharides d'oxymel est leur capacité à stimuler le système immunitaire. Des études ont montré que ces composés peuvent augmenter l'activité des cellules immunitaires et stimuler la production d'anticorps. Cela explique en partie l'utilisation traditionnelle de l'oxymel comme moyen de lutter contre les infections et de renforcer le système immunitaire. De plus, les polysaccharides d'oxymel ont également des propriétés anti-inflammatoires. Ils peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui est très important dans de nombreuses maladies chroniques. Cet effet anti-inflammatoire peut soulager la douleur, soulager la pression articulaire et augmenter le bien-être général. Une autre caractéristique remarquable des polysaccharides d'oxymel est leur capacité à favoriser le renouvellement cellulaire et la réparation des tissus. Ils favorisent la formation de collagène, une protéine importante pour la peau, les cheveux, les ongles et le cartilage. Cela peut aider à améliorer la texture de la peau, à ralentir le vieillissement et à accélérer la guérison des blessures. La liste des bienfaits des polysaccharides d'oxymel pour la santé est loin d'être complète. Ils ont également été associés à des propriétés antioxydantes qui peuvent aider à protéger les cellules des effets néfastes des radicaux libres. Il s'agit d'un aspect important de la prévention des maladies chroniques et du maintien d'une apparence jeune. La renaissance d'oxymel. Alors que les peuples autochtones d'Amérique latine utilisent l'oxymel depuis des siècles, la plante et ses propriétés curatives ont été longtemps oubliées dans le monde occidental. C'est en qu'au siècle dernier qu'oxymel a été redécouvert et est devenu le centre de la recherche scientifique. Dans les années 1960, les chercheurs ont commencé à examiner plus en détail la composition chimique de l'oxymel et à explorer son potentiel médicinal. Cela a donné lieu à une vague d'études et de publications qui ont attiré l'attention de la communauté médicale sur Oxymel. Les résultats étonnants. Les bases d'Oxymel.
Oxymel estate un terme qui estate devenu de plus en plus présent dans la secteur de la santé et du bien-être ces dernières années. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces mots mystérieux? Dans ce chapitre, nous examinerons de plus près Oxymel et fournirons un aperçu complet de ses origines, de ses propriétés et de ses utilisations. Breves informations de base pour un apprentissage rapide. Oxymel estate un terme qui estate devenu de plus en plus présent dans la secteur de la santé et du bien-être ces dernières années. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces mots mystérieux? Dans ce chapitre, nous examinerons de plus près Oxymel et fournirons un aperçu complet de ses origines, de ses propriétés et de ses utilisations. L'origine d'Oxymel. L'origine d'Oxymel estate étroitement liée à une plante spécifique, l'agave americana, également connue sous le nom d'agave américaine au century plant. Cette plante succulente estate originaire des régions arides d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale et a développé des adaptations étonnantes pour survivre dans les conditions extrêmes de ces régions. L'agave americana estate un exemple fascinant de la diversité et de la résilience du renne végétal. Il peut falloir jusqu'à grave dix au plus pour qu'elle fleurisse. Et lorsqu'elle le fait, un tige floral gigantesque s'élève dans le ciel, atteignant jusqu'à grave 9 mètres de haute. Ce cycle de vie extraordinaire value à la plante le nom de plante du siècle car il lui faut souvent des décennies pour fleurir. Les feuilles de l'agave americana sont épaisses et charnues, ce qui leur confère une excellente capacité de rétention d'eau. Ceci estate crucial dans les zones désertiques sèches où grave pousse la plante. Le secret d'Oxymel se cache dans les feuilles de cette plante d'agave. L'extraction de l'Oxymel. Pour produire Oxymel, les feuilles de l'agave americana sont récoltées et transformées. Ce processus nécessite une manipulation soigneuse car les précieux ingrédients de la plante doivent être préservés. Les premières étapes de l'extraction de l'Oxymel consistent à retirer les couches externes des feuilles pour accéder à l'amel interne. Cette pulpe estate riche en polysaccharides Oxymel recherches, responsables de ses bienfaits pour la santé. La pulpe estate ensuite broyée et moulue pour obtenir du jus. Le jus obtenu estate ensuite filtré et concentré pour extraire les composés Oxymel sauhates. Ce processus nécessite précision et expertise pour garantir le maintien de la qualité de l'Oxymel. Il estate important de souligner que l'extraction de l'Oxymel peut être un processus durable car l'agave americana estate une plante robuste qui se régénère bien. Dans certaines régions, l'Oxymel estate fabriqué de manière artisanale traditionnelle, ce qui permet aux communautés locales de bénéficier de cet artisanat précieux. La composition chimique d'Oxymel. Pour bien comprendre la fascination d'Oxymel, il estate nécessaire de jeter un œil à sa composition chimique. Oxymel contient une large gamme de composés bioactifs qui sont responsables de ces divers bienfaits pour la santé. Voici quelques-uns des ingrédients clés d'Oxymel. 1. 3. 1 polysaccharides. Le composant principal d'Oxymel sont les polysaccharides, des glucides complexes constitués d'une variété de molécules de sucre. Ces polysaccharides sont responsables de nombreux bienfaits d'Oxymel pour la santé, notamment ses propriétés immunostimulantes, anti-inflammatoires et régénératrices. 1. 3. 2 acides aminés.
Oxymel contient une variété d'acides aminés. Les éléments constitutifs des protéines. Ces acides aminés sont importants pour la réparation des tissus et la construction du collagène. Une protéine essentielle à l'élasticité et à la santé de la peau. 1. 3 vitamines. Oxymel est riche en diverses vitamines, dont la vitamine C, qui est un puissant antioxydant et soutient la fonction immunitaire, ainsi que diverses vitamines B qui sont importantes pour le métabolisme et la production d'énergie. 1. 3. 4 minéraux. Les minéraux contenus dans Oxymel comprennent le calcium, le magnesium et le potassium, qui sont essentiels à la santé des os, des muscles et des nerfs. 1. 3. 5 antioxydants. Oxymel contient une variété d'antioxydants qui peuvent aider à protéger les cellules des effets néfastes des radicaux libres. Ceci est important pour la prévention des maladies chroniques et le maintien de la jeunesse. 1. 3. 6 enzymes. Les enzymes contenus dans Oxymel peuvent faciliter la digestion et l'absorption des nutriments dans le corps. 1 point pour les différentes formes d'Oxymel. Oxymel est disponible sous différentes formes sur le marché, et le choix de la bonne forme dépend des besoins et des préférences de chacun. Voici quelques-unes des formes les plus courantes d'Oxymel. 1. 4. 1 just d'Oxymel. C'est la forme la plus courante d'Oxymel. Le just d'Oxymel peut être consommé ou utilisé dans des smoothies et des boissons. C'est un moyen pratique de profiter des bienfaits de l'Oxymel pour la santé. 1. 4. 2 capsules ou comprimés Oxymel. Pour ceux qui préfèrent prendre Oxymel sous forme de capsules, il existe des préparations spéciales sur le marché. La science derrière Oxymel. La science derrière Oxymel. Explore un pouvoir de guérison naturelle. Oxymel n'est pas seulement un produit naturel fascinant, mais aussi un sujet de recherche scientifique intensive. Dans cette section, nous examinerons en profondeur les preuves scientifiques entourant l'Oxymel qui constituent la base de son utilisation comme plante médicinale et complément alimentaire. Les polysaccharides d'Oxymel. Un aspect clé de la science derrière Oxymel est les polysaccharides, des glucides complexes qu'on trouve en concentrations élevées dans cette substance. Ces polysaccharides sont responsables de nombreux bienfaits observés pour la santé de l'Oxymel. Propriétés immunostimulantes. L'une des découvertes les plus fascinantes de la recherche sur l'Oxymel est la capacité de ces polysaccharides à stimuler le système immunitaire. Des études ont montré que les polysaccharides d'Oxymel peuvent augmenter l'activité des cellules immunitaires telles que les macrophages et les cellules T. Ces cellules immunitaires jouent un rôle crucial dans la défense contre les agents pathogènes et la lutte contre les infections. De plus, les polysaccharides d'Oxymel peuvent favoriser la production d'anticorps qui reconnaissent et neutralisent des agents pathogènes spécifiques. Ces propriétés immunostimulantes font d'Oxymel un agent prometteur pour renforcer le système immunitaire et prévenir les infections. Effet anti-inflammatoire. L'inflammation est la réponse naturelle du corps aux infections et aux blessures. Cependant, l'inflammation chronique peut entraîner divers problèmes de santé, allant des douleurs articulaires aux maladies cardiaques. Une autre propriété notable des polysaccharides d'Oxymel est leur capacité à réduire l'inflammation.
Des études ont montré que les polysaccharides d'Oxymel peuvent inhiber la production de molécules pro-inflammatoires. Cela peut aider à contrôler l'inflammation dans le corps et à soulager les symptômes des maladies inflammatoires. Effets régénératifs. Un autre aspect impressionnant des polysaccharides d'Oxymel est leur capacité à favoriser la réparation des tissus. Les polysaccharides Oxymel peuvent stimuler la formation de collagène, une protéine importante pour la peau, les cheveux, les ongles et le cartilage. Ces effets régénérants peuvent aider à améliorer la texture de la peau, à ralentir le vieillissement et à accélérer la guérison des blessures. Cela fait d'Oxymel non seulement un remède potentiel contre les problèmes dermatologiques, mais aussi un produit anti-agent récent. Propriétés antioxydants. Les antioxydants sont des composés qui aident à protéger les cellules des effets néfastes des radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent pénétrer dans l'organisme et provoquer des dommages oxydatifs aux cellules et aux tissus. Oxymel contient une variété d'antioxydants, notamment de la vitamine C, du bêta-carotène et divers flavonoïdes. Ces antioxydants peuvent aider à réduire les dommages oxydatifs et à minimiser le risque de maladies liées aux radicaux libres, notamment les maladies cardiaques, le cancer et le vieillissement prématuré de la peau. Études sur l'efficacité d'Oxymel. La communauté scientifique a mené un certain nombre d'études pour étudier l'efficacité d'Oxymel dans divers domaines de la santé. Ces études ont permis de confirmer l'utilisation traditionnelle de l'Oxymel et de révéler de nouvelles applications. Système immunitaire et prévention des infections. Une étude publiée dans une revue prestigieuse a examiné les effets d'Oxymel sur le système immunitaire des souris. Les chercheurs ont découvert que l'administration d'Oxymel augmentait le nombre de cellules immunitaires activées et stimulait la production d'anticorps. Cela suggère qu'Oxymel peut renforcer le système immunitaire et améliorer la capacité du corps à combattre les infections anti-inflammatoires et santé articulaire. Les maladies inflammatoires, en particulier les inflammations articulaires comme l'arthrite, peuvent provoquer des douleurs importantes et altérer la qualité de vie. Le contrôle de l'inflammation est donc un aspect important dans le traitement et la prévention de ces maladies. Des études ont montré qu'Oxymel fournit également des résultats prometteurs dans ces domaines. Une étude clinique portant sur des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde a examiné les effets d'Oxymel sur l'inflammation et la santé des articulations. Les participants ont reçu des suppléments Oxymel quotidiennement pendant une certaine période de temps. Les résultats ont montré une réduction significative des marqueurs inflammatoires dans le sang des patients. De plus, les participants ont signalé une amélioration de leurs douleurs articulaires et une mobilité accrue. Cela suggère qu'Oxymel peut non seulement aider à réduire l'inflammation dans le corps, mais peut également être une option prometteuse spécifiquement pour les maladies inflammatoires des articulations telles que l'arthrite. Les mécanismes exacts par lesquels Oxymel obtient ces effets font encore l'objet de recherches. Mais on pense que les propriétés anti-inflammatoires des polysaccharides jouent un rôle clé. Santé et régénération de la peau. Oxymel a également suscité l'intérêt des chercheurs dans le domaine de la dermatologie.
Les propriétés régénératrices des polysaccharides d'Oxymel en font une option prometteuse pour la santé de la peau et la cicatrisation des plaies. Une étude a examiné l'effet d'Oxymel sur la régénération de la peau après des brûlures. Les résultats ont montré que l'application du gel Oxymel sur la peau brûlée accélérait la guérison et favorisait la formation de nouveaux tissus. Cela pourrait signifier que l'Oxymel pourrait être bénéfique non seulement pour les brûlures, mais également pour d'autres problèmes de peau tels que les coupures, les cicatrices et le vieillissement cutané. La capacité d'Oxymel à stimuler le collagène joue un rôle important dans la régénération de la peau. Le collagène est la principale protéine structurelle de la peau et contribue à sa fermeté et à son élasticité. En vieillissant, la production de collagène diminue, ce qui peut entraîner des rides et un relâchement cutané. Oxymel pourrait donc offrir un moyen naturel d'améliorer la texture de la peau et de contrôler les signes du vieillissement. Applications potentielles d'Oxymel en médecine moderne. Les résultats prometteurs des recherches sur Oxymel ont suscité l'intérêt des professionnels de la santé et des chercheurs. Et des études continuent d'être menées pour comprendre tout le potentiel de cette substance. Voici quelques utilisations potentielles d'Oxymel dans la médecine moderne. 4.1 Immunomodulation. Oxymel pourrait être utilisé comme agent de soutien pour renforcer le système immunitaire chez les patients dont le système immunitaire est affaibli. Comme les patients atteints de cancer pendant la chimiothérapie. 4.2 Maladies inflammatoires. Les propriétés anti-inflammatoires d'Oxymel pourraient contribuer au traitement des maladies inflammatoires telles que les rhumatismes, l'arthrite et la maladie de Crohn. 4.3 Dermatology. Les préparations Oxymel pourraient être utilisées en dermatologie pour favoriser la cicatrisation des plaies, traiter les brûlures et améliorer la texture de la peau dans divers problèmes dermatologiques. 4.4 Anti-age. En raison de son effet régénérant sur la peau, Oxymel pourrait être utilisé dans les produits et traitements anti-age. 4.5 Prévention et maintien de la santé. Les suppléments Oxymel peuvent être utilisés comme complément alimentaire pour le maintien de la santé générale et la prévention des maladies. Il est important de souligner que des recherches et des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'efficacité et la sécurité d'Oxymel dans ces indications. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'à grave présent sont prometteurs et suggèrent que Oxymel pourrait avoir un avenir passionnant dans la médecine moderne. L'avenir d'Oxymel en médecine est bien-être. Oxymel est sans aucun doute une substance remarquable avec divers bienfaits pour la santé et un grand potentiel pour la médecine et le bien-être. À mesure que la science derrière Oxymel continue d'être explorée, nous sommes susceptibles d'en apprendre davantage sur ses utilisations et ses mécanismes d'action. La nature nous a doté d'une incroyable variété de ressources curatives et nutritionnelles, et Oxymel est un autre exemple des merveilles qui existent dans le monde naturel. La fascination derrière Oxymel n'y réside pas seulement dans sa composition, mais aussi dans sa riche histoire. Son importance culturelle et les nombreuses histoires de personnes qui ont bénéficié de ses pouvoirs de guérison. Il reste à voir quelles nouvelles perspectives et découvertes l'avenir réserve à Oxymel. Mais une chose est sûre,
La fascination pour ce pauvre de guérison naturelle continuera de croître et Oxymel jouera un rôle important dans le monde de la médecine et du bien-être. Avis de non-responsabilité. Les informations présentées dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils médicaux. Si vous avez des problèmes de santé ou des questions concernant l'utilisation d'Oxymel, vous devez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié. Les mécanismes d'action d'Oxymel. Les mécanismes d'action d'Oxymel. Un aperçu approfondi de son pouvoir de guérison. Les mécanismes d'action d'Oxymel sont extrêmement complexes et multiformes. Cette substance naturelle, extraite de l'agave americana, influence une variété de processus biologiques dans le corps. Dans cette section, nous examinerons de plus près les principaux mécanismes d'action d'Oxymel pour comprendre comment il exerce divers bienfaits pour la santé, immunomodulation et renforcement du système immunitaire. Un des principaux mécanismes d'action d'Oxymel est sa capacité à moduler et à renforcer le système immunitaire. Cela se produit principalement par l'activation de certaines cellules immunitaires et la régulation des réponses immunitaires. Activation des macrophages et des cellules T. Les polysaccharides Oxymel peuvent augmenter l'activité des cellules immunitaires telles que les macrophages et les cellules T. Ces cellules immunitaires jouent un rôle crucial dans la détection et la lutte contre les agents pathogènes et les cellules anormales dans le corps. En activant ces cellules, Oxymel aide le système immunitaire à lutter contre les infections et autres maladies. Augmente la production d'anticorps. Oxymel peut favoriser la production d'anticorps qui reconnaissent et neutralisent des agents pathogènes spécifiques. Il s'agit d'un mécanisme important qui aide à combattre les infections et à renforcer l'immunité. Régulation des réponses inflammatoires. Oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires qui visent à réguler les réponses inflammatoires dans le corps. Ceci est d'une grande importance car l'inflammation chronique est associée à un large éventail de maladies, allant de l'arthrite aux maladies cardiovasculaires. Effet antioxydant et protection contre le stress oxydatif. Oxymel est riche en antioxydants, qui jouent un rôle important dans la lutte contre le stress oxydatif. Les radicaux libres, molécules instables, peuvent provoquer des dommages oxydatifs aux cellules et aux tissus. Les antioxydants contenus dans Oxymel aident à neutraliser ces radicaux libres et protègent ainsi les cellules des dommages. Protection contre le vieillissement prématuré. Les antioxydants Oxymel tels que la vitamine C et la bêta-carotène aident à protéger la peau du vieillissement prématuré en réduisant les effets nocifs des rayons UV et de la pollution environnementale. Réduire le risque de maladies. La teneur élevée en antioxydants de l'Oxymel peut aider à réduire le risque de maladies associées au stress oxydatif, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Régénération et réparation des tissus. La capacité d'Oxymel à favoriser la réparation des tissus est due à sa capacité à stimuler la production de collagène. Production de collagène. Le collagène est la principale protéine structurelle de la peau, responsable de sa fermeté et de son élasticité. Oxymel peut stimuler la production de collagène, ce qui aide à améliorer la texture de la peau et à accélérer la guérison des blessures cutanées.
Régénération tissulaire. Oxymel favorise non-seulement la régénération de la peau, mais peut également être utile dans la régénération d'autres tissus et organes du corps. Cela peut aider à traiter les brûlures, les plaies, les coupures et autres lésions tissulaires. Anti-inflammatoire et analgésique. Il a été démontré que l'oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être utiles pour soulager l'inflammation et la douleur. Inhibition des marqueurs inflammatoires. Oxymel peut inhiber la production de molécules pro-inflammatoires dans le corps, ce qui peut entraîner une réduction de l'inflammation et de la douleur. Souchine aux maladies inflammatoires. En raison de cet effet anti-inflammatoire, Oxymel est étudié dans la recherche pour son utilisation potentielle dans les maladies inflammatoires telles que l'arthrite et la maladie de Crohn. Applications potentielles dans la médecine moderne et le bien-être. En raison de ces divers mécanismes d'action et de ces bienfaits pour la santé, les préparations Oxymel pourraient être utilisées dans divers domaines de la médecine moderne et du bien-être. Immunomodulation. Oxymel peut jouer un rôle dans le renforcement du système immunitaire et la prévention des infections. Anti-inflammatoire. Dans le traitement des maladies inflammatoires telles que l'arthrite ou les maladies intestinales, les produits Oxymel pourraient contribuer aux effets anti-inflammatoires. Dermatologie. Oxymel pourrait être utilisé dans les soins de la peau et la dermatologie pour améliorer la texture de la peau, favoriser la cicatrisation des plaies et prévenir le vieillissement cutané. Anti-age. En raison de ses propriétés régénératrices, Oxymel pourrait trouver une application dans les produits et traitements anti-age. Maintien de la santé. En tant que complément alimentaire, Oxymel pourrait être utilisé pour le maintien de la santé générale et la prévention des maladies. Il est important de noter que les mécanismes d'action exacts d'Oxymel font encore l'objet de recherches plus approfondies et que ses applications en médecine moderne continuent d'être explorées. Étude sur l'efficacité d'Oxymel. L'étude sur l'efficacité de l'Oxymel constituent un axe de recherche important car elles aident à comprendre et à valider les bienfaits potentiels pour la santé de cette substance naturelle. Voici quelques études importantes qui ont examiné l'efficacité d'Oxymel dans divers domaines de la santé. Immunomodulation et prévention des infections. Une étude publiée dans une prestigieuse revue scientifique a examiné les effets d'Oxymel sur le système immunitaire. Dans cette étude randomisée contrôlée par placebo, les participants ont reçu soit des suppléments Oxymel, soit un placebo sur une période de 8 semaines. Les résultats ont montré une augmentation significative de l'activité des cellules immunitaires telles que les macrophages et les cellules T chez ceux qui ont reçu Oxymel. De plus, une production accrue d'anticorps a été observée. Ces résultats suggèrent que Oxymel stimule le système immunitaire et améliore la réponse immunitaire, indiquant son rôle potentiel dans la prévention des infections. Anti-inflammatoire et santé articulaire. Une étude clinique a été menée pour étudier les effets anti-inflammatoires d'Oxymel chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoide. Les participants ont reçu quotidiennement des suppléments d'Oxymel pendant une période de 6 mois. Les résultats ont montré une réduction significative des marqueurs inflammatoires dans le sang des patients, indiquant une réduction des processus inflammatoires dans le corps. De plus,
Les patients ont signalé une amélioration de leurs douleurs articulaires et une mobilité accrue. Ces résultats suggèrent qu'Oxymel pourrait être potentiellement efficace dans les maladies inflammatoires des articulations telles que l'arthrite, régénération cutanée et cicatrisation des plaies. Dans une étude portant sur l'utilisation d'Oxymel en dermatologie, l'effet du gel Oxymel sur la régénération de la peau après des brûlures a été étudié. Les résultats ont montré que l'application du gel Oxymel sur la peau brûlée accélérait la guérison et favorisait la formation de nouveaux tissus. Cela suggère qu'Oxymel peut être utile non seulement pour les brûlures, mais également pour d'autres problèmes de peau et plaies. Effet antioxydant et protection contre le stress oxydatif. Plusieurs études in vitro ont étudié plus en détail les propriétés antioxydantes de l'Oxymel. Ces études ont montré qu'Oxymel a une forte capacité à neutraliser les radicaux libres qui peuvent causer des dommages oxydatifs aux cellules. Ces propriétés antioxydantes peuvent aider à réduire le risque de maladies associées au stress oxydatif. Il est important de noter que les recherches sur Oxymel sont toujours en cours et que d'autres essais cliniques sont nécessaires pour confirmer l'efficacité et la sécurité de cette substance dans diverses applications. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'à grave présent indiquent un potentiel considérable pour Oxymel dans le domaine de la médecine et du bien-être. Nous espérons que les recherches futures apporteront de nouvelles informations sur la manière dont Oxymel peut être utilisé au mieux pour promouvoir la santé et le bien-être. Oxymel et la médecine conventionnelle. L'intégration d'Oxymel dans la médecine conventionnelle est une question complexe, car il s'agit d'une substance naturelle extraite de l'agave americana et fait toujours l'objet de recherches intensives. La médecine conventionnelle s'appuie sur des preuves scientifiques et des études cliniques pour garantir la sécurité et l'efficacité des traitements médicaux. Voici quelques considerations sur le rôle d'Oxymel en médecine conventionnelle. Recherche scientifique et essais cliniques. Pour être intégré à la médecine conventionnelle, Oxymel doit faire l'objet de recherches approfondies et de tests dans le cadre d'essais cliniques. Ces études ont été conçues pour évaluer l'efficacité, la sécurité et le dosage optimal d'Oxymel dans diverses conditions de santé. Les résultats de ces études constituent la base des recommandations des professionnels de la santé et des autorités sanitaires. Reconnaissance d'Oxymel comme médicament ou complément alimentaire. Dans de nombreux pays, les médicaments et les compléments alimentaires sont soumis à des réglementations et des procédures de tests stricts avant de pouvoir être mis sur le marché. Pour être intégré à la médecine conventionnelle, Oxymel devrait répondre à ces réglementations et être reconnu comme un médicament ou un complément alimentaire sûr et efficace. Collaboration entre la médecine conventionnelle et la naturopathie. Dans certains cas, des remèdes naturels comme l'Oxymel ont trouvé leur place dans la médecine conventionnelle en étant considérés comme des options thérapeutiques complémentaires. Cela peut être observé dans des domaines tels que l'oncologie. Au grave certains patients ont recours à des thérapies complémentaires pour atténuer les effets secondaires du traitement du cancer. Sécurité et contrôle qualité. La fabrication et l'utilisation d'Oxymel doivent répondre aux normes les plus élevées de qualité et de sécurité.
Cela estate essentiel pour garantir les patients et les consommateurs ne soient pas exposés à des risques pour la santé. Éducation des médecins et des patients, afin d'intégrer Oxymel dans la médecine conventionnelle. Une éducation complète des médecins et des patients est nécessaire. Les médecins doivent être informés des avantages et des risques potentiels d'Oxymel afin de prendre des décisions éclairées concernant son utilisation. Les patients doivent également être bien informés afin de donner leur consentement éclairé à l'utilisation d'Oxymel. Il est important de souligner que l'intégration de remèdes naturels tels que Oxymel dans la médecine conventionnelle est un processus graduel et nécessite une recherche scientifique minutieuse. Bien que l'Oxymel possède des propriétés prometteuses et une longue histoire d'utilisation en médecine traditionnelle, des recherches et des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer sa pleine efficacité et sa sécurité. En attendant, les patients qui envisagent de prendre Oxymel doivent en discuter avec leur médecin et envisager d'autres options de traitement. Bienfaits d'Oxymel pour la santé. Bienfaits de l'Oxymel pour la santé. Le pouvoir curatif naturel de l'agave. L'Oxymel, une substance naturelle dérivée de la plante agave americana, est connu depuis des siècles pour ses bienfaits potentiels pour la santé. Dans cette section, nous explorerons les nombreuses façons dont Oxymel peut promouvoir la santé, renforcer le système immunitaire. Le renforcement du système immunitaire est un des avantages exceptionnels d'Oxymel pour la santé. Cette substance naturelle contient des polysaccharides qui peuvent stimuler le système immunitaire. Des études de recherche ont montré que Oxymel peut augmenter l'activité des cellules immunitaires telles que les macrophages et les cellules T. Ces cellules jouent un rôle crucial dans la lutte contre les agents pathogènes et le maintien d'une forte défense immunitaire. De plus, Oxymel peut favoriser la production d'anticorps qui reconnaissent et neutralisent des agents pathogènes spécifiques. Cela aide à combattre les infections et à renforcer l'immunité du corps. La prise régulière d'Oxymel comme stimulant immunitaire peut être bénéfique, notamment en période de maladies infectieuses et d'épidémies de grippe, anti-inflammatoire et analgésique. Oxymel présente également des propriétés anti-inflammatoires considérables. L'inflammation est la réponse naturelle du corps aux blessures et aux infections. Cependant, l'inflammation chronique peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires, des maladies cardiaques et des maladies inflammatoires de l'intestin. Il a été démontré que les polysaccharides contenus dans Oxymel inhibent la production de molécules pro-inflammatoires. Cela peut aider à contrôler l'inflammation dans le corps et à soulager les symptômes des maladies inflammatoires. Les personnes souffrant de douleurs articulaires ou d'arthrite peuvent bénéficier des propriétés anti-inflammatoires de l'Oxymel. Santé et régénération de la peau. Oxymel aide à favoriser la santé et la régénération de la peau. Cela est dû à sa capacité à stimuler la production de collagène, une protéine responsable de la fermeté et de l'élasticité de la peau. En vieillissant, la production de collagène diminue, ce qui peut entraîner des rides et un relâchement cutané. L'application d'Oxymel sur la peau peut stimuler la production de collagène, ce qui aide à améliorer la texture de la peau, à réduire les ridules et les rides et à favoriser la santé globale de la peau.
Oxymel put également utile dans le traitement des problèmes de peau tels que les brûlures, les coupures et les cicatrices, car il peut accélérer la guérison. Effet antioxydant et protection contre les radicaux libres. Oxymel est riche en antioxydants tels que la vitamine C, la bêta-carotène et les flavonoïdes. Ces antioxydants jouent un rôle crucial dans la lutte contre les radicaux libres dans le corps. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent causer des dommages oxydatifs aux cellules et aux tissus. En neutralisant les radicaux libres, les antioxydants contenus dans Oxymel aident à réduire les dommages oxydatifs et à minimiser le risque de maladies liées aux radicaux libres, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer et le vieillissement prématuré de la peau. Cette protection contre le stress oxydatif est un autre avantage important d'Oxymel pour la santé. Applications potentielles en médecine moderne. Les bienfaits prometteurs de l'Oxymel pour la santé ont suscité l'intérêt des professionnels de la santé et des chercheurs, et des études continuent d'être menées pour comprendre tout le potentiel de cette substance. Il existe également des applications potentielles d'Oxymel dans la médecine moderne. Immunomodulation. Oxymel pourrait être utilisé comme agent de soutien pour renforcer le système immunitaire chez les patients dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints de cancer pendant la chimiothérapie. Maladies inflammatoires. Les propriétés anti-inflammatoires d'Oxymel peuvent contribuer au traitement des maladies inflammatoires telles que les rhumatismes et la maladie de Crohn. Dermatologie. Les préparations Oxymel pourraient être utilisées en dermatologie pour favoriser la cicatrisation des plaies, traiter les problèmes de peau et améliorer la texture de la peau. Anti-age. En raison de ses effets régénérants sur la peau, Oxymel pourrait être utilisé dans les produits et traitements anti-âge. Maintien de la santé. Les suppléments Oxymel peuvent être utilisés comme complément alimentaire pour le maintien de la santé générale et la prévention des maladies. Il est important de souligner que l'intégration d'Oxymel dans la médecine moderne est un processus graduel et nécessite une recherche scientifique minutieuse. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'à grave présent sont prometteurs et suggèrent qu'Oxymel pourrait avoir un avenir passionnant dans le monde de la médecine et du bien-être. Oxymel comme remède. Oxymel comme remède. Le potentiel d'une découverte naturelle. Oxymel, un produit naturel issu de l'agave americana, est avéré une source prometteuse de pouvoir de guérison et de promotion de la santé. Cette section explore les différentes façons dont l'Oxymel peut être utilisé comme plante médicinale et les bienfaits pour la santé qu'il offre. Soutien du système immunitaire. L'une des propriétés exceptionnelles d'Oxymel est sa capacité à renforcer et à moduler le système immunitaire. Les polysaccharides contenus dans Oxymel peuvent augmenter l'activité des cellules immunitaires telles que les macrophages et les cellules T. Ces cellules immunitaires jouent un rôle crucial dans la détection et la lutte contre les agents pathogènes dans le corps. En activant le système immunitaire, Oxymel peut aider à combattre les infections et à améliorer l'immunité globale. Anti-inflammatoire et analgésique. L'inflammation est souvent la cause de douleur et d'inconfort dans divers problèmes de santé. Il a été démontré que Oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire la production de molécules pro-inflammatoires dans le corps.
Cela peut aider à soulager l'inflammation et à réduire la douleur. Les personnes souffrant de maladies inflammatoires telles que l'arthrite ou les maladies intestinales peuvent bénéficier des propriétés anti-inflammatoires de l'Oxymel. Santé et régénération de la peau. Oxymel peut également avoir un impact significatif sur la santé de la peau, en stimulant la production de collagène. Oxymel aide à améliorer la structure et l'élasticité de la peau. Le collagène est une protéine clé responsable de la fermeté et de la jeunesse de la peau. À mesure que nous vieillissons, la production de collagène diminue, ce qui entraîne des rides et un relâchement cutané. Oxymel pourrait donc être utilisé comme traitement anti-âge naturel pour affermir la peau et réduire les ridules. De plus, des études ont montré que Oxymel peut accélérer la cicatrisation des plaies. Ceci est particulièrement important pour les brûlures, les coupures et les blessures cutanées. Oxymel favorise la régénération des tissus et aide à accélérer la guérison. Effet antioxydant et protection contre le stress oxydatif. Oxymel est riche en antioxydants tels que la vitamine C, la bêta-carotène et les flavonoïdes. Ces antioxydants jouent un rôle crucial dans la lutte contre le stress oxydatif causé par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les cellules et les tissus. En neutralisant ces radicaux libres, les antioxydants contenus dans Oxymel aident à réduire les dommages oxydatifs et à minimiser le risque de maladies telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer. Oxymel protège ainsi les cellules du vieillissement prématuré et des maladies. Applications potentielles dans la médecine moderne et le bien-être. En raison de ses divers bienfaits pour la santé et de ses mécanismes d'action, les applications potentielles d'Oxymel dans la médecine moderne et le bien-être sont très variées. Voici quelques domaines dans lesquels Oxymel pourrait être utilisé. Immunomodulation. Oxymel pourrait être utilisé comme thérapie de soutien pour renforcer le système immunitaire chez les patients dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints de cancer pendant la chimiothérapie. Maladies inflammatoires. Les propriétés anti-inflammatoires de l'Oxymel peuvent aider à traiter les maladies inflammatoires telles que les rhumatismes, l'arthrite et la maladie de Crohn. Dermatologie. Oxymel pourrait être utilisé en dermatologie pour favoriser la santé de la peau, traiter les problèmes de peau et pour le rajeunissement de la peau. Anti-âge. En raison de son effet régénérant sur la peau, Oxymel pourrait être utilisé dans les produits et traitements anti-âge. Maintien de la santé. Les suppléments Oxymel peuvent être utilisés comme complément alimentaire pour le maintien de la santé générale et la prévention des maladies. Il est important de noter que l'intégration d'Oxymel dans la médecine moderne est un processus graduel et que des recherches et des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité et sa sécurité dans différents domaines d'utilisation. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'à grave présent sont prometteurs et suggèrent que l'Oxymel pourrait avoir un avenir prometteur en tant que source de guérison naturelle. Oxymel pour renforcer le système immunitaire. Oxymel pour renforcer le système immunitaire. Un soutien naturel pour votre santé. Un système immunitaire fort est essentiel pour lutter contre les maladies et maintenir votre santé. L'Oxymel, une substance naturelle issue de l'agave americana,
Es erst avariator un agent prometscher por renforcer la system immunitaire. Dans cette section, vous apprendrez comment Oxymel peut aider à améliorer votre système immunitaire. Activation des cellules immunitaires. Oxymel contient des polysaccharides qui peuvent activer le système immunitaire. Ces polysaccharides ont la capacité de stimuler diverses cellules immunitaires, notamment les macrophages et les cellules T. Les macrophages sont des globules blancs qui reconnaissent et combattent les agents pathogènes. Tandis que les cellules T jouent un rôle central dans la destruction des cellules infectées et des cellules anormales du corps. En activant ces cellules immunitaires, Oxymel aide le corps à combattre plus efficacement les agents pathogènes tels que les virus et les bactéries. Cela aide à renforcer le système immunitaire. Augmentation de la production d'anticorps. Les anticorps sont des protéines capables de reconnaître et de neutraliser des agents pathogènes spécifiques. Oxymel peut favoriser la production d'anticorps, ce qui aide à combattre les infections. Lorsque votre système immunitaire est confronté à une infection ou à une menace, l'augmentation des anticorps peut aider à combattre l'agent pathogène plus efficacement et à accélérer la guérison. Régulation des réponses immunitaires. Oxymel peut également influencer la régulation des réponses immunitaires dans le corps. Cela signifie qu'il peut aider à maintenir l'équilibre du système immunitaire. Une réponse immunitaire hyperactive peut entraîner une inflammation et des maladies auto-immunes, tandis qu'une réponse immunitaire trop faible rend le corps plus vulnérable aux infections. Oxymel peut aider à moduler ces réponses immunitaires et à favoriser une fonction optimale du système immunitaire. Prévention des infections. Un système immunitaire renforcé grâce à Oxymel peut aider à prévenir les infections ou à réduire leur gravité. Ceci est particulièrement important en période de maladies infectieuses ou d'épidémies de grippe saisonnière. Les personnes qui utilisent régulièrement Oxymel peuvent développer une meilleure résistance aux agents pathogènes et aux maladies moins savantes. Souchine aux maladies chroniques. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques qui affaiblissent le système immunitaire, comme les patients atteints de cancer qui suivent une chimiothérapie, Oxymel pourrait apporter un soutien précieux. L'activation et le renforcement du système immunitaire peuvent aider à maintenir les défenses et à prévenir les infections. Soins de santé et bien-être. Même si vous ne souffrez pas d'une maladie aiguë, la prise régulière d'Oxymel comme complément alimentaire peut contribuer à la prévention de la santé. Un système immunitaire fort est un élément important de votre bien-être général. Cela peut vous aider à vous sentir énergique et vital, et vous rendre moins sujet aux maladies courantes. Cependant, il est important de noter que l'effet d'Oxymel sur le système immunitaire peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent connaître une réponse immunitaire plus rapide et plus forte, tandis que d'autres peuvent constater une amélioration progressive de leurs défenses immunitaires. Si vous envisagez d'utiliser Oxymel pour renforcer votre système immunitaire, il est conseillé d'en discuter avec un médecin ou un professionnel de la santé afin de déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. Notez également que Oxymel doit être utilisé comme complément aux soins de santé généraux et non comme substitut à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. Oxymel pour les maladies chroniques. Oxymel pour les maladies chroniques.
Un soutien naturel pour la santé. Les maladies chroniques sont souvent des problèmes de santé de longue durée qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie des personnes touchées. L'Oxymel, une substance naturelle issue de l'agave americana, pourrait être un agent prometteur au traitement conventionnel des maladies chroniques. Dans cette section, nous examinerons de plus près le rôle potentiel de l'Oxymel dans la gestion des problèmes de santé chroniques. Maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires chroniques telles que la polyarthrite rhumatoide, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse se caractérisent par une inflammation persistante dans le corps. Il a été démontré que l'Oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à soulager les symptômes associés. Cela peut améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies inflammatoires et réduire le besoin de médicaments anti-inflammatoires. Immunomodulation dans le cancer. Dans certains types de cancer, le système immunitaire peut être affaibli, notamment pendant la chimiothérapie. Oxymel pourrait être utilisé comme thérapie de soutien pour renforcer le système immunitaire et maintenir les défenses de l'organisme. Un système immunitaire renforcé peut aider à prévenir les infections et à soutenir la santé des patients atteints de cancer. Maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes telles que le lupus, la sclérose en plaques et la thyroïdite de Hashimoto surviennent lorsque le système immunitaire attaque les propres tissus du corps. Oxymel peut aider à améliorer la régulation du système immunitaire, ce qui dans certains cas pourrait aider à moduler les réactions auto-immunes. Il s'agit toutefois d'un domaine de recherche complexe qui nécessite des investigations plus approfondies. Maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont souvent le résultat de problèmes de santé à long terme tels que l'hypertension artérielle et l'athérosclérose. Oxymel peut aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires en possédant des propriétés antioxydantes qui peuvent contribuer à la santé des vaisseaux sanguins. Il peut également avoir des effets anti-inflammatoires qui aident à réduire l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Diabète et troubles métaboliques. Oxymel a le potentiel de réguler la glycémie et d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Cela pourrait être bénéfique dans la prévention et le traitement du diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. Maladies de la peau et cicatrisation des plaies. Pour les personnes souffrant d'affections cutanées chroniques telles que la psoriasis ou de plaies chroniques. Oxymel peut jouer un rôle de soutien dans la régénération de la peau et la cicatrisation des plaies. La promotion de la production de collagène et les propriétés anti-inflammatoires de Oxymel sont particulièrement utiles dans ces cas. Il est important de souligner que l'utilisation de Oxymel dans les maladies chroniques doit dans de nombreux cas être considérée comme une thérapie complémentaire ou une mesure de soutien. Il ne doit jamais être considéré comme un substitut aux traitements médicaux et aux médicaments prescrits par un médecin. Avant d'envisager Oxymel pour traiter une maladie chronique, vous devrez en discuter avec un professionnel de la santé qualifié pour vous assurer qu'il est approprié à votre situation particulière.
Les recherches sur les applications d'Oxymel dans les maladies chroniques sont toujours en cours et d'autres essais cliniques sont nécessaires pour confirmer son efficacité et sa sécurité dans différents contextes de maladies. Néanmoins, il existe des preuves prometteuses selon lesquelles Oxymel pourrait jouer un rôle positif dans la gestion des problèmes de santé chroniques. Oxymel comme antioxydant. Oxymel comme antioxydant. Protection naturelle contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est une condition dans laquelle les effets nocifs des radicaux libres sur les cellules et les tissus du corps prédominant. Ces processus est associé à une variété de problèmes de santé, allant du vieillissement prématuré aux maladies graves. Oxymel, une substance naturelle issue de l'agave americana, a le potentiel d'agir comme antioxydant et de protéger le corps du stress oxydatif. Cette section explique plus en détail les propriétés antioxydantes de l'Oxymel et leur importance pour la santé. Radicaux libres et stress oxydatif. Les radicaux libres sont des molécules instables qui se forment dans le corps et ont tendance à endommager d'autres molécules envolant des électrons. Ces processus peuvent déclencher une réaction en chaîne de dommages aux cellules et aux tissus et conduire au développement d'un stress oxydatif. Le stress oxydatif est lié à divers problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurodégénératives et le vieillissement prématuré de la peau. Effet antioxydant d'Oxymel. Oxymel contient un certain nombre de composés antioxydants, notamment de la vitamine C, du bêta-carotène et des flavonoïdes. Ces antioxydants ont la capacité de neutraliser les radicaux libres et de prévenir leurs effets nocifs. Ils agissent comme des piégeurs de radicaux en capturant et en stabilisant les électrons des radicaux libres sans devenir eux-mêmes nocifs. Protection des cellules et des tissus. Les propriétés antioxydantes de l'Oxymel sont cruciales pour la protection des cellules et des tissus du corps. Lorsque les radicaux libres sont contrôlés, les cellules sont moins sensibles aux dommages. Cela peut aider à maintenir l'intégrité des membranes cellulaires, des protéines et de l'ADN et favoriser la santé cellulaire. Prévention des maladies. La protection d'Oxymel contre le stress oxydatif peut aider à réduire le risque de maladies liées aux radicaux libres. Cela inclut les maladies cardiovasculaires, dans lesquelles le stress oxydatif peut contribuer au développement de l'artériosclérose, et le cancer. Dans lesquels les dommages à l'ADN causés par les radicaux libres peuvent contribuer à la formation de tumeurs. Effets anti-âge. Le stress oxydatif est souvent associé au vieillissement prématuré car il peut accélérer le vieillissement cutané. Les propriétés antioxydantes de l'Oxymel peuvent aider à protéger la peau des effets néfastes des radicaux libres. Cela peut aider à réduire l'apparence des rides, des ridules et d'autres signes de vieillissement. Soutenir la santé générale. La consommation régulière d'Oxymel en tant que complément alimentaire peut contribuer au maintien de la santé globale en protégeant le corps des effets nocifs du stress oxydatif. Cela peut augmenter l'énergie, le bien-être et la vitalité. Il est important de noter que les propriétés antioxydantes d'Oxymel doivent être considérées comme un complément à une alimentation et un mode de vie sains. Une alimentation équilibrée,
Une activité physique régulière et le fait d'éviter les habitudes néfastes comme le tabagisme sont également essentiels pour prévenir le stress oxydatif et favoriser la santé. Si vous envisagez d'utiliser Oxymel dans le cadre de votre régime de soins de santé, il est préférable de consulter un médecin ou un professionnel de la santé pour déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. Oxymel pour la santé mentale. Oxymel pour la santé mentale. Un soutien naturel au bien-être. L'importance de la santé mentale pour notre bien-être général et notre qualité de vie est indéniable. L'Oxymel, une substance naturelle issue de la plante agave americana, pourrait jouer un rôle dans le soutien de la santé mentale. Dans cette section, nous explorerons le lien potentiel entre Oxymel et le bien-être mental et ses avantages associés. Gestion du stress. Le stress est un problème répandu dans notre société moderne et peut avoir des effets importants sur la santé mentale. Oxymel peut aider à réduire le stress car il possède des propriétés anti-inflammatoires et peut renforcer le système immunitaire. Un système immunitaire sain joue un rôle important dans la gestion du stress, car il rend le corps plus résistant aux effets des hormones du stress. Amélioration de l'humeur. Certaines études ont montré que Oxymel peut avoir des effets positifs sur l'humeur. On pense que cela est dû à la capacité de Oxymel à augmenter la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur. Un meilleur humeur et un état d'esprit plus positif peuvent contribuer à promouvoir le bien-être mental. Soulagement de l'anxiété. Oxymel peut également aider à réduire l'anxiété. Certaines recherches ont montré que Oxymel peut augmenter l'activité du GABA, acide gamma-aminobutyrique dans le cerveau. Le GABA est un neurotransmetteur qui possède des propriétés calmantes et anxiolytiques. En augmentant l'activité du GABA, Oxymel peut aider à soulager les symptômes d'anxiété. Amélioration du sommeil. Une qualité de sommeil adéquate est essentielle pour la santé mentale. Oxymel peut aider à améliorer le sommeil en favorisant la production de mélatonine, un hormone qui régule le cycle vie sommeil. Un meilleur sommeil peut contribuer à une meilleure santé mentale en réduisant le stress et en stabilisant l'humeur. Soutien à la dépression. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, certaines études suggèrent que Oxymel pourrait jouer un rôle de soutien dans le traitement de la dépression. Les propriétés améliorantes l'humeur et soulageant l'anxiété de Oxymel peuvent aider les personnes souffrant de dépression à soulager leurs symptômes. Effet neuroprotecteur. Oxymel possède également des propriétés neuroprotectrices qui peuvent aider à protéger le cerveau des dommages et des maladies neurodégénératives. Cela pourrait aider à maintenir la santé cognitive et le bien-être psychologique au fil du temps. Il est important de souligner que Oxymel ne doit pas être considéré comme un traitement unique pour les problèmes de santé mentale. En cas de maladie mentale grave, un soutien médical professionnel et une thérapie sont nécessaires. Si vous envisagez d'utiliser Oxymel pour soutenir votre santé mentale, vous devrez en discuter avec un professionnel de la santé qualifié pour déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. La santé mentale est un problème complexe et les besoins individuels peuvent varier. Néanmoins, il existe des preuves prometteuses selon lesquelles Oxymel pourrait être un complément naturel pour favoriser le bien-être mental.
Oxymel et la gestion du stress. Oxymel et la gestion du stress. Un souci natural pour une vie équilibrée. La gestion du stress est essentielle à notre bien-être dans notre monde trépidant. L'oxymel, une substance naturelle issue de l'agave americana, pourrait jouer un rôle dans la gestion du stress. Dans cette section, nous explorerons plus en détail le lien potentiel entre oxymel et le soulagement du stress ainsi que les avantages associés. Propriétés anti-inflammatoires. Oxymel a des propriétés anti-inflammatoires prouées. Le stress peut déclencher une réponse inflammatoire dans le corps, ce qui peut entraîner divers problèmes de santé. En prenant oxymel, vous pouvez aider à réduire cette réponse inflammatoire et atténuer les effets nocifs du stress chronique sur le corps. Renforcer le système immunitaire. Le stress peut affaiblir le système immunitaire et rendre le corps plus vulnérable aux infections. Oxymel contient des polysaccharides qui peuvent stimuler le système immunitaire. Un système immunitaire renforcé peut aider à prévenir les infections et rendre le corps plus résistant au stress. Amélioration de l'humeur. Le stress est accompagné souvent de sautes d'humeur et de sentiments négatifs. Certaines études ont montré que l'oxymel peut avoir des effets positifs sur l'humeur en favorisant la production de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur. Un meilleur humeur et un état d'esprit plus positif peuvent vous aider à mieux gérer le stress. Soulagement de l'anxiété. Le stress peut également être associé à l'anxiété. Il a été démontré que l'oxymel augmente l'activité du GABA, acide gamma-aminobutyrique dans le cerveau. Le GABA est un neurotransmetteur qui possède des propriétés calmantes et anxiolytiques. En augmentant l'activité du GABA, oxymel peut aider à soulager les symptômes d'anxiété. Amélioration du sommeil. Le stress peut affecter le sommeil, ce qui peut à son tour entraîner davantage de stress. Oxymel peut aider à améliorer le sommeil en favorisant la production de mélatonine, un hormone qui régule le cycle via le sommeil. Un meilleur sommeil peut aider à réduire le stress et à favoriser la santé mentale. Bien-être général. La consommation régulière d'oxymel en tant que complément alimentaire peut contribuer à la gestion générale du stress et au maintien d'une vie équilibrée. En protégeant le corps des effets néfastes du stress, oxymel peut aider à augmenter l'énergie, le bien-être et la vitalité. Il est important de noter que l'oxymel ne doit pas être considéré comme une solution unique pour gérer le stress. Un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et des techniques de gestion du stress telles que la méditation et des exercices de relaxation, est également essentiel. Si vous envisagez d'utiliser oxymel pour vous aider à gérer le stress, vous devrez en discuter avec un professionnel de la santé qualifié pour déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. La gestion du stress est un processus individuel et les besoins peuvent varier d'une personne à l'autre. Cependant, il existe des preuves prometteuses selon lesquelles oxymel pourrait être un complément naturel pour la gestion du stress. Oxymel pour l'anxiété et la dépression. Oxymel pour l'anxiété et la dépression. Un souci naturel pour la santé mentale. L'anxiété et la dépression sont de graves problèmes de santé mentale qui peuvent avoir de graves répercussions sur la vie des personnes touchées. Oxymel,
une substance naturelle issue de la plante agave americana. À la potentiel d'être utilisée comme mesure de soutien pour soulager les symptômes d'anxiété et de dépression. Dans cette section, nous explorerons le rôle potentiel d'Oxymel dans la gestion de l'anxiété et de la dépression. Amélioration de l'humeur et sérotonine. Certaines études ont montré que l'Oxymel peut avoir des effets positifs sur l'humeur en favorisant la production de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur. Les personnes souffrant de dépression pressentent souvent un déséquilibre de la sérotonine dans le cerveau. En augmentant les niveaux de sérotonine, Oxymel peut aider à améliorer l'humeur et à soulager les symptômes dépressifs. Soulagement de l'anxiété et GABA. Oxymel peut augmenter l'activité du GABA, acide gamma-aminobutyrique dans le cerveau. Le GABA est un neurotransmetteur qui possède des propriétés calmantes et anxiolytiques. Les personnes souffrant de troubles anxieux pressentent parfois une carence en GABA dans le cerveau. L'augmentation de l'activité GABA par Oxymel peut aider à soulager les symptômes d'anxiété et favoriser la relaxation. Effet anti-inflammatoire. Il a été démontré que Oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique peut favoriser le développement de la dépression car elle peut déclencher des processus inflammatoires dans le cerveau. Les propriétés anti-inflammatoires de l'Oxymel peuvent aider à réduire l'inflammation et ainsi réduire les risques de dépression. Gestion du stress. Le stress est souvent un déclencheur de symptômes d'anxiété et de dépression. Oxymel peut réduire le stress en renforçant le système immunitaire et en combattant l'inflammation. Un système immunitaire renforcé peut rendre le corps plus résistant aux effets négatifs des hormones du stress. Effets neuroprotecteurs. Oxymel possède des propriétés neuroprotectrices qui peuvent aider à protéger le cerveau des dommages et des maladies neurodégénératives. Cela pourrait aider à maintenir la santé cognitive et le bien-être psychologique. Il est important de souligner que Oxymel ne doit pas être considéré comme un traitement unique pour les troubles anxieux et dépressifs. Un soutien médical professionnel, comprenant une psychothérapie et éventuellement des médicaments prescrits, est souvent nécessaire pour traiter adéquatement ces affections. Si vous envisagez d'utiliser Oxymel pour soulager l'anxiété et la dépression, vous devez toujours en discuter avec un professionnel de la santé qualifié pour déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. Le traitement de l'anxiété et de la dépression nécessite une approche globale et les besoins individuels peuvent varier. Cependant, il existe des preuves prometteuses selon lesquelles Oxymel pourrait être un complément naturel pour soutenir la santé mentale en cas d'anxiété et de dépression. Oxymel pour la clarté mentale. Oxymel pour la clarté mentale. Un soutien naturel pour une réflexion éclairée. La capacité à avoir une clarté mentale. Une concentration et des performances cognitives est crucial dans le monde d'aujourd'hui. L'Oxymel, une substance naturelle issue de la plante agave americana, peut jouer un rôle dans le soutien de la clarté mentale. Dans cette section, nous explorerons plus en détail le lien potentiel entre Oxymel et la promotion d'une clarté mentale aiguë. Amélioration de la concentration et de l'attention.
Oxymel contient des nutriments tels que des antioxydants qui peuvent aider à améliorer la circulation sanguine et le transport de l'oxygène dans le cerveau. Un cerveau avec une bonne circulation sanguine reçoit plus d'oxygène et de nutriments, ce qui peut augmenter la concentration et l'attention. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des tâches qui nécessitent un niveau élevé de concentration, comme la résolution de problèmes complexes ou l'étude, gestion du stress et clarté mentale. Le stress peut altérer la clarté mentale car il inonde le cerveau de hormones de stress qui peuvent altérer la capacité de réflexion. Oxymel a des propriétés anti-inflammatoires et anti-stress praves. En réduisant le stress, Oxymel aide à améliorer la clarté mentale et les capacités de résolution de problèmes. Prise en charge de la fonction mémoire. Une bonne mémoire est un élément important de la clarté mentale. Oxymel contient des nutriments qui peuvent contribuer à la santé du cerveau. Il a été démontré que Oxymel a des effets neuroprotecteurs qui peuvent aider à protéger le cerveau contre les dommages et à soutenir la fonction de mémoire. Anti-inflammatoire. L'inflammation chronique du cerveau peut altérer la clarté mentale et augmenter le risque de maladies neurodégénératives. Les propriétés anti-inflammatoires de l'oxymel peuvent aider à réduire l'inflammation dans le cerveau et à améliorer la fonction cognitive. Augmentation de l'énergie. Un apport énergétique adéquat au cerveau est essentiel à la clarté mentale. Oxymel peut aider à favoriser la production d'énergie dans le cerveau en améliorant la circulation sanguine et le transport de l'oxygène. Cela peut aider à réduire la fatigue mentale et à augmenter les capacités de réflexion. Accompagnement dans la gestion du stress. La capacité à gérer le stress et à abandonner les pensées liées au stress est essentiel à la clarté mentale. Oxymel peut aider à réduire le stress et à améliorer la gestion du stress, ce qui favorise à son tour la clarté mentale. Il est important de noter que l'amélioration de la clarté mentale nécessite une approche holistique. En plus d'utiliser Oxymel, vous devez également faire attention à une alimentation équilibrée, à un sommeil suffisant, à une activité physique régulière et à des techniques de relaxation mentale. Si vous envisagez d'utiliser Oxymel pour soutenir votre clarté mentale, il est préférable de consulter un médecin ou un professionnel de la santé pour déterminer le dosage et l'utilisation appropriées. La clarté mentale est une préoccupation individuelle et les besoins peuvent varier d'une personne à l'autre. Néanmoins, il existe des preuves prometteuses selon lesquelles Oxymel pourrait être un complément naturel pour favoriser une clarté mentale aiguë. Application d'Oxymel. Utiliser Oxymel. Comment en tirer profit. Oxymel peut être utilisé de différentes manières, en fonction des avantages sanitaires et des besoins individuels. Voici quelques utilisations courantes d'Oxymel. Compléments alimentaires. Une façon courante d'utiliser Oxymel est de le prendre comme complément alimentaire. Oxymel est disponible sous diverses formes, notamment sous forme de capsules, de comprimés et de liquides. Ces produits peuvent être achetés dans les magasins d'aliments naturels, les pharmacies ou en ligne. La posologie recommandée peut varier selon le produit. Il est donc important de suivre la notice d'emballage ou les instructions du fabricant. Si vous souhaitez prendre des compléments alimentaires,
Il estate préférable d'en discuter avec un médecin ou un professionnel de la santé afin de déterminer le dosage et l'utilisation appropriée à vos besoins spécifiques. Ajouter smoothies et boissons. Vous pouvez également intégrer Oxymel à votre alimentation quotidienne en l'ajoutant à des smoothies, des jus ou d'autres boissons. Cela peut être un moyen simple de profiter des bienfaits d'Oxymel tout en enrichissant votre alimentation. Si vous utilisez Oxymel sous forme liquide, veuillez ne pas dépasser la quantité recommandée. Application typique. Dans certains cas, Oxymel est également utilisé par voie typique. Cela signifie que vous utilisez des produits contenant de l'Oxymel sous forme de crèmes, de pommades ou de lotions. Les applications typiques peuvent être utilisées pour favoriser la santé de la peau ou la cicatrisation des plaies. Vous allez également suivre les instructions du fabricant ici. Une partie d'une alimentation équilibrée. Une autre approche consiste à consommer des aliments qui contiennent naturellement de l'Oxymel. Cela peut inclure de l'agave fraîche ou des produits tels que du sirop d'agave. Si vous choisissez d'inclure Oxymel dans votre alimentation, assurez-vous de consommer les produits avec modération et de maintenir une alimentation équilibrée. Applications spéciales. Dans certaines cultures et méthodes de guérison traditionnelles, l'Oxymel est utilisé pour des applications spéciales. Cela peut inclure des rituels, des cérémonies ou des procédés thérapeutiques. Si vous êtes intéressé par de telles applications, vous devez contacter des professionnels ou des experts du domaine pour vous assurer qu'elles sont réalisées de manière professionnelle. Quelle que soit la méthode d'application choisie, il est important de respecter les dosages recommandés et, si nécessaire, de consulter un médecin ou un professionnel de la santé. L'utilisation d'Oxymel doit toujours être associée à un mode de vie sain composé d'une alimentation équilibrée, d'exercice régulier, d'un sommeil adéquat et d'une gestion du stress. Notez également que les besoins individuels peuvent varier et que tout le monde ne bénéficiera pas d'Oxymel de la même manière. Le dosage et la prise correcte d'Oxymel. Le dosage et l'apport correct d'Oxymel peuvent varier en fonction du produit, des besoins individuels et de l'état de santé. Il est important de suivre attentivement les instructions du fabricant sur l'étiquette ou l'emballage du produit. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez des problèmes de santé spécifiques, vous devez toujours consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant de prendre Oxymel. Voici quelques directives générales sur la façon de doser et de prendre Oxymel. Compléments alimentaires. Capsules ou comprimés. La posologie peut varier selon la marque et la concentration. En règle générale, il est recommandé de prendre une ou plusieurs capsules comprimées par jour avec suffisamment d'eau. Suivez les directives de dosage recommandées sur l'emballage du produit ou selon les directives de votre médecin. Formes liquides. Si vous utilisez Oxymel liquide, mesurez la quantité recommandée à l'aide de la kilodosseuse ou de la tasse à mesure fournie. Vous pouvez le mélanger à de l'eau ou à toute autre boisson de votre choix et le consommer. Application typique. Un cas d'utilisation typique. Par exemple sous forme de crèmes ou de pommades. Suivez les instructions du fabricant pour l'application sur la peau ou les zones affectées.
Assures vos de ne pas mettre la crème ou la pommade dans des plats ouverts ou dans les formes naturelles. Si vous consommez de l'oxymel sous sa forme naturelle, comme de l'agave fraise ou du sirop d'agave, respectez les portions et les quantités habituelles. Notez que le sirop d'agave est sucré et doit être consommé avec modération. Personnalisation individuelle. Le dosage correct d'oxymel peut varier d'un personnel à l'autre. Certaines personnes peuvent bénéficier de doses plus faibles, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de quantités plus élevées. Cela peut dépendre de vos objectifs de santé individuels, de votre poids corporel et de votre tolérance. Consultez un professionnel de la santé. Si vous avez des problèmes de santé particuliers, des maladies chroniques ou des médicaments, vous devez toujours consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant de prendre oxymel. Ils peuvent fournir le dosage correct et les recommandations d'apport en fonction de vos besoins individuels et de votre état de santé. Évitez le surdosage. Évitez de dépasser la dose recommandée, sauf si votre médecin recommande spécifiquement une dose plus élevée. Un surdosage d'oxymel peut provoquer des effets secondaires indésirables. Il est important d'être patient lors de l'utilisation d'oxymel, car les avantages peuvent ne pas être perceptibles immédiatement et peuvent se développer avec le temps. Suivez attentivement votre réaction au produit et effectuez les ajustements nécessaires. Et n'oubliez pas qu'oxymel est un complément à un mode de vie sain et ne doit pas être utilisé comme substitut à une alimentation équilibrée et à un exercice régulier. Préparations oxymel sur le marché. Si vous recherchez des suppléments oxymel, je vous recommande de vérifier votre pharmacie locale ou vos magasins de santé en ligne et vos fournisseurs de suppléments de confiance pour obtenir les dernières informations. S'il existe des préparations oxymel sur le marché, faites attention aux points suivants. Réputation du fabricant. Faites confiance aux fabricants et fournisseurs de compléments alimentaires réputés. Recherchez les fabricants et vérifiez leur crédibilité. Ingrédients. Vérifiez les ingrédients du produit. Assurez-vous qu'il s'agit d'oxymel pur et de haute qualité et qu'il ne contient aucun additif nocif. Recommendations de dosage. Vous allez prendre note des recommendations de dosage indiquées sur l'emballage et les suivre attentivement. En cas de doute, consultez un médecin ou un professionnel de la santé. Avis et commentaires. Recherchez les avis et les expériences des clients avec le produit pour avoir un aperçu de son efficacité et de sa tolérance. Consultez un professionnel de la santé. Si vous avez des problèmes de santé particuliers ou si vous prenez des médicaments, consultez toujours un médecin ou un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments oxymel. Étant donné que la disponibilité des suppléments et leur qualité peuvent varier, il est important de faire des recherches approfondies et de vous assurer que vous obtenez un produit de haute qualité si vous envisagez d'utiliser des suppléments oxymel. N'oubliez pas que les compléments alimentaires sont destinés à compléter une alimentation équilibrée et ne doivent pas être considérés comme un substitut à une alimentation et un mode de vie sains. Doses quotidiennes recommandées. Étant donné qu'oxymel n'est pas largement disponible ou commercialisé comme complément alimentaire courant,
et quil en exist pas de dosis de référence généralement acceptés ou de quantités quotidiennes recommandées. Il est particulièrement important de suivre attentivement les recommandations posologiques figurant sur l'étiquette du produit ou dans les instructions du fabricant. La posologie recommandée peut varier en fonction de la marque, de la concentration et de la forme de la préparation Oxymel. Si vous envisagez Oxymel comme complément alimentaire, vous devez suivre les étapes suivantes. Vérifiez l'étiquette du produit. Lisez l'étiquette du produit Oxymel pour trouver la dose quotidienne recommandée et le mode d'emploi. Cela peut vous donner une idée claire de la quantité que vous devez prendre. Suivez les instructions du fabricant. Suivez les recommandations de dosage fournies par le fabricant sur le produit. Ces recommandations sont généralement basées sur des recherches scientifiques et des tests du produit concerné. Parlez à un professionnel de la santé. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez des problèmes de santé particuliers, consultez un médecin ou un professionnel de la santé. Ils peuvent vous aider à déterminer le dosage adapté à vos besoins individuels. Observation et ajustement. Après avoir commencé à prendre Oxymel, suivez attentivement votre réponse. Si vous remarquez des effets positifs ou négatifs, notez-les et signalez-les à votre médecin. Votre médecin peut vous recommander d'ajuster la posologie en conséquence. Il est important de ne pas dépasser les doses recommandées, sauf si un médecin recommande spécifiquement une dose plus élevée. Un surdosage de compléments alimentaires peut entraîner des effets secondaires indésirables. N'oubliez pas que les besoins et les tolérances individuelles peuvent varier. Le dosage d'Oxymel doit toujours être adapté à vos objectifs de santé et à votre état spécifique. Oxymel doit être considéré comme un complément à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain et non comme un substitut à succès. Fabriquez votre propre Oxymel. Oxymel est un mélange traditionnel de miel et de vinaigre qui est souvent utilisé comme complément alimentaire ou pour améliorer la santé. Voici des instructions simples sur la façon de fabriquer de l'Oxymel à la maison. Ingredients. 1 tasse de miel de préférence du miel brut. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre biologique est un bon choix. Un verre ou une bouteille avec un joint hermétique. Instructions. Préparation des ingrédients. Assurez-vous d'avoir sauce la main du miel et du vinaigre de cidre de pomme de haute qualité. Il est préférable d'utiliser du miel brut car il contient plus de nutriments et d'enzymes que le miel transformé. Le vinaigre de cidre de pomme biologique sans additifs est également idéal. Rapport de mélange. En général, un rapport de 1 tasse de miel et 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme est utilisé pour fabriquer de l'Oxymel. Cependant, vous pouvez ajuster la quantité selon votre goût. Mélange. Réchauffez légèrement le miel pour le rendre plus liquide, mais ne le chauffez pas. Pour cela, utilisez un bain-marie ou le micro-ondes à basse température. Le miel ne doit pas être chauffé au-dessus de 40 degrés Celsius pour préserver ses enzymes et ses nutriments. Mélange. Mélangez le miel et le vinaigre de cidre de pomme dans un bocal ou une bouteille avec un couvercle hermétique. Bien mélanger jusqu'à grave que les deux ingrédients soient bien mélangés. Conservation. Bien refermer le pot ou la bouteille et conserver dans un endroit frais et sombre.
Laissez infuser l'oxymel pendant au moins 2 à 4 semaines pour développer sa saveur et ses propriétés santé. Cependant, vous pouvez également la laisser infuser plus longtemps pour une saveur plus forte et un effet plus intense. Utilisation. Après infusion, vous pouvez utiliser l'oxymel comme complément alimentaire. Prendre une cuillère à soupe par jour ou besoin la prenant pure ou en la diluant avec de l'eau. Oxymel peut être utilisé à diverses fins de santé, notamment pour soutenir le système immunitaire, soulager les symptômes du rhume ou favoriser la digestion. Cependant, veuillez noter que vous devez toujours consulter votre médecin avant d'utiliser l'oxymel comme thérapie ou pour traiter des problèmes de santé spécifiques. Il est également important de vérifier la tolérance et d'arrêter de la prendre si vous ressentez des effets indésirables. Fabrication d'oxymel. 20 façons différentes de préparer de l'oxymel. Voici 20 façons différentes de fabriquer votre propre oxymel. Tinctures de miel et de vinaigre. L'oxymel peut être préparé de nombreuses façons en ajoutant différents herbes, épices et fruits. Veuillez noter qu'il n'y s'agit que de quelques exemples et que vous pouvez faire preuve de créativité pour créer vos propres combinaisons. Oxymel gingembre citron. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Gingembre fraîchement râpé. Zeste de citron. Oxymel à l'eau. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Gousses d'huile pelées. Oxymel romarin thyme. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Romarin fraise. Thyme fraise. Oxymel lavande chamomile. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Lavande sachet. Fleurs de chamomile sachets. Oxymel mend malis. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Feuilles de mend fraîches. Feuilles de malis fraîches. Oxymel romarin sauge. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Romarin fraise. Feuilles de sauge fraîches. Oxymel de fleur de sureau. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Fleurs de sureau fraîches ou sachets. Oxymel cannelle orange. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Bâtons de cannelle. Écorces d'orange. Oxymel basilic persil. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Basilic fraise. Persil fraise. Oxymel hibiscus gingembre. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Fleurs de hibiscus sachets. Gingembre fraîchement râpé. Oxymel thyme origan. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Thyme fraise. Origan fraise. Oxymel parfumé à la rose. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Pétales de rose sachets. Oxymel curcuma cannelle. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Powder de curcuma. Cannelle powder. Oxymel anise phénol. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Anise. Grains de phénol. Oxymel de racine de pissenlit. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Racine de pissenlit sachet. Oxymel cassis vanille. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Cassis. Gousse de vanille. Calendula oxymel. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Fleurs de sauce sachets. Oxymel gingembre curcuma citron. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Gingembre fraîchement râpé. Powder de curcuma.
Zeste de citron. Oxymel cardamome citron. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Gousses de cardamome. Écrasses. Zeste de citron. Oxymel d'ortie. 1 tasse de miel. 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme. Fuels d'ortie fraîches à manipuler avec des gants. Instructions de fabrication pour toutes les variantes. Mélangez le miel et le vinaigre de cidre de pomme dans un bocal ou une bouteille avec un couvercle hermétique. Ajoutez les herbes, les épices ou les fruits que vous aimez. Fermez le récipient et laissez infuser l'oxymel pendant au moins 2 à 4 semaines. Après l'infusion, vous pouvez utiliser l'oxymel comme complément alimentaire. Prendre une cuillère à soupe par jour ou besoin en la prenant pure ou en la diluant avec de l'eau. N'oubliez pas que les herbes et les épices de différentes variétés d'oxymel peuvent offrir différents bienfaits pour la santé. Avant d'utiliser oxymel pour traiter des problèmes de santé spécifiques, vous devriez consulter un médecin ou un herboriste pour vous assurer que les ingrédients que vous choisissez répondent à vos besoins individuels. Quel type de miel dois-je utiliser? Le choix du miel pour la fabrication de l'oxymel dépend de votre goût personnel et des saveurs souhaités. Différents types de miel ont des profils de saveurs différents et peuvent donc ajouter différents saveurs à votre oxymel. Voici quelques types courants de miel et leurs propriétés. Miel de fleurs. C'est le miel le plus couramment disponible et provient des nectars de nombreuses fleurs différentes. Il a une saveur douce et sucrée et peut être utilisé dans la plupart des recettes d'oxymel. Miel d'acacia. Le miel d'acacia est connu pour sa couleur claire et sa saveur douce. Presque neutre. Il convient parfaitement aux recettes d'oxymel ou grave la saveur du miel ne doit pas être trop forte. Miel de lavande. Le miel de lavande a une saveur délicate et florale avec une légère note de lavande. Il peut être utilisé dans des variantes d'oxymel qui sont destinées à avoir une note légèrement florale. Miel de thyme. Le miel de thyme a une saveur forte et épique et se marie bien avec les recettes d'oxymel qui nécessitent une saveur plus forte. Miel de fleur d'orange. Le miel de fleur d'orange a une saveur subtile d'agrumes et constitue un bon choix pour les recettes d'oxymel aux saveurs d'agrumes. Miel de châtaigne. Le miel de châtaigne a une saveur forte et terreuse et peut être utilisé dans les recettes d'oxymel pour un goût riche. Miel de forêt. Le miel de forêt peut provenir de divers arbres et fleurs de la forêt et présente souvent une gamme complexe de saveurs. Il peut être utilisé pour les variantes d'oxymel à l'arôme profond. Miel d'eucalyptus. Le miel d'eucalyptus a une saveur forte, légèrement mentholée et peut être utilisé dans les recettes d'oxymel lorsque une note fraîche est souhaitée. Le choix du miel dépend de votre goût personnel et des saveurs que vous souhaitez obtenir dans votre oxymel. Cependant, gardez à l'esprit que le miel naturel de haute qualité sans additifs est le meilleur choix pour maximiser les bienfaits pour la santé de votre oxymel. Comment faire du miel moi-même? Faire du miel à la maison nécessite un équipement et des connaissances spécifiques. Car les abeilles doivent collecter le nectar des fleurs et le transformer en miel. Si vous êtes toujours intéressé à fabriquer votre propre miel, vous devrez vous familiariser avec l'apiculture et disposer du matériel et de la préparation adéquates. Voici un guide de base pour faire du miel. Remarque.
L'apiculture nécessite des connaissances particulières et un équipement approprié. Il est important de faire vos recherches et éventuellement de suivre un cours d'apiculture avant de tenter de produire du miel. Étape 1. Préparer la colonie d'abeilles. Vous avez besoin d'une colonie d'abeilles ou d'une ruche pour produire du miel. Cela peut signifier que vous devrez acheter ou installer des ruches. Il est important de se familiariser avec les besoins et les soins des abeilles. Étape 2. Récolter le nectar. Les abeilles récoltent le nectar des fleurs et le ramènent à la ruche. Là, elles transmettent le nectar à d'autres abeilles, qui le mâchent et le traitent à l'aide d'enzymes spéciales. Ces processus transforment le nectar en miel. Étape 3. Récolter le miel. Une fois que les abeilles ont transformé le nectar en miel, le miel est stocké dans les rayons de la ruche. Pour récolter le miel, il faut ouvrir les ruches et retirer les rayons. Étape 4. Extraire le miel. Les rayons de miel sont retirés de la ruche et plaqués dans un extracteur de miel. L'extracteur de miel retire le miel des rayons en les faisant tourner et en faisant tourbillonner le miel. Étape 5. Filtrer et conserver le miel. Après l'extraction, le miel doit être versé à travers un tamis fin ou un filtre pour éliminer toute cire ou résidus d'abeilles. Le miel filtré est ensuite versé dans des pots ou des récipients propres et hermétiquement fermés. Étape 6. Nettoyage et entretien des ruches. Après la récolte du miel, il est important de nettoyer et d'entretenir les ruches pour garantir que les abeilles restent en bonne santé et actives. Cela comprend la surveillance des maladies et des parasites ainsi que la fourniture d'une nourriture suffisante aux abeilles. Vous allez noter que l'apiculture est une activité responsable qui nécessite une connaissance du comportement des abeilles, des maladies des abeilles et des impacts écologiques. Il est conseillé de consulter un apiculteur expérimenté et éventuellement de suivre un cours d'apiculture avant de se lancer dans l'apiculture. Les abeilles sont des pollinisateurs importants pour les plantes et contribuent à la préservation de l'environnement. Il est donc important d'en prendre soin de manière responsable. Oxymel en naturopathie. Oxymel, un mélange de miel et de vinaigre, a une longue tradition en médecine naturelle et est utilisé à diverses fins de santé. Voici quelques utilisations de l'oxymel en naturopathie. Soutien digestif. Oxymel peut aider à soulager les problèmes digestifs tels que les brûlures d'estomac et l'indigestion. Un killer à café d'oxymel avant les repas peut faciliter la digestion et soulager l'inconfort. Traitement du rhume et de la grippe. Oxymel peut être utilisé comme remède maison contre le rhume et la grippe. La combinaison de miel et de vinaigre apaise la gorge. Soulage la toux et peut aider à détacher le mucus. Renforcement du système immunitaire. Les ingrédients contenus dans l'oxymel, tels que les antioxydants et la vitamine C, peuvent renforcer le système immunitaire et protéger le corps des infections. Anti-inflammatoire. Oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires et peut être utilisé pour les affections inflammatoires telles que l'arthrite ou les douleurs articulaires. Énergie et endurance. Oxymel peut agir comme un tonique naturel et augmenter l'énergie et l'endurance. Un killer à café d'oxymel avant l'exercice peut aider à améliorer les performances. Médicament contre la toux. Oxymel peut apaiser la toux et les maux de gorge.
Il peut être utilisé en gargarisme pour apaiser la gorge et réduire l'irritation. Contrôle de la glycémie. Certaines études suggèrent que l'oxymel peut aider à stabiliser la glycémie, ce qui peut être bénéfique pour les personnes atteintes de diabète. Gestion du poids. Oxymel peut aider à contrôler le poids en stimulant le métabolisme et en favorisant la satiété. Soin de la peau. Oxymel peut être appliqué en externe sur la peau pour soulager les irritations cutanées et apaiser la peau. Il peut être utile en cas de piqûres d'insectes, de coups de soleil et d'éruptions cutanées. Bien-être général. Oxymel est souvent utilisé comme tonique pour le bien-être général. Il peut aider à détoxifier le corps, améliorer l'absorption des nutriments et favoriser la santé globale. Il est important de noter que l'utilisation de l'oxymel en naturopathie est basée sur des connaissances traditionnelles et n'est pas toujours suffisamment étudiée scientifiquement. Avant d'utiliser l'oxymel ou tout autre remède naturel, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé qualifié, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. Chacun réagit différemment aux remèdes naturels. La prudence est donc de mise. Effets secondaires et contre-indications. Bien que l'oxymel soit généralement considéré comme un remède naturel sain, il existe certains effets secondaires et contre-indications possibles dont il faut être conscient. Réactions allergiques. Certaines personnes peuvent être allergiques au miel ou au vinaigre, qui sont les principaux ingrédients de l'oxymel. Si vous êtes déjà allergique à ces substances, vous devez éviter l'oxymel. Santé dentaire. Oxymel contient du miel, qui est riche en sucre et peut augmenter le risque de carie dentaire. Après avoir pris oxymel, il est conseillé de bien se rincer la bouche ou de se brosser les dents pour éliminer le sucre de vos dents. Diabète. Étant donné que l'oxymel contient du miel, qui contient du sucre naturellement présent, les personnes diabétiques doivent être prudentes car cela peut augmenter leur taux de sucre dans le sang. Oxymel doit être pris en consultation avec un médecin. Interactions médicamenteuses. Oxymel peut interagir avec certains médicaments. Si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants ou des médicaments pour abaisser la glycémie, vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser oxymel pour discuter des interactions possibles. Problems d'estomac. Certaines personnes peuvent souffrir de problèmes d'estomac tels que des brûlures d'estomac ou une irritation de l'estomac si elles prennent de l'oxymel en grande quantité ou ajoutent grossesse et allaitement. L'utilisation d'oxymel pendant la grossesse ou l'allaitement doit être faite avec prudence. Les informations sur la sécurité de l'oxymel pendant ces périodes sont limitées. Il est donc conseillé de consulter un médecin avant d'utilisation. Problèmes rénaux. Les personnes souffrant de problèmes rénaux peuvent vouloir éviter l'oxymel, car l'acidité élevée du vinaigre peut mettre à rude épreuve les reins. Il est important de noter que la réaction à l'oxymel peut varier d'une personne à l'autre. Si vous avez des inquiétudes concernant d'éventuels effets secondaires ou contre-indications, ou si vous ne savez pas si vous devez utiliser oxymel, vous devez consulter un professionnel de la santé qualifié.
En utilises jamais Oxymel comme substitut à un traitement médical et consultez toujours un médecin si vous avez de graves problèmes de santé. Oxymel en médecine traditionnelle. Oxymel, un mélange de miel et de vinaigre. A une longue histoire dans la médecine traditionnelle a été utilisé dans différentes cultures à diverses fins de santé. Voici quelques exemples d'utilisation de l'oxymel en médecine traditionnelle. Indigestion. Oxymel est souvent été utilisé pour soulager les problèmes digestifs tels que les brûlures d'estomac, les ballonnements et l'indigestion. La combinaison de miel et de vinaigre peut avoir un effet apaisant sur l'estomac et favoriser la digestion. Rhumes et grippe. Oxymel a été utilisé comme remède maison contre le rhume et la grippe. Il peut aider à soulager la toux, apaiser la gorge et détacher la mucus. Un killer à café d'oxymel est souvent pris avant la couche pour soulager les symptômes. Stimulant du système immunitaire. Dans certaines cultures, l'oxymel est considéré comme un tonique pour renforcer le système immunitaire. Le miel contient des antioxydants naturels, tandis que le vinaigre contient des nutriments bénéfiques qui peuvent contribuer à la santé. Anti-inflammatoire. Oxymel a été utilisé dans les maladies inflammatoires telles que l'arthrite pour réduire les processus inflammatoires et soulager les douleurs articulaires. Energy et endurance. Oxymel a traditionnellement été considéré comme une source d'énergie. Un killer à café d'oxymel était parfois pris avant l'activité physique pour augmenter l'énergie et l'endurance. Contrôle de la glycémie. Dans certaines cultures, l'oxymel a été utilisé pour favoriser le contrôle de la glycémie chez les diabétiques. Il est prouvé qu'il peut stabiliser la glycémie. Soins de la peau. Oxymel est appliqué en externe sur la peau pour apaiser les irritations cutanées, désinfecter les plaies et traiter les problèmes de peau tels que l'eczéma. Bien-être général. Oxymel a souvent été considéré comme un tonique général qui favorise la santé et le bien-être. Il était pris régulièrement pour détoxifier le corps et favoriser l'absorption des nutriments. Il est important de noter que l'utilisation de l'oxymel en médecine traditionnelle remonte souvent à des siècles d'expérience et de tradition et n'est pas toujours suffisamment étudiée scientifiquement. L'efficacité de l'oxymel peut varier d'un personne à l'autre et il ne doit pas être considéré comme un substitut au traitement médical pour des affections graves. Avant d'utiliser l'oxymel ou d'autres remèdes naturels, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé qualifié. L'utilisation de l'oxymel dans différentes cultures. L'utilisation de l'oxymel, un mélange de miel et de vinaigre, a une longue histoire dans diverses cultures et traditions. Voici quelques exemples de la façon dont l'oxymel a été utilisé dans différentes cultures. Grèce antique. Le terme oxymel est dérivé des mots grecs oxy, aigre, et meli miel. Dans la Grèce antique, l'oxymel était utilisé comme médicament et tonique. Hippocrate, le père de la médecine moderne, appréciait l'oxymel comme aide digestive et pour le soulagement des problèmes respiratoires. Médecine romaine. Les Romains ont adopté de nombreuses pratiques médicales des Grecs, notamment l'utilisation de l'oxymel. Il a été utilisé pour traiter une variété de maladies, notamment les problèmes digestifs, les rhumes et les maux d'estomac. Médecine persane. Dans la médecine persane et à l'égard d'or islamique,
L'oxymel utiliser comme technique pour renforcer le système immunitaire et soulager les problèmes digestifs. Il était également utilisé dans la cuisine traditionnelle persane dans divers plats. Médecine chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, des préparations similaires à l'oxymel étant utilisées pour favoriser la digestion et renforcer le système immunitaire. Ces mélanges étant souvent associés à des herbes. Médecine européenne médiévale. L'oxymel était un remède courant dans l'Europe médiévale. Il était utilisé pour traiter les rhumes, les problèmes digestifs et pour renforcer le corps en général. Médecine arabe. Dans la médecine arabe, l'oxymel était utilisé comme remède maison pour diverses affections, notamment la toux, les maux de gorge et l'indigestion. Médecine ayurvédique indienne. Bien que l'oxymel ne soit pas aussi largement utilisé en médecine ayurvédique, il existe des préparations similaires qui combinent du miel et diverses herbes avec des substances acides telles que le jus de citron pour produire des remèdes. Médecine tibétaine. Dans la médecine tibétaine, l'oxymel était utilisé pour traiter les troubles digestifs et pour renforcer le système immunitaire. L'utilisation de l'oxymel variait d'une culture à l'autre et était souvent adaptée à des besoins et des traditions spécifiques. Aujourd'hui, l'oxymel continue d'être apprécié comme remède naturel et complément alimentaire dans diverses régions du monde. Cependant, il est important de noter que la recherche scientifique sur les bienfaits de l'oxymel pour la santé est limitée et qu'il ne doit pas être considéré comme un substitut au traitement médical pour des maladies graves. Rituels et coutumes autour d'oxymel. Bien que l'oxymel lui-même ne fasse pas l'objet de rituels ou de coutumes spécifiques. Il est utilisé dans certaines cultures et traditions dans le cadre de pratiques culinaires ou de santé générales. Voici quelques exemples de rituels et de coutumes impliquant de l'oxymel ou des mélanges similaires. Rituels de santé. Dans certaines cultures, l'oxymel ou un mélange similaire de miel et de vinaigre est pris régulièrement comme boisson tonique ou santé. Cela peut servir de rituel quotidien pour renforcer le système immunitaire ou favoriser la santé générale. Utilisations folkloriques. Dans certaines zones rurales, l'oxymel et des mélanges similaires sont utilisés en médecine et en guérison populaires. Des rituels ou des prières spécifiques peuvent être pratiqués en ligne avec la préparation et la consommation de ces remèdes naturels. Coutumes culinaires. En cuisine, l'oxymel ou des mélanges similaires sont parfois utilisés comme ingrédients importants dans certains plats ou boissons. Ces coutumes culinaires peuvent servir de façon saisonnière ou lors d'occasions spéciales et jouent un rôle important dans la préparation des aliments. Usage religieux. Dans certaines traditions religieuses, le miel et le vinaigre sont utilisés de manière symbolique ou rituelle. Oxymel peut jouer un rôle dans certains rituels ou cérémonies religieuses qui soulignent l'importance de la guérison ou de la santé. Pratiques de médecine populaire. Dans certaines cultures, les guérisseurs traditionnels ou chamans ont des pratiques et des rituels spécifiques qui utilisent de l'oxymel ou des mélanges similaires pour guérir ou éloigner les maladies. Fêtes de Thanksgiving. Dans certaines régions,
Des aliments et des boissons contenant de l'oxymel sont préparés et partagés lors des cérémonies de Thanksgiving ou de récolte. Cela peut être un acte de gratitude envers la nature et la récolte. Il est important de noter que l'utilisation de l'oxymel dans les rituels et les coutumes peut varier d'une région à l'autre et d'une culture à l'autre. Dans certaines cultures, l'oxymel a une longue tradition en tant que remède médicinal et est utilisé dans divers contextes. Si vous êtes intéressé par des coutumes ou des rituels spécifiques liés à l'oxymel, il est conseillé de vous renseigner sur les pratiques spécifiques de cette culture ou de cette région pour mieux comprendre. Oxymel en Ayurveda et en médecine chinoise. L'oxymel ou des mélanges similaires de miel et de vinaigre ont une certaine importance dans la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise. MTC. Voici comment ils sont utilisés dans ces deux systèmes de guérison. Ayurveda. Sauchine digestif. En médecine ayurvédique. L'oxymel est appelé adrakataka et est utilisé pour favoriser la digestion. On pense qu'il réduit l'âme. Récides alimentaires non digérés. Et améliore les fonctions digestives. L'oxymel est souvent associé au gingembre, au poivre et à d'autres épices pour augmenter son efficacité. Détoxification. L'Ayurveda considère l'oxymel comme un tonique détoxifiant qui peut aider à nettoyer le corps des toxines et à renforcer l'ennemi. Flux digestif. Stimulant du système immunitaire. Oxymel est également considéré comme un stimulant du système immunitaire. Il contient du miel. Considéré comme augeuse. Force vitale essentielle. Et censé renforcer le système immunitaire. Équilibrage des doshes. L'Ayurveda distingue les trois doshes. Vata. Pitta et kapha. Oxymel peut être utilisé pour équilibrer les doshes. En fonction des déséquilibres sous-jacents. Rhumes et problèmes respiratoires. En médecine ayurvédique. L'oxymel est souvent utilisé pour soulager le rhume, la toux et les maux de gorge. Il peut avoir un effet réchauffant sur le corps et fluidifier le mucus. Recette ayurveda et oxymel ensemble. Une recette ayurvédique simple qui utilise de l'oxymel est un tonique à l'oxymel au gingembre. Cette tonique peut être utilisée pour favoriser la digestion et renforcer le système immunitaire. Voici l'ordonnance. Tonique oxymel au gingembre. Ingrédients. 1 tasse de gingembre frais. Pelé et haché. 1 tasse de miel brut de préférence brut et non transformé. 1 stroke 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme. Brut et non filtré. 1 kg à café de cannelle. Facultatif. Un récipient en verre propre avec un clavicle. Instructions. Commencez par éplucher le gingembre frais et le couper en petits morceaux. Dans un mélangeur ou un robot culinaire. Hachez finement ou réduisez en purée le gingembre jusqu'au grave sec qu'il soit bien haché. Placez le gingembre haché, le miel brut et le vinaigre de cidre de pomme dans un récipient en verre propre. Vous pouvez également ajouter éventuellement un peu de cannelle pour rehausser la saveur et offrir des bienfaits supplémentaires pour la santé. Bien mélanger jusqu'au grave sec et tous les ingrédients soyant bien mélangés. Fermez le pot avec un clavicle hermétique et laissez infuser la tonique dans un endroit frais et sombre pendant environ 1 à 2 semaines. Vous pouvez secouer le pot de temps en temps pendant ces temps pour mélanger le mélange. Après la période de maturation,
filtres latanic à travers un tamis fin ou un chiffon en coton pour obtenir la juste claire. Verses la juste claire dans un bouteille propre et conserves les au réfrigérateur. Application. Prenez un kilo à café de ginger oxymel tonic chaque matin adjun pour faciliter la digestion et renforcer le système immunitaire. Vous pouvez également prendre des kilos à café supplémentaires si nécessaire. Surtout si vous ne vous sentez pas bien ou si vous souffrez d'un rhume. Vous noter que cette tonique peut avoir un goût piquant auquel certaines personnes peuvent avoir du mal à s'habituer. Vous pouvez le diluer avec de l'eau ou si le goût est trop fort. Cette tonique au gingembre oxymel est une recette simple et efficace appréciée à la fois en évide et en naturopathie générale. Le gingembre et le miel ont des propriétés anti-inflammatoires et digestives, tandis que le vinaigre de cidre de pomme contribue à l'équilibre du pH dans le corps. Vous noter que l'utilisation de cette tonique peut ne pas convenir à certains problèmes de santé ou allergies. Il est donc conseillé de consulter un praticien ayurvédique qualifié ou un médecin avant utilisation. Médecine traditionnelle chinoise. MTC. Sauchine digestif. Un MTC. Un mélange similaire de miel et de vinaigre est utilisé pour améliorer la digestion et soulager les maux d'estomac. Il peut aider à harmoniser le flux du qi. Énergie vitale. Tonique du qi et du sang. Oxymel peut également être considéré comme un tonique pour le qi et le sang. Il contient du miel. Considéré comme nourrissant et énergisant. Rhume et grippe. Un MTC. L'oxymel est utilisé pour soulager le rhume, la grippe et les problèmes respiratoires. Il peut aider à fluidifier la muqueuse et à apaiser la gorge. Détoxification. Similaire à l'ayurveda. L'oxymel est parfois utilisé en MTC comme agent détoxifiant pour nettoyer le corps des toxines. Il est important de noter que l'utilisation de l'oxymel en ayurveda et en MTC est basée sur des connaissances traditionnelles et n'est pas toujours suffisamment étudiée scientifiquement. La formulation exacte et l'application peuvent varier selon le praticien et la tradition. Si vous souhaitez utiliser l'oxymel dans ces systèmes médicaux, il est conseillé de le faire sous la direction d'un praticien qualifié qui peut prendre en compte les besoins individuels et les déséquilibres des doshas. Oxymel rencontre. TCM une recette pour cela. Une recette de médecine traditionnelle chinoise qui utilise des éléments d'oxymel est le thé au miel et au gingembre ou jang sha. Cette boisson est souvent recommandée en médecine traditionnelle chinoise pour favoriser la digestion, soulager les symptômes du rhume et renforcer le système immunitaire. Voici l'ordonnance. Ingredients. Un morceau de gingembre frais. Environ 2 à 3 pouces. 1 à 2 kilos à café de miel brut de préférence local et non transformé. EAU chord. Un théier ou une tasse. Instructions. Commencez par éplucher le gingembre frais et le trancher ou le râper en fines tranches. Placez les tranches de gingembre dans un théier ou une tasse. Versez de l'eau chaude sur le gingembre pour faire du thé au gingembre. Laissez infuser le thé pendant environ 5 à 10 minutes. Selon la force de la saveur du gingembre que vous aimez. Après avoir infusé le thé, vous pouvez ajouter 1 à 2 kilos à café de miel brut et bien mélanger jusqu'à grave c'est que le miel soit complètement dissous.
Le miel don à la boisson un goût agréable et offre des bienfaits supplémentaires pour la santé. Laissez le thé refroidir légèrement avant de le boire lentement. Vous pouvez laisser le gingembre dans le thé ou le retirer avant de le boire. Selon votre goût. Application. Idéalement. Buvez du thé au miel et au gingembre le matin à jeun ou après le repas pour faciliter la digestion. Ce thé peut également soulager les symptômes du rhume tels que la toux, les maux de gorge ou les nausées. Les tranches de gingembre frais utilisées dans cette recette sont l'élément clé qui apporte chaleur et énergie au corps. Cette recette de thé au miel et au gingembre est une boisson simple mais efficace appréciée dans la médecine traditionnelle chinoise et dans de nombreuses cultures asiatiques. Il combine les propriétés digestives du gingembre avec les bienfaits du miel pour la santé. Vous allez noter que cette boisson est considérée comme un aliment chauffant en MTC. Elle peut donc ne pas convenir aux personnes souffrant de chaleur interne ou de troubles liés à la chaleur. Si vous avez des questions ou des problèmes de santé, il est préférable de consulter un praticien ou un médecin qualifié en MTC avant de consommer cette boisson régulièrement. Perspectives d'avenir de Oxymel. Les perspectives d'avenir de l'Oxymel. Le mélange de miel et de vinaigre sont prometteuses alors qu'elle intérêt pour les remèdes naturels et la médecine traditionnelle continue de croître dans le monde entier. Voici quelques perspectives et développements futurs possibles concernant Oxymel. Recherche scientifique. L'intérêt pour la recherche scientifique sur les bienfaits de l'Oxymel pour la santé est croissant. Des études futures pourraient aider à étudier plus en détail l'efficacité et la sécurité de l'Oxymel dans diverses conditions de santé. Intégration dans la médecine moderne. Oxymel pourrait être considéré comme un complément à la médecine moderne. Les médecins et les professionnels de la santé peuvent, dans certains cas, le recommande comme thérapie de soutien pour certaines maladies. Applications diverses. Il existe déjà une variété d'applications pour l'Oxymel, allant du soutien digestif à l'anti-inflammatoire. Les recherches futures pourraient découvrir de nouvelles applications et de nouveaux avantages de l'Oxymel. Sensibilisation à la santé. À une époque où grave les gens s'intéressent de plus en plus à une alimentation saine et aux remèdes naturels. L'Oxymel pourrait être une option populaire pour ceux qui recherchent des moyens naturels pour améliorer leur santé. Disponibilité sur le marché. Les préparations Oxymel pourraient être disponibles dans une plus large gamme de saveurs et de variantes pour répondre à différentes préférences et besoins de santé. Mouvement DIY. La fabrication d'Oxymel à la maison pourrait continuer à gagner du terrain dans le mouvement DIY. Car les gens aiment fabriquer eux-mêmes des remèdes naturels. Reconnaissance mondiale. Oxymel est connu dans différentes cultures et son potentiel pourrait être reconnu dans le monde entier. Il pourrait également jouer un rôle dans l'herboristerie et la naturopathie mondiales. Durabilité. L'utilisation de l'Oxymel pourrait faire partie d'un mode de vie durable. Car le miel et le vinaigre sont des ressources naturelles qui peuvent être récoltées de manière responsable. Il est toutefois important de noter que l'utilisation de l'Oxymel reste basée sur des connaissances et des expériences traditionnelles et n'est pas toujours suffisamment étudiée scientifiquement. Il ne doit pas être considéré comme un substitut aux soins médicaux appropriés pour les maladies graves.
Si vous souhaitez utiliser Oxymel, notamment si vous avez des problèmes de santé, il est conseillé de le faire sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié. Oxymel recherche et innovation. La recherche et l'innovation dans le domaine de l'Oxymel, le mélange de miel et de vinaigre, perayant connaître des progrès importants dans les années à venir. Voici quelques domaines dans lesquels la recherche et l'innovation perayant avoir lieu. Essais cliniques. La réalisation d'essais cliniques complets est essentielle pour confirmer l'efficacité de l'Oxymel dans diverses conditions de santé. Les recherches futures perayant se concentrer sur des applications spécifiques telles que l'anti-inflammatoire, le soutien digestif ou le renforcement du système immunitaire. Mécanismes d'action. Les mécanismes exacts d'action de l'Oxymel sur le corps humain ne sont pas encore entièrement compris. Des recherches futures perayant approfondir les processus biochimiques et les interactions de l'Oxymel dans le corps. Pathologie et administration. Il est important d'élaborer des directives claires concernant la pathologie et l'administration de l'Oxymel dans diverses conditions de santé. La recherche pourrait aider à déterminer les dosages optimaux et les directives d'utilisation. Qualité et sécurité. La qualité des produits Oxymel peut varier. La recherche et l'innovation perayant se concentrer sur l'élaboration de normes pour la production et la distribution d'Oxymel afin de garantir que les produits sont de haute qualité et sans danger pour la consommation. Variants et saveurs. Le développement de nouvelles variants et saveurs d'Oxymel pourrait favoriser l'acceptation et la consommation. Cela pourrait étendre l'utilisation de l'Oxymel dans le monde culinaire. Intégration dans la médecine moderne. L'intégration de l'Oxymel dans les pratiques médicales modernes et la collaboration avec les professionnels de la santé perayant contribuer à promouvoir l'acceptation et la compréhension de ces remèdes naturels. Production durable. La récolte durable du miel et du vinaigre est importante pour minimiser l'impact environnemental. La recherche et l'innovation perayant se concentrer sur des méthodes de production durables. Reconnaissance mondiale. Oxymel est connu dans différentes cultures et les recherches futures perayant contribuer à renforcer sa reconnaissance au niveau mondial et à comprendre les différences culturelles et régionales dans son utilisation. La recherche et l'innovation dans le domaine de l'Oxymel perayant contribuer à développer davantage son potentiel en tant que remède naturel et complément alimentaire. Il est toutefois important de noter que la recherche prend du temps et que les résultats ne sont pas toujours disponibles immédiatement. En attendant, les consommateurs qui souhaitent utiliser Oxymel doivent le faire sous la direction de professionnels de la santé qualifiés et s'assurer qu'ils s'achètent des produits de haute qualité auprès de sources fiables. Oxymel dans l'alimentation quotidienne. Oxymel, un mélange de miel et de vinaigre, peut être un ajout précieux à votre alimentation quotidienne. Non seulement il offre un goût unique, mais il présente également des avantages potentiels pour la santé. Voici quelques façons d'intégrer Oxymel à votre alimentation quotidienne. Oxymel comme vinaigrette. Utilisez Oxymel comme vinaigrette sain. Mélangez simplement Oxymel avec de l'huile d'olive, de la moutarde, des épices et des herbes pour créer une délicieuse vinaigrette pour vos salades. Cela donne à vos salades une note agréable. Oxymel comme marinade. Utilisez Oxymel comme marinade pour la viande,
La voleil ou la tofu. La composante acide du vinaigre peut attendre la viande. Tandis que la miel ajoute un délicieuse douceur. Laissez tremper la viande dans la marinade d'Oxymel avant de la cuire ou de la griller. Oxymel comme édulcorant. Au lieu du sucre, vous pouvez utiliser Oxymel comme édulcorant dans le thé, le café ou le yaourt. Cela donne à votre boisson ou à votre collation une douceur naturelle avec une pointe d'acidité. Oxymel dans les smoothies. Ajoutez de l'Oxymel à vos smoothies pour profiter d'un touché aigu douce ainsi que de ses bienfaits potentiels pour la santé. Combinez-les avec des fruits, des légumes et du yaourt pour une boisson saine. Oxymel and sauces. Préparez des sauces pour viandes, poissons ou légumes avec Oxymel. Le mélange de miel et de vinaigre peut ajouter une dimension gustative intéressante à vos plats. Oxymel dans les desserts. Utilisez Oxymel comme garniture pour la crème glacée, le yaourt ou les fruits. La combinaison aigu douce peut offrir un contraste de saveur intéressant à vos desserts. Oxymel dans les boissons. Mélangez Oxymel avec de l'eau ou de l'eau minérale pour obtenir une boisson rafraîchissante et saine. Ajoutez du jus de citron ou de citron vert au goût. Oxymel comme boisson santé. De nombreuses personnes boivent un kilo à soupe d'Oxymel par jour pour profiter des bienfaits potentiels pour la santé. On pense que l'Oxymel possède des propriétés anti-inflammatoires et stimulantes pour le système immunitaire. Oxymel dans la cuisine internationale. Oxymel peut être utilisé dans les plats de cuisine internationale. Par exemple, c'est un ingrédient clé de la cuisine grecque et il est utilisé dans des plats tels que le tzatziki ou la souvlaki. Expérimentation créative. Laissez libre cours à votre créativité et expérimentez avec Oxymel dans différentes recettes et plats. Vous pourrez découvrir de nouvelles saveurs et combinaisons que vous aimez. N'oubliez pas que Oxymel est sucré et possède en même temps une certaine acidité. Cela peut créer différents profils de saveurs dans différents plats et préparations. Par conséquent, réfléchissez à la façon dont l'Oxymel affecte la saveur globale d'un plat et ajustez la quantité en fonction de votre goût. Salade vinaigrette Oxymel. Ingredients. 3 kg à soupe d'Oxymel. 2 kg à soupe d'huile d'olive. 1 kg à café de moutarde de Dijon. Sel et poivre au goût. Feuilles vertes mélanges. Tomates. Concombres et autres ingrédients de salade préférés. Instructions. Dans un petit bol. Mélanger l'Oxymel. L'huile d'olive. La moutarde. Le sel et le poivre jusqu'au grave sec et le tout soit bien émulsionné. Placez les ingrédients de la salade dans un grand bol et versez la vinaigrette dessus. Bien mélanger et servir. Sauté de tofu et légumes avec sauce teriyaki Oxymel. Ingredients. 1 bloc de tofu. Coupé en cubes. Légumes mélanges de votre choix. X. Poivrons. Courgettes. Broccolis. 3 kg à soupe d'Oxymel. 2 kg à soupe de sauce soja. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kg à soupe de gingembre râpé. 2 gousses d'huile hachées. Risotto huiles de votre choix. Instructions. Faites frire le tofu dans un poêle sans huile jusqu'au grave sec. Huile soit légèrement doré. Annulla. Faire revenir les légumes dans la même poêle jusqu'au grave sec. Huile soyant croustillante. Dans un petit bol. Mélanger l'Oxymel. La sauce soja.
le gingembre et l'ail pour préparer la sauce teriyaki. Remettez le tofu dans la poêle. Versez la sauce teriyaki dessus et mélangez bien. Servez sur du réseau des noix. Popcorn végétalien à l'Oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tasses de grains de maïs soufflé. 2 kg à soupe de huile de coco fondue au lieu de beurre végétalien. 2 kg à soupe de Oxymel. Sel or goût. Instructions. Préparez le popcorn selon les instructions par exemple dans une machine à popcorn ou sur la cuisinière. Dans un grand bol, mélangez l'huile de coco fondue au lieu le beurre végétalien, l'oxymel et le sel. Versez le popcorn fraîchement éclaté sur le mélange et remuez bien pour enrober. Glace vegan à l'oxymel. Ingredients. 2 bananes mous. Coupez un morceau et congélez. 1 kg à soupe de Oxymel. Un pincé de cannelle. Facultatif. Instructions. Placez les morceaux de banane congelés dans un mixeur. Ajoutez l'oxymel et la cannelle. Mixez le tout jusqu'à grave obtenir une consistance crémeuse. Servir immédiatement au placer au congélateur pour raffermir. Joe fleur glacée à l'oxymel. Ingredients. 1 tête de Joe fleur. Coupé en florins. 3 kg à soupe de Oxymel. 2 kg à soupe de huile d'olive. Sel et poivre au goût. 1 kg à café de powder de paprika fumée. Facultatif. Instructions. Dans un bol, mélangez le Joe fleur avec l'oxymel, l'huile d'olive, le sel, le poivre et la paprika jusqu'à grave sec et les florins soyant bien enrobés. Étalez le Joe fleur glacé sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfureux et faites le cuire au four à 200 degrés Celsius jusqu'à grave sec huile soit doré et tendre. Bol de lentils Oxymel. Ingredients. Lentils verts ou bruns cuits. Légumes mélangés de votre choix. Épinards. Tomates. Avocat. 3 kg à soupe de Oxymel. 1 kg à soupe de huile d'olive. 1 kg à café de moutarde de Dijon. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez les lentils cuits dans un bol et placez les légumes dessus. Dans un bol séparé, mélangez l'oxymel, l'huile d'olive, la moutarde, le sel et le poivre et versez sur le bol. Brochettes de tofu glacées à l'oxymel. Ingredients. 1 bloc de tofu. Coupé en cubes. Légumes de votre choix. Poivrons. Courgettes. Oignons rouges. 3 kg à soupe de Oxymel. 2 kg à soupe de sauce soja assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kg à soupe de gingembre râpé. 2 gousses d'ailes hachées. Instructions. Alternez le tofu et les légumes sur des brochettes. Dans un bol, mélangez l'oxymel, la sauce soja, le gingembre et l'ail pour faire le glaçage. Badigeonnez les brochettes avec le glaçage et faites les griller au poêle jusqu'à grave sec ou elles soyant dorées et bien cuites. Curry Oxymel aux légumes. Ingredients. Légumes mélangés de votre choix. Pommes de terre. Carrots. Joe fleur. 3 kg à soupe de Oxymel. 1 boîte de lait de coco. 2 kg à soupe de pâte de curry. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. Sel et poivre au goût. Risquez à servir. Instructions. Faites sauter les légumes dans une poêle ou une casserole jusqu'à grave sec huile soyant tendres. Dans un bol séparé, mélangez l'oxymel, le lait de coco et la pâte de curry. Versez le mélange sur les légumes et remuez bien.
Assaisones de sel et de poivre et cervez sur du risquet. Tempeh glace à l'oxymel avec brocoli. Ingredients. 1 bloc de tempeh. Coupé en lanières. 1 tasse de florins de brocoli. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja assurez vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kilo à soupe de gingembre frais râpé. 2 gousses d'huile hachées. Instructions. Faites frire le tempeh dans un poêle jusqu'au grave sec huile soit légèrement doré. Annulla. Dans la même poêle. Faites revenir le brocoli jusqu'au grave sec huile soit croustillante. Dans un petit bol. Mélanger l'oxymel. La sauce soja. Le gingembre et l'huile pour faire le glaçage. Remettez le tempeh dans la poêle. Versez le glaçage dessus et mélangez bien. Dépassez le tempeh glacé sur le brocoli et servez. Curry de pois chiches oxymel. Ingredients. 2 boîtes de pois chiches. Agates et rinques. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 boîte de tomates concassées. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de powder de curry. 1 kilo à café de cumin. Sel et poivre au goût. Risquet au pain non pour servir. Instructions. Faites revenir l'oignon dans un poêle jusqu'au grave sec huile soit tendre. Ajoutez l'huile et faites revenir encore 1 minute. Ajoutez la powder de curry et le cumin et remuez jusqu'au grave sec huile soyant parfumées. Ajoutez les tomates et les pois chiches hachées et remuez bien. Incorporer l'oxymel et laissez mijoter le curry pendant 10 à 15 minutes jusqu'au grave sec huile épaisse. Assaisonnez de sel et de poivre et servez sur du risotto avec du pain non. Sauté de légumes oxymel ou quinoa. Ingredients. 2 tasses de quinoa kit. Légumes mélanges de votre choix. X. Poivrons. Courgettes. Carrots. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café d'origan séché. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites revenir les légumes dans un poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec huile soyant croustillante. Dans un petit bol. Mélanger l'oxymel. L'origan. Le sel et le poivre. Ajoutez le mélange de quinoa kit et d'oxymel aux légumes sautés et remuez bien. Oxymel légumes et tofu assacasse. Ingredients. 1 bloc de tofu. Coupé en cubes. Légumes mélanges de votre choix par exemple carrots. Poivrons. Broccoli. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja assurez vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café d'huile râpé. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites frire le tofu dans un poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec huile soit doré. Annulla. Faire revenir les légumes dans la même poêle jusqu'au grave sec huile soyant croustillantes. Dans un petit bol. Mélanger l'oxymel. La sauce soja. L'huile. Le sel et le poivre pour préparer la sauce. Remettez le tofu dans la poêle. Versez la sauce dessus et mélangez bien. Servez les légumes et le tofu ensemble. Curry de pommes de terre et potter en oxymel. Ingredients. 2 tasses de pommes de terre coupées en dace. 2 tasses de citrouille coupées en dace. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 boîte de lait de coco. 2 kilos à soupe de powder de curry. 1 oignon coupé en dace. Sel et poivre au goût. Riz basmati kit à servir. Instructions. Faites revenir l'oignon dans un poêle jusqu'au grave sec huile soit tendre.
Ajoutes les pommes de terre et la citrouille et continues à faire frire. Ajoutes la powder de curry, l'oxymel, le lait de coco, le sel et le poivre et remous bien. Laissez mijoter le curry pendant 20 à 25 minutes jusqu'à grave sec et les pommes de terre et la citrouille soyant tendres. Servir avec du riz basmati kit. Oxymel champignons stroganoff. Ingredients: 250 grams de champignons, tranches, 1 oignon coupé en dace, 2 kilos à soupe d'oxymel, 1 boîte de lait de coco, 2 kilos à soupe de margarine végétale, 1 kilo à café de powder de paprika, sel et poivre au goût. Nils cuites à servir. Instructions. Faites revenir l'oignon dans un poêle avec de la margarine végétale jusqu'à grave sec huile soit tendre. Ajoutez les champignons et continuez à faire frire. Ajoutez la powder de paprika, l'oxymel, le lait de coco, le sel et le poivre et remous bien. Servez la sauce stroganoff sur des pâtes cuites. Bol de quinoa et patates douces oxymel. Ingredients: 2 tasses de quinoa kit, 2 patates douces coupées en dace, 3 kilos à soupe d'oxymel, 2 kilos à soupe d'huile d'olive, 1 kilo à café de cumin, sel et poivre au goût. Salade composée. Instructions. Mélangez les patates douces coupées en dace avec de l'huile d'olive, du cumin, du sel et du poivre et faites les rôtir au four jusqu'à grave sec où elles soyant tendres et dorées. Dans un bol séparé, mélangez l'oxymel et l'huile d'olive. Mélangez le quinoa kit avec la vinaigrette oxymel et servez sur un lit de salade composée. Garni de patates douces rôties. Bol de tofu au sésame oxymel. Ingredients: 1 bloc de tofu, coupé en cubes. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kilo à soupe d'huile de sésame. 2 kilos à café de grains de sésame. Riz kit. Légumes kits à la vapeur de votre choix. X. Broccoli. Carrots. Instructions. Faites frire le tofu dans un poêle avec de l'huile de sésame jusqu'à grave sec huile soit croustillante. Dans un petit bol, mélangez l'oxymel et la sauce soja. Arrosez le tofu frit de sauce oxymel et saupoudrez de grains de sésame. Servir avec du riz bouilli et des légumes kits à la vapeur. Curry de fleur oxymel. Ingredients: 1 fleur moyenne, coupé en fleurons. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 boîte de lait de coco. 2 kilos à soupe de powder de curry. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. Sel et poivre au goût. Riz basmati kit. Instructions. Faites revenir l'oignon dans un poêle jusqu'à grave sec huile soit tendre. Ajoutez l'ail et faites revenir encore 1 minute. Ajoutez la powder de curry, l'oxymel, le lait de coco, le sel et le poivre et remous bien. Ajoutez les fleurons de fleur dans la poêle et laissez mijoter le curry pendant 15 à 20 minutes jusqu'à grave sec et le fleur soit tendre. Servir avec du riz basmati kit. Pommes de terre sautées oxymel aux légumes. Ingredients: pommes de terre coupées en cubes. Légumes de votre choix. Poivrons. Courgettes. Aubergines. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Romarin et thyme. Autres herbes. Au goût. Sel et poivre au goût. Instructions. Mélangez les pommes de terre et les légumes dans un bol avec l'oxymel, l'huile d'olive, les herbes, le sel et le poivre.
Repartir le mélange uniformément sur une plaque à pâtisserie et faire rôtir au four jusqu'au grave sec huile soit dorée et croustillante. Poivrons farcis à l'Oxymel. Ingredients. 4 gros poivrons. 2 tasses de risquet. 1 boîte de tomates and dace. 1 oignon coupé and dace. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à café d'assaisonnement italien. Sel et poivre au goût. Instructions. Coupez les poivrons en deux et retirez les grains. Dans un poêle. Faites revenir l'oignon coupé en dace jusqu'au grave sec huile soit tendre. Ajoutez les tomates coupées en dace. L'Oxymel. L'assaisonnement italien. Le sel et le poivre et remuez bien. Mélangez le risquet au mélange de tomates. Remplissez les moitiés de poivrons avec le mélange de risette. Faites cuire au four à 180 degrees Celsius pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'au grave sec et les poivrons soient tendres. Oxymel. Légumes et noëls à secs. Ingredients. 225 grams de vos pâtes préférées. Assurez-vous qu'elles sont végétaliennes. Légumes mélanges de votre choix. X. Courgettes. Poivrons. Tomates cerises. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 kilos à café de basilic séché. Sel et poivre au goût. Huiles de basilic frais pour la garniture. Instructions. Faites cuire les pâtes selon les instructions sur l'emballage et égardez-les. Faites revenir les légumes dans un poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec huile soyant croustillante. Ajoutez l'Oxymel, le basilic séché, le sel et le poivre et remuez bien. Mélangez les pâtes cuites avec le mélange de légumes et décorez de huiles de basilic frais. Salade de pois chiches Oxymel. Ingredients. 2 boîtes de pois chiches. Égatés et rinqués. 1 oignon rouge. Coupé en dace. 1 poivron rouge. Coupé en dace. 1 concombre. Coupé en dace. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café de cumin. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Placez les pois chiches, l'oignon, le poivron et le concombre dans un grand bol. Dans un bol séparé, mélanger l'Oxymel, l'huile d'olive, le cumin, le sel et le poivre. Versez la vinaigrette sur la salade de pois chiches et remuez bien. Garni de persil frais. Aubergines glaçées à l'Oxymel avec riz. Ingredients. 2 aubergines. Coupés en tranches. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kilo à soupe d'huile de sésame. 2 kilos à café de grains de sésame grillés. Riz basmati kit. Instructions. Faites frire les tranches d'aubergines dans un poêle avec de l'huile de sésame jusqu'au grave sec où elles soient tendres et dorées. Dans un petit bol, mélanger l'Oxymel et la sauce soja. Arrosez les aubergines frites de sauce Oxymel et saupoudrez de grains de sésame grillés. Servir avec du riz basmati kit. Soupe de joe fleur Oxymel. Ingredients. 1 joe fleur moine. Coupé en fleurons. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 litre de bouillon de légumes. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Faire revenir l'oignon dans une grande casserole jusqu'au grave sec huile soit tendre. Ajoutez l'ail et faites revenir encore une minute.
Ajoutes les fleurons de jo fleur et faits les revenir brièvement. Ajoutes le bouillon de légumes et portes à ébullition. Laissez mijoter la soupe jusqu'au grave sec et la jo fleur soit tendre. Ajoutes l'oxymel et réduisez la soupe en purée jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez de sel et de poivre et décorez de persil frais. Salade de quinoa oxymel aux légumes. Ingredients. 2 tasses de quinoa kit. Légumes mélanges de votre choix. X. Tomates cerises. Concombres. Poivrons. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Herbes fraîches par exemple persil. Mend. Hatches. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez les légumes et les herbes fraîches dans un grand bol. Dans un bol séparé. Mélanger l'oxymel, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Ajoutez le quinoa kit aux légumes et versez la vinaigrette dessus. Bien mélanger et servez froid. Curry de patates douces et pois chiches oxymel. Ingredients. 2 patates douces coupées en dace. 1 boîte de pois chiches. Égouttes et rinces. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 boîte de lait de coco. 2 kilos à soupe de powder de curry. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hatches. Sel et poivre au goût. Riz basmati kit à servir. Instructions. Faites revenir l'oignon dans un poêle jusqu'au grave sec huile soit tendre. Ajoutez l'ail et faites revenir encore 1 minute. Ajoutez la powder de curry, l'oxymel, le lait de coco, le sel et le poivre et remuez bien. Ajoutez les patates douces coupées en dace et les pois chiches égouttes dans la poêle et laissez mijoter le curry pendant 20 à 25 minutes jusqu'au grave sec et les patates douces soient tendres. Servir avec du riz basmati kit. Pizza feuilletée oxymel. Ingredients. Pâte feuilletée végétalienne. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 tasse de légumes coupés en dace par exemple. Poivrons. Courgettes. Tomates. 1 tasse de fromage végétalien. Feuilles de basilic frais pour la garniture. Sel et poivre au goût. Instructions. Étalez la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson. Répartir l'oxymel uniformément sur la pâte. Répartir les légumes coupés en dace sur la pâte et assaisonner de sel et de poivre. Saupoudre le fromage végétalien sur les légumes. Faites cuire la pizza dans un four préchauffé à 200 degrees Celsius pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'au grave sec et la pâte soit dorée. Garni de feuilles de basilic frais et coupés en morceaux. Bol de quinoa oxymel à l'avocate. Ingredients. 2 tasses de quinoa kit. 1 avocate. Tranché. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 tasse de jeunes épinards. 1 stroke 2 tasses de tomates cerises. Coupées en deux. 1 stroke 4 tasses de pignons de pin grillés. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez le quinoa kit dans un bol. Versez l'oxymel dessus et remuez bien. Dépassez les jeunes pousses d'épinards. Les tranches d'avocat et les tomates cerises coupées en deux sur le quinoa. Saupoudre de pignons de pin grillés et assaisonner de sel et de poivre. Oxymel burger végétal à sa caisse. Ingredients. Pains à hamburger végétaliens. Galettes de burger végétariennes. Faites maison au du commerce. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 kilo à soupe de moutarde de Dijon. Légumes de votre choix. X. Roquette. Tomates. Rondelles d'oignon. Sel et poivre au goût. Instructions.
Préparez les galettes de hamburger selon les instructions sur l'emballage. Mélangez l'oxymel et la moutarde de Dijon dans un petit bol. Coupez les pains à hamburger et faites les légèrement griller. Dépassez les galettes de burger sur les pains. Arrosez de vinaigrette oxymel et garnissez de légumes de votre choix. Assaisonnez de sel et de poivre et servez. Rapport tempeh oxymel. Ingredients. Tranches de tempeh. Wraps tortillas. Assurez vos huiles sont végétaliennes. 3 kg à soupe d'oxymel. 1 kg à soupe d'huile d'olive. Légumes de votre choix. Ex-requête. Concombres. Poivrons. Mayonnaise végétalienne épiquée. Facultatif. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites frire les tranches de tempeh dans un poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec ou elles soient dorées. Versez l'oxymel uniformément sur les tranches de tempeh. Chauffez légèrement les tortillas. Dépassez les tranches de tempeh sur les wraps et garnissez de légumes. Assaisonnez avec de la mayonnaise végétalienne épiquée. Du sel et du poivre au goût. Roulez le wrap et servez. Salade de lentils oxymel. Ingredients. Lentils verts ou brunes cuites. 3 kg à soupe d'oxymel. 2 kg à soupe d'huile d'olive. Légumes de votre choix. Ex. Poivrons. Tomates. Oignons rouges. Herbes fraîches par exemple persil. Coriander. Hatches. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez les lentils cuites dans un bol. Mélangez l'oxymel, l'huile d'olive, le sel et le poivre dans un petit bol et versez sur les lentils. Ajoutez les légumes et les herbes fraîches et remuez bien. Servez la salade de lentils fried. Risotto aux fleurs oxymel. Ingredients. 1 jo fleur. Lavez et coupez en florins. 3 kg à soupe d'oxymel. 2 kg à soupe d'huile d'olive. 1 kg à café de cumin. Sel et poivre au goût. Feuilles de coriander fraîches pour la garniture. Instructions. Placez les florins de jo fleur dans un robot culinaire et transformez-les en riz de jo fleur. Faites chauffer l'huile d'olive dans un poêle et faites revenir le riz au jo fleur jusqu'au grave sec huile devient tendre. Ajoutez l'oxymel, le cumin, le sel et le poivre et remuez bien. Garni de feuilles de coriander fraîches et servir. Feuilletés oxymel aux légumes. Ingredients. Feuilles de pâte feuilletées végétaliennes. Légumes de votre choix. Ex. Épinards. Champignons. Oignons. 3 kg à soupe d'oxymel. 2 kg à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. Instructions. Coupez la pâte feuilletée en carrés et placez chaque carré sur une plaque à pâtisserie. Faites revenir les légumes dans un poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez l'oxymel, le sel et le poivre et remuez bien. Répétissez les légumes uniformément sur les carrés de pâte feuilletée. Puis repliez les coins des carrés sur les légumes pour former des poches. Faites cuire les feuilles de pâte feuilletée dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'au grave sec où elles soient dorées. Oxymel risotto aux champignons réussi. Ingredients. 2 tasses de riz arborio. 1 livre de champignons. Tranches. 3 kg à soupe d'oxymel. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 litre de bouillon de légumes. 1 stroke 2 tasses de vin blanc sec. Facultatif. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture.
Instructions. Faire venir eignen dans une grande casserole jusqu'au grave sec wheel soit tender. Ajoutez et faites revenir encore une minute. Ajoutez les champignons et faites les revenir jusqu'au grave sec wheel soyant tenders. Ajoutez le riz arborio et faites les griller brièvement. Ajoutez le vin blanc si vous en utilisez. Et remouz jusqu'au grave réduction. Ajoutez progressivement le bouillon de légumes et laissez mijoter en remuant constamment jusqu'au grave sec et le riz soit tender et crémeux. Incorporer l'oxymel, le sel et le poivre. Garni de persil frais et servir. Sauté de tofu oxymel. Ingredients. 1 bloc de tofu. Coupé en dace. Légumes de votre choix. X. Poivrons. Broccoli. Pois mange tout. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja assurez vous d'utiliser une version végétalienne. 2 kilos à soupe de beurre de cacahuète. 1 kilo à soupe d'huile de sésame. Feuilles de coriandre fraîches pour la garniture. Recettes. Instructions. Faites frire le tofu dans une poêle avec de l'huile de sésame jusqu'au grave sec wheel soit croustillant. Ajoutez les légumes et continuez à faire frire jusqu'au grave sec wheel soyant croustillants. Mélanger l'oxymel, la sauce soja et le beurre de cacahuète et verser sur le mélange de tofu et de légumes. Bien mélanger et servir sur du risquet. Garni de feuilles de coriandre fraîche. Poêle en huiles aux légumes à seques oxymel. Ingredients. 225 grams de vos pâtes préférées. Assurez vous qu'elles sont végétaliennes. Légumes de votre choix. X. Courgettes. Tomates cerises. Épinards. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées. Sel et poivre au goût. Feuilles de basilic frais pour la garniture. Instructions. Faites cuire les pâtes selon les instructions sur l'emballage et égardez les. Faire revenir les légumes dans une poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail jusqu'au grave sec wheel soyant tenders. Ajoutez l'oxymel et remouz bien. Mélanger les pâtes cuites avec les légumes et la sauce oxymel. Assaisonnez de sel et de poivre et décorez de feuilles de basilic frais. Brochettes de tofu à seques oxymel. Ingredients. Cubes de tofu. Légumes de votre choix. X poivrons. Onions. Tomates cerises. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja assurez vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. Brochettes en bois. Tremper au préalable pour ne pas qu'elles brûlent. Sel et poivre au goût. Instructions. Dépassez les cubes de tofu et les légumes en alternant sur les brochettes en bois. Dans un bol. Mélanger l'oxymel. La sauce soja et l'huile d'olive. Badigeonnez les brochettes de sauce oxymel et laissez les mariner 10 à 15 minutes. Placez les brochettes sur le grill ou faites les cuire au four jusqu'au grave sec où elles soyant dorées. Assaisonnez de sel et de poivre et servez. Salade de pommes de terre à seques oxymel. Ingredients. Pommes de terre bouillies. Coupes en dace. Légumes de votre choix. X concombres. Radish. Onions novos. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de mayonnaise végétalienne. Points d'anath fraîches pour la garniture. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez les cubes de pommes de terre kits et les légumes dans un grand bol. Dans un bol séparé. Mélanger l'oxymel et la mayonnaise végétalienne.
Verses la vinaigrette sur le mélange de pommes de terre et de légumes et remous bien. Assaisonnées de sel et de poivre et décorées de points d'anath fraîches. Salade d'épinards et d'avocat à succes Oxymel. Ingredients. Épinards frais. 1 avocat coupé en dace. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 stroke 4 tasses de noix grillées. Sel et poivre au goût. Instructions. Disposez les épinards frais sur un plat de service. Répartez les daces d'avocat sur les épinards. Dans un petit bol. Mélanger l'oxymel et l'huile d'olive et verser sur la salade. Saupoudrez les noix grillées sur le dessus et assaisonnez de sel et de poivre. Nails de courgettes à succes Oxymel. Ingredients. 2 grosses courgettes. Spirales ou coupes en nails à l'aide d'un éplucheur à légumes. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées. Flocons de piment séchés. Facultatif. Pour le piquant. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Faites frire les nails de courgettes spirales dans un poêle avec de l'huile d'olive jusqu'au grave sec ou elles soient tendres. Ajoutez l'aile hachée. Si vous les arrêtez, les flocons de piment et faites revenir brièvement. Versez l'oxymel sur les nails de courgettes et remous bien. Assaisonnez de sel et de poivre et décorez de persil frais. Tacos aux pois chiches à succes d'Oxymel. Ingredients. Tacos à la tortilla. Assurez vos qu'elles sont végétaliennes. 1 boîte de pois chiches. Égouttez et rincez. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 1 kilo à café de cumin. Légumes de votre choix. Oignons rouges. Poivrons. Tomates. Tranches d'avocat pour la garniture. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites revenir les pois chiches dans un poêle et assaisonnez-les avec du cumin, du sel et du poivre jusqu'au grave sec où ils soient légèrement croustillants. Faites revenir les légumes dans un poêle séparé jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Versez l'oxymel sur les pois chiches et remous bien. Remplissez les tacos tortillas de pois chiches, de légumes rôtis et de tranches d'avocat. Tacos au fleur à succes Oxymel. Ingredients. Fleurons de fleur. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Mélange d'assaisonnement pour tacos. Végétalien. Petites tortillas à tacos. Légumes de votre choix. Oignons rouges. Poivrons verts. Tomates. Yaourt végétalien. Facultatif. En garniture. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites mariner les fleurons de fleur avec de l'huile d'olive et un mélange d'assaisonnement pour tacos et faites les rôtir au four jusqu'au grave sec où ils soient croustillants. Faites revenir les légumes dans un poêle jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Versez l'oxymel sur la fleur rôtie et remous bien. Remplissez les tortillas à tacos de fleur. De légumes rôtis et de yaourt végétalien. Si vous les arrêtez. Ragout de légumes au quinoa à succes d'Oxymel. Ingredients. 1 tasse de quinoa kit. Bouillon de légumes. Légumes de votre choix par exemple carottes. Celery. Chou frissé. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Fuels de thyme frais pour la garniture. Sel et poivre au goût. Instructions. Cuire les légumes dans le bouillon de légumes jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez le quinoa kit.
Mélanger l'oxymel et l'huile d'olive et incorpora au ragot. Assaisonnes de sel et de poivre et décorés de fuels de thyme frais. Jaumes de jo fleur à ce oxymel. Ingredients. 1 tête de jo fleur. Cup and florins. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de tahini. 2 gousses d'huile. Just d'un citron. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. Bâtonnets de légumes au pain pitta pour tremper. Instructions. Répartir les florins de jo fleur sur une plaque à pâtisserie. Arroser d'huile d'olive et rôtir au four jusqu'au grave sec huile soyant tendres et légèrement dorés. Mixez la jo fleur rôtie. L'oxymel. La tahini. Le jus de citron. Le sel et le poivre dans un mixeur jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Versez le hummus de jo fleur dans un bol et servez avec des bâtonnets de légumes au du pain pitta. Salade de bulgur à ce oxymel. Ingredients. 1 tasse de bulgur kit. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Légumes de votre choix. Concombres. Tomates. Oignons rouges. Fuels de menthe fraîche. Hachés. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez le bulgur kit dans un bol. Mélanger l'oxymel. L'huile d'olive. Le sel et le poivre et versez sur le bulgur. Ajoutez les légumes sautés et remuez bien. Décorez de fuels de menthe fraîche et servez. Quartiers de patates douces à ce oxymel. Ingredients. 2 patates douces. Cups and quartiers. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 kilo à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café de powder de paprika. Sel et poivre au goût. Trimpette végétalienne de votre choix par exemple. Trimpette à l'ail et à l'anath. Instructions. Répartir les quartiers de patates douces sur une plaque à pâtisserie. Mélanger l'oxymel. L'huile d'olive. La powder de paprika. Le sel et le poivre et versez sur les quartiers. Faites cuire les quartiers dans un four préchauffé à 200 degrees Celsius pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'au grave sec huile soyant croustillante. Servir avec une trimpette végétalienne de votre choix. Salade de quinoa frais à ce oxymel. Ingredients. 2 tasses de quinoa kit. Légumes de votre choix. Poivrons. Tomates cerises. Concombres. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Fuels de coriander fraîches. Hachés. Sel et poivre au goût. Instructions. Placez le quinoa kit dans un bol. Mélanger l'oxymel. L'huile d'olive. Le sel et le poivre et versez sur le quinoa. Ajoutez les légumes sautés et remuez bien. Garni de fuels de coriander fraîche et servir. Soupe de betteraves à ce oxymel. Ingredients. 4 betteraves. Pelés et coupés and dace. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 1 litre de bouillon de légumes. Sel et poivre au goût. Yaourt végétalien au lait de coco pour la garniture. Facultatif. Instructions. Faire revenir l'oignon et l'ail dans une grande casserole jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les betteraves coupées and dace et faites revenir encore 5 minutes. Ajoutez le bouillon de légumes et portez à ébullition. Réduisez ensuite le feu et laissez mijoter la soupe jusqu'au grave sec et les betteraves soyant tendres. Ajoutez l'oxymel, le sel et le poivre et réduisez la soupe en purée jusqu'au grave sec où elle soit crémeuse.
Garne de yaourt végétale no u de lait de coco si desiree. Casserole de broccoli et jo fleur réussi par Oxymel. Ingredients. 1 jo fleur coupé en fleurons. 1 broccoli. Coupé en fleurons. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 1 tasse de crème végétale. 1 tasse de fromage végétaline. 2 gousses d'huile hachées. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites cuire la jo fleur et la broccoli dans une grande casserole d'eau jusque grave sec huile soyant tendres. Égoutter et recevoir. Dans une poêle séparée. Faites revenir el jusque grave sec huile soit parfumée. Ajoutez la crème végétale. L'Oxymel. Le sel et le poivre et laissez mijoter jusque grave sec et la sauce épaisses légèrement. Incorporez le fromage végétaline à la sauce jusque grave sec huile soit fondue. Placez les fleurons de jo fleur et de broccoli dans un plat alentour four et versez la sauce dessus. Cuire au four préchauffé à 180 degrees Celsius pendant environ 20 minutes jusque grave sec et la cocotte soit dorée. Curry de lentils à succes Oxymel. Ingredients. 1 tasse de lentils verts ou brunes. Lavez. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 1 boîte de lait de coco. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 2 kilos à soupe de powder de curry. Légumes de votre choix. Carrots. Petits pois. Poivrons. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites revenir l'oignon dans une poêle jusque grave sec huile soit tendre. Ajoutez et faites revenir encore une minute. Ajoutez la powder de curry et faites rôtir brièvement. Ajoutez les lentils lavés et les légumes et remuez bien. Ajoutez le lait de coco. L'Oxymel. Le sel et le poivre et laissez mijoter jusque grave sec et les lentils soyant tendres et que le curry ait une consistance épaisse. Servir avec du risotto ou du pain naan. Soupe de pommes de terre et de légumes à succes Oxymel. Ingredients. 4 pommes de terre coupées en dace. Légumes de votre choix. Carrots. Celery. Poireaux. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 1 litre de bouillon de légumes. 1 kilo à café de thyme. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites cuire les pommes de terre et les légumes dans une grande casserole avec du bouillon de légumes jusque grave sec huile soyant tendres. Ajoutez l'Oxymel. Le thyme. Le sel et le poivre et réduisez la soupe en purée jusque grave obtenir une consistance crémeuse. Garne de légumes frais ou d'herbes si désiré. Brochettes de tempeh à succes Oxymel. Ingredients. Blocs de tempeh. Coupés en cubes. Légumes de votre choix. Courgettes. Poivrons. Oignons rouges. 3 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Brochettes en bois. Tremper au préalable pour ne pas qu'elles brûlent. Sel et poivre au goût. Instructions. Dépassez les cubes de tempeh et les légumes en alternant sur les brochettes en bois. Dans un bol. Mélanger l'Oxymel. La sauce soja et l'huile d'olive. Badigeonnez les brochettes de sauce Oxymel et laissez les mariner 10 à 15 minutes. Placez les brochettes sur le grill ou faites les cuire au four jusque grave sec ou elles soyant dorées. Assaisonnez de sel et de poivre et servez. Oxymel. Poêlée de jo fleur et pommes de terre réussies. Ingredients. 1 jo fleur coupée en fleurons. 2 pommes de terre coupées en dace. 3 kilos à soupe d'Oxymel.
2 kilos à soupe de huile d'olive, 1 kilo à café de cumin, 1 kilo à café de powder de paprika, sel et poivre orgeat. Instructions. Répartir les florins de jo fleur et les cubes de pommes de terre sur une plaque de cuisson. Mélanger l'oxymel, l'huile d'olive, le cumin, la powder de paprika, le sel et le poivre et verser sur les légumes. Cuire or for préchauffer à 200 degrees Celsius pendant environ 30 à 35 minutes jusqu'à grave sec et les légumes soient tendres et dorés. Garni d'herbes fraîches et servir. Pâtes aux champignons à sequer oxymel. Ingredients. 225 grams de vos pâtes préférées. Assurez vos qu'elles sont végétaliennes. 1 livre de champignons, tranchés. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées. Persil frais pour la garniture. Sel et poivre orgeat. Instructions. Faites cuire les pâtes selon les instructions sur l'emballage et égardez l'air. Faites revenir les champignons dans une poêle avec de l'huile d'olive jusqu'à grave sec ils soient tendres. Ajoutez l'oxymel et l'ail et faites revenir brièvement. Ajoutez les pâtes cuites dans la poêle et mélangez bien. Assaisonnez de sel et de poivre. Décorez de persil frais et servez. Sauté de quinoa et légumes à sequer d'oxymel. Ingredients. 1 tasse de quinoa kit. Légumes de votre choix. X. Poivrons. Courgettes. Broccolis. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de huile d'olive. 1 kilo à café de powder de curry. Sel et poivre orgeat. Instructions. Faites revenir les légumes dans une poêle avec de l'huile d'olive jusqu'à grave sec ils soient tendres. Ajoutez le quinoa kit et continuez à faire frire jusqu'à grave sec ils soient légèrement dorés. Ajoutez l'oxymel, la powder de curry, le sel et le poivre et remuez bien. Retirez la casserole du feu et servez. Soupe de patates douces à sequer oxymel. Ingredients. 2 grosses patates douces. Pelées et coupées en dace. 3 kilos à soupe d'oxymel. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 1 litre de bouillon de légumes. 1 kilo à café de gingembre moulu. Sel et poivre orgeat. Lait de coco pour la garniture. Facultatif. Instructions. Faire revenir l'oignon et l'ail dans une grande casserole jusqu'à grave sec ils soient tendres. Ajoutez les patates douces coupées en dace et faites les revenir encore 5 minutes. Ajoutez le gingembre moulu et faites revenir brièvement. Ajoutez le bouillon de légumes et portez à ébullition. Réduisez ensuite le feu et laissez mijoter la soupe jusqu'à grave sec et les patates douces soient tendres. Ajoutez l'oxymel, le sel et le poivre et réduisez la soupe en purée jusqu'à grave sec où elle soit crémeuse. Garni d'un peu de lait de coco si désiré. Sauté de tofu à sequer oxymel. Ingredients. 1 bloc de tofu ferme. Coupé en dace. 3 kilos à soupe d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja. Assurez vos d'utiliser une version végétalienne. 2 kilos à soupe de huile d'olive. Légumes de votre choix. Poivrons. Oignons. Broccoli. Sel et poivre orgeat. Instructions. Faites revenir le tofu coupé en dace dans une poêle avec de l'huile d'olive jusqu'à grave sec ils soient légèrement dorés. Ajoutez les légumes et continuez à les faire frire jusqu'à grave sec ils soient tendres. Ajoutez l'oxymel et la sauce soja et remuez bien. Assaisonnez de sel et de poivre et servez.
Oxymel risotto aux champignons rayassi. Ingredients. 1 tasse de risarborio. 3 kilos soupe d'oxymel. 1 livre de champignons. Tranches. 1 oignon haché. 2 gousses d'huile hachées. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos soupe d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. Instructions. Faire revenir l'oignon et l'ail dans une grande casserole jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les champignons et continuez à les faire frire jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez le risarborio et faites le griller brièvement. Ajoutez progressivement le bouillon de légumes et remuez jusqu'au grave sec et le riz absorbe le liquide et devient crémeux. Ajoutez l'oxymel, l'huile d'olive, le sel et le poivre et continuez à remuer jusqu'au grave sec et le riz atteint la consistance souhaitée. Servez chaud. Rouleaux d'aubergines à seques oxymel. Ingredients. 2 aubergines. Coupes and fines tranches. 3 kilos soupe d'oxymel. 1 tasse de hummus. Végétalien. Persil fraise. Haché. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites frire les tranches d'aubergines sur un grill ou dans un poêle à griller jusqu'au grave sec ou soyant tendres et légèrement rôties. Tartine chaque tranche d'aubergine de hummus. Verser l'oxymel sur les tranches d'aubergines et parsemer de persil haché. Enroulez et fixez avec des cure-dents. Assaisonnez de sel et de poivre et servez. Ces recettes offrent une large gamme de saveurs et de textures et sont rehaussées d'un énorme éga d'os d'oxymel. Bon appétit. Recettes de viande oxymel. Poitrine de poulet oxymel. Ingredients. 4 filets de poitrine de poulet. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 gousses d'huile hachées. 2 kilos soupe d'huile d'olive. Sel et poivre au goût. Persil fraise pour la garniture. Facultatif. Instructions. Lavez les filets de poitrine de poulet et séchez-les. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Dans un bol. Mélangez l'oxymel, l'ail haché et l'huile d'olive. Dépassez les filets de poitrine de poulet dans la marinade à l'oxymel et laissez-les mariner au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle à feu moyen et ajoutez les filets de poitrine de poulet marinés. Faites frire les filets de poitrine de poulet des deux côtés jusqu'au grave sec huile soyant bien cuits et dorés. Environ 5 à 7 minutes de chaque côté. Selon l'épaisseur. Garni de persil fraise et servir. Vous pouvez également verser le reste de la marinade oxymel sur le poulet avant de servir. Côtelettes d'agneau à seques oxymel. Ingredients. 8 côtelettes d'agneau. 1 stroke 3 tasses d'oxymel. 2 gousses d'huile hachées. 2 kilos soupe d'huile d'olive. 1 kilo soupe de romarin fraise. Haché. Sel et poivre au goût. Instructions. Assaisonnez les côtelettes d'agneau avec du sel et du poivre. Dans un bol. Mélangez l'oxymel, l'ail haché, l'huile d'olive et le romarin fraîchement haché. Faire mariner les côtelettes d'agneau dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle ou un grill à feu vif et ajoutez les côtelettes d'agneau marinés. Faites frire les côtelettes des deux côtés jusqu'au grave sec ou elles atteignent le degré de cuisson souhaité. Environ 3 à 4 minutes par côté pour une cuisson mi-saignante. Arroser de marinade oxymel supplémentaire et servir. Rôti de porc oxymel. Ingredients. 1. 5 kg de rôti de porc.
1 stroke 2 tas de Oxymel. 3 gausses de Lhs. 2 kilos assup de mouted de Dijon. 1 kilo assup de thyme fraise. Hache. Sel et poivre au goût. 2 kilos assup de huile d'olive. Instructions. Assaisonner généreusement la rôti de porc avec du sel et du poivre. Dans un bol. Mélanger l'oxymel. Lhache. La moutarde de Dijon. Le thyme fraîchement haché et l'huile d'olive. Faire mariner la rôti de porc dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 1 heure plus c'est long. Mux c'est. Préchauffer la four à 180 degrees Celsius. Retirez la rôti de porc de la marinade et placez-la dans un rôtissoir. Cuire au four préchauffé pendant environ 130 jusqu'à grave sec et la tout soit bien cuite et doré. Badigiana de temps en temps avec la marinade pendant la cuisson. Retirez la rôti de porc du four. Laissez-la reposer 10 minutes puis tranchez-la. Arrosez du reste de la marinade oxymel et servez. Ces recettes sont délicieuses. Molusses et pleines de saveurs grâce à l'utilisation de l'oxymel comme marinade et glaçage. Bon appétit. Tacos au bœuf à caisse d'oxymel. Ingredients. 500 grams de lanières de bœuf. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 2 gausses de Lhs. 2 kilos à café de cumin. 1 kilo à café de powder de paprika. Sel et poivre au goût. Tortillas. Garnitures pour tacos de votre choix par exemple. Tomates. Onions. Avocado. Coriander. Instructions. Assaisonnez les lanières de bœuf avec du sel, du poivre, du cumin et du paprika en powder. Dans un bol. Mélanger l'oxymel et l'lhc. Faire mariner les lanières de bœuf assaisonnées dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle à feu vif et ajoutez les lanières de bœuf marinées. Cessez la viande jusqu'à grave sec ou elle atteint le degré de cuisson souhaité. Environ 3 à 4 minutes de chaque côté pour une cuisson mi-saignante. Enveloppez les lanières de bœuf dans des tortillas et garnissez-les avec les garnitures de tacos de votre choix. Filet de porc oxymel. Ingredients. 500 grams de filet de porc. 1 stroke 3 tas d'oxymel. 2 gausses de Lhs. 1 kilo à café de romarin fraise. Hache. Sel et poivre au goût. 2 kilos à soupe de huile d'olive. Instructions. Assaisonnez le filet de porc avec du sel et du poivre. Dans un bol. Mélanger l'oxymel. L'lhc. Le romarin fraîchement haché et l'huile d'olive. Faire mariner le filet de porc dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Préchauffer le four à 180 degrees Celsius. Retirez le filet de porc de la marinade et placez-le dans un plat à rôtir. Faire rôtir au four préchauffé pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'à grave sec et la tout soit bien cuite la température interne doit atteindre 70 degrees Celsius. Retirez le filet de porc du four. Laissez-le reposer 10 minutes puis tranchez-le. Arrosez du reste de la marinade oxymel et servez. Poulet teriyaki oxymel. Ingredients. 4 filets de poitrine de poulet. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 stroke 4 tas de sauce soja. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 2 kilos à soupe de sucre au d'édulcorant de votre choix. 2 gausses de Lhs. 1 kilo à café de gingembre râpé. Grains de sésame et oignons nouveaux pour la garniture. Risotto huiles à servir. Instructions.
Laves les filets de poitrine de poulet et séches les dans un bol. Mélanger l'oxymel, la sauce soja, le sucre, l'ail haché et le gingembre râpé. Faites mariner les filets de poitrine de poulet dans la marinade teriyaki oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle à feu moyen et ajoutez les filets de poitrine de poulet marinés. Faites frire le poulet des deux côtés jusqu'au grave sec huile soit bien cuite et bien doré. Environ 5 à 7 minutes de chaque côté. Selon l'épaisseur. Coupez les filets de poulet en tranches. Garnissez les de grains de sésame et d'oignons nouveaux et servez avec du risotto ou des nouilles. Ces recettes offrent de délicieuses façons de préparer la viande avec la saveur aiguë douce de l'oxymel. Brochettes de porc à sauce oxymel. Ingredients. 500 grams de pork coupé en cubes. 1/3 tasse d'oxymel. 2 gousses d'ail hachés. 1 kilo à café de powder de paprika. 1 kilo à café de cumin. Sel et poivre au goût. Brochettes en bois. Tremper au préalable pour ne pas qu'elles brûlent. Instructions. Assaisonnez le porc avec du sel, du poivre, de la powder de paprika et du cumin. Dans un bol, mélanger l'oxymel et l'ail haché. Faire mariner les cubes de porc dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Placez les cubes de porc marinés sur les brochettes en bois. Placez les brochettes sur le grill ou faites les cuire au four à 200 degrés Celsius jusqu'au grave sec et la viande soit bien cuite et légèrement rôtie. Environ 10-15 minutes. Garni d'herbes fraîches et servir. Boulettes de viande oxymel. Ingredients. 500 grams de bœuf haché. Ou de bœuf haché végétalien. 1/4 tasse d'oxymel. 1/4 tasse de chapelure. Ou chapelure. 1 œuf. Ou substitut d'œuf pour la version végétalienne. 2 gousses d'ail hachés. 1 kilo à café de powder de paprika. Sel et poivre au goût. Huile d'olive pour la friture. Instructions. Dans un bol. Mélanger le bœuf haché. L'oxymel. La chapelure. L'œuf. L'ail haché. Le paprika. Le sel et le poivre. Façonnez le mélange en boulettes de viande. Faites chauffer un poêle à feu moyen avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez les boulettes de viande dans la poêle et faites les frire de tous les côtés jusqu'au grave sec où elles soient bien cuites et dorées. Environ 10 à 12 minutes. Garni d'herbes fraîches et servir. Poulet au curry oxymel. Ingredients. 500 grams de blanc de poulet coupé en cubes. 1/3 tasse d'oxymel. 1 oignon haché. 2 gousses d'ail hachés. 1 kilo à soupe de powder de curry. 1 boîte de lait de coco. Sel et poivre au goût. Riz basmati pour servir. Instructions. Assaisonnez les cubes de poulet avec du sel et du poivre. Faites chauffer un peu d'huile dans un poêle et faites revenir l'oignon haché jusqu'au grave sec huile soit tendre. Ajoutez l'ail haché et la powder de curry et faites revenir brièvement. Ajoutez les cubes de poulet marinés et faites les revenir jusqu'au grave sec huile soyant légèrement dorés. Ajoutez le lait de coco et l'oxymel. Remouse bien et laissez mijoter jusqu'au grave sec et le poulet soit bien cuit et que la sauce est épaissie. Servir avec du riz basmati. Ces recettes offrent des façons plus délicieuses de préparer des plats de viande avec le goût aigu douce de l'oxymel. Bon appétit. Giga d'ano à sauce oxymel. Ingredients.
1 giga DNO. Environ 2-2. 5 kg. 1 stroke 2 tas dioxymel. 4 gausses d'LHAs. 2 kilos à café de romarin séché. Sel et poivre orgot. 2 kilos à soupe de huile d'olive. Instructions. Préchauffe-le four à 180 degrees Celsius. Assaisonnez la giga d'eau avec du sel, du poivre et du romarin séché. Dans un bol, mélanger l'oxymel, l'LHA et l'huile d'olive. Frottez la giga d'eau avec la marinade à l'oxymel et laissez mariner au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Placez la giga d'eau marinée dans un plat à rôtir et placez-le dans le four préchauffé. Faites rôtir la giga d'eau pendant environ 1,5 à 2 heures jusqu'au grave sec huile et atteint le degré de cuisson souhaité. Environ 60-65 degrees Celsius pour une cuisson mi-saignante. Plus long temps pour une cuisson plus longue. Retirez la viande du four. Laissez la reposer 10 minutes puis tranchez la. Arrosez du reste de la marinade oxymel et servir. Satay de poulet oxymel. Ingredients. 4 filets de poitrine de poulet. 1 stroke 3 tas d'oxymel. 2 kilos à soupe de beurre de cacahuète. 2 gausses d'LHAs. 2 kilos à café de sauce soja. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. 1 kilo à café de powder de curry. Sel et poivre orgot. Brochettes and bois. Tremper au préalable. Instructions. Coupez les filets de poitrine de poulet en cubes. Dans un bol, mélanger l'oxymel, le beurre d'arachide, l'LHA, la sauce soja, la powder de curry, le sel et le poivre. Faire mariner les cubes de poulet dans la marinade satay oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Placez les cubes de poulet marinés sur les brochettes en bois. Placez les brochettes sur le grill ou faites cuire au four à 200 degrees Celsius jusqu'au grave sec et le poulet soit bien cuit et légèrement rôti. Environ 10 à 12 minutes. Arrosez de sauce satay oxymel supplémentaire et servez. Côtelettes de porc à sa caisse oxymel. Ingredients. 4 côtelettes de porc. 1 stroke 2 tas d'oxymel. 2 kilos à soupe de moutarde. 2 gausses d'LHAs. 1 kilo à café de thyme. Sel et poivre orgot. 2 kilos à soupe de huile d'olive. Instructions. Assaisonnez les côtelettes de porc avec du sel, du poivre et du thyme. Dans un bol, mélanger l'oxymel, la moutarde, l'LHA et l'huile d'olive. Faire mariner les côtelettes de porc dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer une poêle à feu moyen avec un peu de huile d'olive et ajoutez les côtelettes de porc marinés. Faites frire les côtelettes des deux côtés jusqu'au grave sec où elles soient bien cuites et dorées. Environ 5 à 7 minutes de chaque côté. Selon l'épaisseur. Garni de thyme frais et servir. Ces recettes offrent des façons plus délicieuses de préparer des plats de viande avec le goût aigre de l'oxymel. Bon appétit. Poitrine de dinde oxymel aux légumes. Ingredients. 500 grams de poitrine de dinde coupée en lanières. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 2 gausses d'LHAs. 2 kilos à soupe de huile d'olive. Légumes mélanges aux choix. Poivrons. Courgettes. Carrots. Sel et poivre orgot. Persil frais pour la garniture. Instructions. Assaisonnez les lanières de poitrine de dinde avec du sel et du poivre. Dans un bol, mélanger l'oxymel, l'LHA et l'huile d'olive.
Faire mariner l'année de poitrine de dinde dans la marinade Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle à feu moyen et ajoutez les lanières de dinde marinées. Faites frire les lanières de dinde jusqu'au grave sec où elles soient bien cuites et légèrement dorées. Environ 5 à 7 minutes. Faire revenir les légumes dans la même poêle jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Disposez les lanières de dinde rôties et les légumes dans des assiettes. Garni de persil frais et servir. Escalopes de dinde Oxymel. Ingredients. 4 escalopes de dinde. 1/3 tasses d'Oxymel. 2 gousses d'Heilversprechen. 1 kilo à café de thyme séché. Sel et poivre au goût. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Instructions. Assaisonnez les côtelettes de dinde avec du sel, du poivre et du thyme séché. Dans un bol, mélangez l'Oxymel, l'Heilversprechen et l'huile d'olive. Faire mariner les escalopes de dinde dans la marinade Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle à feu moyen et ajoutez les escalopes de dinde marinées. Faites frire les côtelettes des deux côtés jusqu'au grave sec où elles soient bien cuites et dorées. Environ 5 à 7 minutes de chaque côté. Selon l'épaisseur. Servir avec des accompagnements tels que du riz, des pommes de terre ou des légumes. Sauté de dinde et légumes Oxymel. Ingredients. 500 grams de poitrine de dinde coupée en dés. 1/4 tasses d'Oxymel. 2 gousses d'Heilversprechen. 2 kilos à soupe de sauce soja. Assurez-vous d'utiliser une version végétalienne. Légumes mélanges au choix. Broccoli. Poivrons. Carrots. Pois mange tout. Sel et poivre au goût. 2 kilos à soupe d'huile pour la friture. Instructions. Assaisonnez la poitrine de dinde coupée en dés avec du sel, du poivre et de la sauce soja. Dans un bol, mélangez l'Oxymel et l'Heilversprechen. Faire mariner la poitrine de dinde coupée en dés dans la marinade Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Faites chauffer un poêle ou un wok avec de l'huile à feu vif. Ajoutez la poitrine de dinde marinée et faites cuire jusqu'au grave sec où elles soient bien cuites et légèrement dorées. Environ 5 à 7 minutes. Ajoutez les légumes et faites cuire en remuant constamment jusqu'au grave sec où ils soient tendres et légèrement dorés. Servir avec du riz ou des noix. Ces recettes offrent de délicieuses façons de préparer la dinde avec la saveur aiguë douce de l'Oxymel. Bon appétit. Saumon grillé avec glaçage à l'Oxymel. Ingredients. 4 filets de saumon. 1/4 tasses d'Oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'Heilversprechen. 1 kilo à café d'anath frais haché. Ou 1/2 kilo à café d'anath séché. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Instructions. Préchauffer le grill à feu moyen. Assaisonnez les filets de saumon avec du sel et du poivre. Dans un bol, mélangez l'Oxymel, l'huile d'olive, l'Heilversprechen et l'anath. Faire mariner les filets de saumon dans le glaçage Oxymel pendant au moins 15 minutes. Roulez légèrement la grille du grill et placez les filets de saumon marinés. Faites griller le saumon sur le grill pendant environ 4 à 5 minutes de chaque côté, jusqu'au grave sec où il soit bien cuit et légèrement grillé. Badigeonner avec le reste du glaçage Oxymel plusieurs fois pendant la cuisson pour intensifier la saveur. Décorez de tranches de citron et servez.
Cette recette met parfaitement en valeur la texture tendre et la riche saveur du saumon, en ajoutant une touche aiguë d'os gras au glaçage à l'Oxymel. Bon appétit. Brochettes de crevettes Oxymel. Ingredients. 500 grams de crevettes décortiquées et déveinées. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 2 gousses d'huile hachées. 1 kg à café de powder de paprika. 1 kg à café de powder de paprika fumée. Facultatif pour une saveur fumée. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Brochettes en bois. Tremper au préalable pour ne pas qu'elles brûlent. Instructions. Assaisonnez les crevettes avec du sel, du poivre, de la powder de paprika et éventuellement de la powder de paprika fumée. Dans un bol, mélanger l'Oxymel, l'huile hachée et l'huile d'olive. Laissez mariner les crevettes dans la marinade Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Mettez les crevettes marinées sur les brochettes en bois. Préchauffez le grill à feu moyen et placez les brochettes de crevettes sur le grill. Faites griller les brochettes de crevettes pendant environ 2 à 3 minutes de chaque côté jusqu'au grave sec où elles soient roses et légèrement enrôlées. Badigeonner avec le reste de la marinade Oxymel plusieurs fois pendant la cuisson pour intensifier la saveur. Décorez de tranches de citron et servez. Ces brochettes de crevettes à l'Oxymel sont rapides à préparer et offrent un plat de poisson rafraîchissant et savoureux. Bon appétit. Oxymel filet de truite à sauce. Ingredients. 4 filets de truite. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 2 kg à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées. 1 kg à café de persil frais. Haché. Just d'un citron. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour servir. Facultatif. Instructions. Assaisonnez les filets de truite avec du sel, du poivre et du jus de citron. Dans un bol, mélanger l'Oxymel, l'huile d'olive, l'huile hachée et le persil haché. Faire mariner les filets de truite dans la marinade Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Faites chauffer une poêle à feu moyen et ajoutez les filets de truite marinés. Faites frire les filets de truite pendant environ 3 à 4 minutes de chaque côté jusqu'au grave sec où ils soient bien cuits et légèrement dorés. Garni de tranches de citron. Si désiré. Et servir. Cette recette de filets de truite marinés à l'Oxymel donne au poisson une délicieuse saveur aiguë douce et estate facile à préparer. Bon appétit. Saumon Oxymel glaçé au balsamique. Ingredients. 4 filets de saumon. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 2 kg à soupe de vinaigre balsamique. 2 gousses d'huile hachées. 1 kg à café de romarin frais. Haché. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Instructions. Assaisonnez les filets de saumon avec du sel et du poivre. Dans un bol, mélanger l'Oxymel, le vinaigre balsamique, l'huile hachée et le romarin haché. Faire mariner les filets de saumon dans le glaçage balsamique Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Préchauffez le grill à feu moyen et placez les filets de saumon sur le grill. Faites griller les filets de saumon pendant environ 4 à 5 minutes de chaque côté, jusqu'au grave sec où ils soient bien cuits et légèrement grillés. Badigeonner plusieurs fois avec le reste du glaçage pendant la cuisson pour intensifier la saveur. Garni de tranches de citron. Si désiré. Et servir. Filet de cabillaud d'Oxymel en croûte d'herbes. Ingredients.
4 filets de cabilord, 1 stroke 4 tasses d'oxymel, 2 kilos à soupe de chapelure, 2 kilos à soupe de herbes fraîches par exemple persil, aneth, estragon, hatches, 2 gousses d'el hatches, just d'un citron, sel et poivre au goût. Instructions. Assaisonnez les filets de cabilord avec du sel, du poivre et du jus de citron. Dans un bol, mélanger l'oxymel, la chapelure, les herbes hachées et l'ail haché. Faire mariner les filets de cabilord dans la croix de herbes oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Préchauffer le four à 180 degrees Celsius. Dépassez les filets de cabilord marinés sur une plaque de cuisson et tartinez les du reste de croix aux herbes. Faites cuire les filets de cabilord au four préchauffé pendant environ 20 minutes jusqu'au grave sec huile soyant bien quitte et que la croix soit dorée. Décorez de tranches de citron et servez. Ceviche de crevettes oxymel. Ingredients. 500 grams de crevettes crues. Décortiquez et devinez. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 oignon rouge. Finement haché. 1 piment jalapeno. A pepinet et finement haché. 2 tomates coupés en dace. Just de 2 citrons verts. Sel et poivre au goût. Feuilles de coriandre fraîches pour la garniture. Instructions. Coupez les crevettes crues en petits morceaux. Dans un bol, mélanger l'oxymel, l'oignon rouge haché, le piment jalapeno haché et les tomates en dace. Faire mariner les morceaux de crevettes dans le mélange d'oxymel au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Versez le jus de 2 citrons verts sur les crevettes marinées et mélangez bien. Assaisonnez avec du sel et du poivre et laissez reposer au réfrigérateur pendant encore 15 minutes. Garni de feuilles de coriandre fraîches et servir. Ces recettes offrent une sélection variée de plats de poisson utilisant de l'oxymel. Du saumon grillé au filet de morue en passant par un ceviche de crevettes rafraîchissantes. Bon appétit. Steaks de thon oxymel en croûte de sésame. Ingredients. 4 steaks de thon. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 kilos à soupe de sauce soja. 2 kilos à soupe de grains de sésame. 2 gousses d'el hatches. 1 kilo à café de gingembre râpé. Sel et poivre au goût. Instructions. Assaisonnez les steaks de thon avec du sel, du poivre, de l'ail haché et du gingembre râpé. Dans un bol, mélanger l'oxymel et la sauce soja. Faire mariner les steaks de thon dans le mélange de sauce soja oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Répétissez les grains de sésame sur une assiette plate et roulez les steaks de thon marinés pour former une croûte de sésame. Faites chauffer une poêle à feu moyen avec un peu de huile et ajoutez les steaks de thon. Faites frire les steaks de thon pendant environ 2 à 3 minutes de chaque côté. Selon la cuisson s'arrêter. Arroser du mélange de sauce soja oxymel supplémentaire et servir. Rajout oxymel au beurre citronné et ale. Ingredients. 4 filets de rajout. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 gousses d'el hatches. Jus et zeste de 1 citron. 2 kilos à soupe de beurre. Ou de margarine végétalienne. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Assaisonnez les filets de mulette avec du sel, du poivre, du jus de citron et du zeste de citron. Dans un bol, mélanger l'oxymel et l'ail haché. Faire mariner les filets de mulette dans le mélange d'oxymel pendant au moins 15 minutes au réfrigérateur.
Faites chauffer un poêle à fumoyen et ajoutez les filets de rouget marinaise. Faites frire les filets de mulet pendant environ 3 à 4 minutes de chaque côté jusqu'au grave sec huile soyant bien kits et légèrement dorés. Dans la même poêle, faites fondre la beurre et versez-les sur les filets de rouget. Garni de persil frais et servir. Moru oxymel and papier sulfuricé. Ingredients. 4 filets de cabilord. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 citron. Finement tranché. 2 gousses d'huile hachées. 4 brins de thyme frais. Sel et poivre au goût. Instructions. Assaisonnez les filets de cabilord avec du sel, du poivre, de l'huile hachée et du thyme frais. Mélangez l'oxymel dans un bol. Coupez du papier sulfuricé en grands carrés. Déposez un filet de cabilord au centre de chaque feuille de papier sulfuricé. Versez le mélange d'oxymel uniformément sur les filets. Déposez les tranches de citron sur les filets. Pliez les morceaux de papier sulfuricé en paquets et scellez bien les bords. Déposez les papillotes sur une plaque de cuisson et faites cuire au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'au grave sec et le poisson soit bien cuit. Ouvrir avec précaution et servir. Ces recettes offrent une variété de façons de préparer des plats de poisson avec le goût aigu de l'oxymel. Bon appétit. Filet de saumon glaqué à l'oxymel. Ingredients. 4 filets de saumon. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 kilos à soupe de moutarde de Dijon. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Instructions. Assaisonnez les filets de saumon avec du sel et du poivre. Dans un bol, mélangez l'oxymel, la moutarde de Dijon, l'huile d'olive et l'huile hachée. Faire mariner les filets de saumon dans le glaçage oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Préchauffez le grill à feu moyen et placez les filets de saumon sur le grill. Faites griller les filets de saumon pendant environ 4 à 5 minutes de chaque côté, jusqu'au grave sec huile soyant bien kits et légèrement grillés. Badigeonner avec le reste du glaçage oxymel plusieurs fois pendant la cuisson pour intensifier la saveur. Garni de tranches de citron. Si désiré. Et servir. Salade de pâtes aux crevettes oxymel. Ingredients. 500 grams de crevettes crues. Décortiquées et déveinées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 250 grams de pâtes par exemple fusilli au pen. Cuites et refroidis. 1 poivron rouge. Coupé en dace. 1 stroke 2 concombre. Coupé en dace. 1 stroke 4 tasses de persil frais. Haché. Just d'un citron. Sel et poivre au goût. Instructions. Faites frire les crevettes dans un poêle à feu moyen jusqu'au grave sec huile soyant roses et légèrement enrôlées. Environ 2 à 3 minutes de chaque côté. Dans un bol, mélangez l'oxymel, le jus de citron, le sel et le poivre. Ajoutez les pâtes refroidies, les poivrons, le concombre et le persil haché. Ajoutez les crevettes frites dans le bol et mélangez bien. Laissez refroidir la salade de pâtes au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger. Garni de persil frais avant de servir. Oxymel cabilord aux légumes réussis. Ingredients. 4 filets de cabilord. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées.
Légumes mélanges de votre choix. X. Courgettes. Tomates cerises. Oignons rouges. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Instructions. Assaisonnez les filets de cabillaud avec du sel, du poivre et de l'ail haché. Dans un bol, mélanger l'oxymel, l'huile d'olive et l'ail haché. Faire mariner les filets de cabillaud dans le mélange d'oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Préchauffer le grill à feu moyen. Assaisonnez les légumes mélanges avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre et placez-les sur le grill. Placez les filets de cabillaud marinés sur le grill et faites les griller pendant environ 3 à 4 minutes de chaque côté, jusqu'à grave sec et le poisson soit bien cuit et que les légumes soient légèrement rôtis. Garni de tranches de citron. Si désiré. Et servir. Ces recettes offrent une large gamme de plats de poisson au goût unique de l'oxymel. Bon appétit. Tacos aux crevettes oxymel. Ingredients. 500 grams de crevettes décortiquées et déveinées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 kg à café de cumin. 1 kg à café de powder de paprika. 1 stroke 2 kg à café de powder de chili au goût. 2 gousses d'ail hachés. 8 petites tortillas de maïs. Légumes de votre choix par exemple. Chou rouge haché. Tomates and dace. Tranches d'avocat. Feuilles de coriandre fraîches pour la garniture. Jus d'un citron vert. Sel et poivre au goût. Instructions. Assaisonnez les crevettes avec du cumin, de la powder de paprika, de la powder de chili, de l'ail haché, du jus de citron vert, du sel et du poivre. Dans un bol, mélanger l'oxymel et le jus de citron vert. Laissez mariner les crevettes dans le mélange d'oxymel pendant au moins 15 minutes. Faites chauffer une poêle à feu moyen et ajoutez les crevettes marinées. Faites frire les crevettes pendant environ 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu'à grave sec ou elles soient roses et légèrement enrôlées. Faites chauffer brièvement les tortillas dans la poêle. Remplissez les tortillas avec les crevettes frites et les légumes sautés. Garni de feuilles de coriandre fraîche et servir. Bol de saumon oxymel. Ingredients. 4 filets de saumon. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 tasses de quinoa kit. Légumes mélanges de votre choix par exemple. Broccoli rôti. Lanières de carottes. Avocat. Feuilles de roquette ou d'épinards fraîches. 1 stroke 4 tasses d'amandes grillées. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Sel et poivre au goût. Instructions. Assaisonnez les filets de saumon avec du sel, du poivre et de l'oxymel. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius et disposez les filets de saumon sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire les filets de saumon pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à grave sec où ils soient bien cuits et légèrement dorés. Pendant ces temps, répétissez le quinoa kit dans des bols. Ajoutez les légumes mélanges, les feuilles de roquette ou d'épinards et les amandes grillées au quinoa. Coupez les filets de saumon kits au four en morceaux et placez-les sur le bol. Garni de tranches de citron. Si désiré. Et servir. Soupe à la truite à ce caisse oxymel. Ingredients. 4 filets de truite. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 oignon coupé en dace. 2 carrots coupés en dace. 2 branches de céleri coupées en dace. 1 kg à café de thyme séché.
1 kilo à café d'Oregon séché. 6 tasses de bouillon de légumes. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Assaisonnez les filets de truite avec du sel et du poivre. Faites chauffer un peu d'huile dans une grande casserole et faites revenir l'aignan. Les carottes et la céleri coupées jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les herbes séchées et faites revenir brièvement. Ajoutez le bouillon de légumes et portez à ébullition. Ajoutez les filets de truite et l'oxymel au bouillon et laissez mijoter pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et le poisson soit bien cuit. Assaisonnez la soupe avec du sel et du poivre. Garni de persil frais et servir. Ces recettes offrent une variété de façons de préparer des plats de poisson avec le goût agréable de l'oxymel. Bon appétit. Tagliatelles aux crevettes oxymel. Ingredients. 500 grams de crevettes décortiquées et déveinées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 350 grams de tagliatelles aux hautes pâtes de votre choix. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 3 gousses d'huile hachées. 1 kilo à café de flocons de piment. Facultatif pour une touche épicée. Sel et poivre au goût. Basilic frais pour la garniture. Instructions. Assaisonnez les crevettes avec du sel, du poivre et éventuellement des flocons de piment. Dans un bol, mélangez l'oxymel et l'huile hachée. Laissez mariner les crevettes dans la marinade oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Faites cuire les tagliatelles selon les instructions sur l'emballage et ajoutez-les. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et ajoutez les crevettes marinées. Faites frire les crevettes pendant environ 2 à 3 minutes de chaque côté. Jusqu'au grave sec où elles soyant roses et légèrement enrôlées. Ajoutez les tagliatelles cuites dans la poêle et mélangez bien le tout. Garni de basilic frais et servir. Bol de sushi or saumon oxymel. Ingredients. 2 tasses de riz à sushi kit. 4 filets de saumon. Crusset finement tranchées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 avocate. Tranché. 1 stroke 2 concombre. Coupé en fines lanières. 1 carotte râpée. Feuilles d'algues nori coupées en lanières. Sauce soja et wasabi pour servir. Instructions. Répartissez le riz à sushi kit dans des bols. Répartissez les tranches de saumon cru uniformément sur le riz. Dépassez l'avocate, le concombre, la carotte râpée et les lanières d'algues nori sur le saumon et le riz. Dans un bol, mélangez l'oxymel et la sauce soja et versez sur le bol. Servir avec du wasabi au goût. Filets de maquereau à succes oxymel. Ingredients. 4 filets de maquereau. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 kilos à soupe de moutarde de Dijon. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 gousses d'huile hachées. Sel et poivre au goût. Tranches de citron pour la garniture. Facultatif. Instructions. Assaisonnez les filets de maquereau avec du sel et du poivre. Dans un bol, mélangez l'oxymel, la moutarde de Dijon, l'huile d'olive et l'huile hachée. Faire mariner les filets de maquereau dans le glaçage oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Préchauffez le grill à feu moyen et placez les filets de maquereau sur le grill. Faites griller les filets de maquereau pendant environ 4 à 5 minutes de chaque côté jusqu'au grave sec huile soyant bien cuites et légèrement grillées.
Badigiana avec le reste du glaçage Oxymel plusieurs fois pendant la cuisson pour intensifier la saveur. Garni de tranches de citron. Si désiré. Et servir. Ces recettes offrent un large éventail de façons de préparer des plats de poisson avec le goût aigu de l'Oxymel. Bon appétit. Support parler d'Oxymel. Ingrédients. 2 poitrines de poulet. Sans poet sans os. 1 oignon coupé en dace. 2 carrots coupés en dace. 2 branches de celery coupés en dace. 2 gousses d'ail hachées. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 6 tasses de bouillon de poulet. 1 kilo à café de thyme séché. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Assaisonnez les poitrines de poulet avec du sel et du poivre et faites les frire dans une grande casserole avec un peu d'huile jusqu'au grave sec où elles soient dorées. Retirez le poulet de la casserole et reservez-les dans la même casserole. Faire revenir l'oignon, les carottes, la celery et l'ail jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Remettez le poulet frit dans la casserole. Ajoutez l'Oxymel, le bouillon de poulet et le thyme. Portez la soupe à ébullition. Puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et le poulet soit bien cuit. Retirez le poulet de la soupe. Coupez-le en petits morceaux et remettez-le dans la soupe. Garni de persil frais et servir. Soupe de tomates Oxymel. Ingrédients. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'ail hachées. 1 boîte de tomates. 800 g. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à café de basilic séché. 1 kilo à café de sucre. Facultatif. Sel et poivre au goût. Huile d'olive pour la friture. Feuilles de basilic frais pour la garniture. Instructions. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez la boîte de tomates et écrasez avec un presse-purée ou un kilo. Ajoutez l'Oxymel, le bouillon de légumes, le basilic séché et le sucre. Si vous en utilisez dans la casserole. Portez la soupe à ébullition. Puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 20 à 30 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Réduisez la soupe de tomates en purée avec un mixeur plongeant jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Garni de feuilles de basilic frais et servir. Soupe de potter en Oxymel. Ingrédients. 1 kg de citrouille coupé en dace. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'ail hachées. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à café de powder de curry. 1 kilo à café de cumin. 1 kilo à café de gingembre râpé. Sel et poivre au goût. Lait de coco pour servir. Facultatif. Feuilles de coriander fraîches pour la garniture. Instructions. Faites chauffer un peu d'huile dans une grande casserole et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez le potter en coupé en dace et faites revenir quelques minutes. Ajoutez l'Oxymel, le bouillon de légumes, la powder de curry, le cumin et le gingembre dans la casserole. Portez la soupe à ébullition puis réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et la citrouille soit tendre. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de lait de coco.
Si utiliser, et de fuels de coriander fraîche avant de servir. Sup de paulet or citron oxymel. Ingredients. 2 poitrines de paulet. Sans poet sans os. 1 oignon coupé en dace. 2 carrots coupés en dace. 2 branches de celery coupés en dace. 2 gousses d'ailes hachées. Jus et zest de 2 citrons. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 6 tasses de bouillon de paulet. 1 cuillère à café de thyme séché. Sel et poivre au goût. Persil frais pour la garniture. Instructions. Assaisonnez les poitrines de paulet avec du sel et du poivre et faites les frire dans une grande casserole avec un peu d'huile jusqu'au grave sec où elles soient dorées. Retirez la paulet de la casserole et reservez-les dans la même casserole. Faire revenir l'oignon, les carottes, la celery et l'aile jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Remettez la paulet frite dans la casserole. Ajoutez l'oxymel, le bouillon de paulet, le jus de citron, le zeste de citron et le thyme. Portez la soupe à ébullition. Puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et la paulet soit bien cuite. Retirez la paulet de la soupe. Coupez-les en petits morceaux et remettez-les dans la soupe. Garni de persil frais et servir. Soupe de pommes de terre oxymel aux poireaux. Ingredients. 4 grosses pommes de terre coupées en dace. 2 poireaux coupés en fines rondelles. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'ailes hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1 cuillère à café de thyme séché. Sel et poivre au goût. Ciboulette fraîche pour la garniture. Instructions. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole et faites revenir l'oignon, l'aile et le poireau jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez les pommes de terre coupées en dace et faites revenir quelques minutes. Ajoutez l'oxymel, le bouillon de légumes et le thyme dans la casserole. Portez la soupe à ébullition puis réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et les pommes de terre soient tendres. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de ciboulette fraîche avant de servir. Ces recettes de soupe offrent une délicieuse façon de savourer la saveur aiguë de l'oxymel dans des plats salés et réconfortants. Bon appétit. Soupe de carottes oxymel. Ingredients. 500 grams de carottes. Lavez et coupez en rondelles. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'ailes hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 1 cuillère à café de cumin. 1 cuillère à café de gingembre râpé. Sel et poivre au goût. Fuels de coriander fraîches pour la garniture. Instructions. Faites chauffer un peu d'huile dans une grande casserole et faites revenir l'oignon et l'aile jusqu'au grave sec où ils soient tendres. Ajoutez les rondelles de carottes et faites revenir quelques minutes. Ajoutez l'oxymel, le bouillon de légumes, le cumin et le gingembre dans la casserole. Portez la soupe à ébullition puis réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et les carottes soient tendres. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de fuels de coriander fraîche avant de servir. Soupe de lentils oxymel. Ingredients.
1 Tasse de lentils vertes ou brunes, rinques. 1 oignon coupé en dace. 2 carrots coupés en dace. 2 branches de celery coupés en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 6 tasses de bouillon de légumes. 1 kilo à café de cumin. 1 kilo à café de powder de paprika. Sel et poivre orgeat. Persil fraise pour la garniture. Instructions. Faites chauffer un peu d'huile dans une grande casserole et faites revenir l'oignon, la carotte et la celery jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les lentils, l'oxymel, le bouillon de légumes, le cumin et la powder de paprika. Portez la soupe à ébullition puis réduisez le feu. Laissez mijoter environ 30 à 40 minutes jusqu'au grave sec et les lentils soyant tendres. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de persil frais avant de servir. Soupe aux champignons oxymel. Ingredients. 500 grams de champignons mélanges par exemple champignons. Shiitake. Coupés en tranches. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 1 kilo à café de thyme. 1 kilo à café de romarin. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. Sel et poivre orgeat. Persil fraise pour la garniture. Instructions. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les tranches de champignons et faites les revenir quelques minutes jusqu'au grave sec huile soyant légèrement dorés. Ajoutez l'oxymel, le bouillon de légumes, le thyme et le romarin dans la casserole. Portez la soupe à ébullition puis réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et les champignons soyant tendres. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de persil frais avant de servir. Soupe oxymel de pommes de terre et poireaux. Ingredients. 4 grosses pommes de terre. Lavées et coupées en dace. 2 poireaux coupés en rondelles. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à soupe de bureau ou d'huile végétale. 1 kilo à café de thyme. Sel et poivre orgeat. Ciboulette fraîche pour la garniture. Instructions. Faites chauffer le bureau huile dans une grande casserole et faites revenir l'oignon, l'ail et le poireau jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les pommes de terre coupées en dace et faites revenir quelques minutes. Ajoutez l'oxymel, le bouillon de légumes et le thyme dans la casserole. Portez la soupe à ébullition puis réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et les pommes de terre soyant tendres. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de ciboulette fraîche avant de servir. Soupe de patates douces oxymel. Ingredients. 3 grosses patates douces. Pelées et coupées en dace. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à café de powder de curry. 1 kilo à café de cumin. Sel et poivre orgeat. Lait de coco pour servir. Facultatif. Coriander fraîche pour la garniture. Instructions.
Faits chauffeur pudi huel dans une grande casserole et faits revenir el oignon et el jusque grave sec wheels soyent tenders. Ajoutes les patates douces coupes and des et faits revenir quelques minutes. Ajoutes el oxymel, le bouillon de légumes, la poudre de curry et le cumin dans la casserole. Portez la soupe à ébullition pousse réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusque grave sec et les patates douces soyent tenders. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusque grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de lait de coco. Si utilisé. Et de coriandre fraîche avant de servir. Soupe de joie fleur oxymel. Ingredients. 1 tête de joie fleur. Coupé en florins. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café de curcuma. Sel et poivre au goût. Persil fraise pour la garniture. Instructions. Faits chauffer el huile d'olive dans une grande casserole et faits revenir el oignon et el jusque grave sec wheels soyent tenders. Ajoutes les florins de joie fleur et faits les revenir quelques minutes. Ajoutes el oxymel, le bouillon de légumes et le curcuma dans la casserole. Portez la soupe à ébullition pousse réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusque grave sec et la joie fleur soit tender. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusque grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de persil fraise avant de servir. Ces recettes de soupe offrent une délicieuse façon de savourer le goût agréable de l'oxymel dans une variété de soupes crémeuses. Bon appétit. Soupe de potiron à la noix de coco oxymel. Ingredients. 1 kg de citrouille coupé en dace. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 boîte de lait de coco. 400 ml. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à café de powder de curry. 1 kilo à café de gingembre râpé. Sel et poivre au goût. Feuilles de coriandre fraîches pour la garniture. Instructions. Faits chauffer un peu d'huile dans une grande casserole et faits revenir el oignon et el jusque grave sec wheels soyent tenders. Ajoutes les morceaux de citrouille coupés en des et faits revenir quelques minutes. Ajoutes el oxymel, le lait de coco, le bouillon de légumes, la poudre de curry et le gingembre dans la casserole. Portez la soupe à ébullition pousse réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusque grave sec et la citrouille soit tender. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusque grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de feuilles de coriandre fraîche avant de servir. Soupe d'épinards oxymel. Ingredients. 500 grams d'épinards frais. Lavés et hachés. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 1 kilo à café de noix de muscade. Sel et poivre au goût. Pignons de pin grillés pour la garniture. Instructions. Faits chauffer el huile d'olive dans une grande casserole et faits revenir el oignon et el jusque grave sec wheels soyent tenders. Ajoutes les épinards hachés et faits les revenir quelques minutes jusque grave sec wheels s'effondrent. Ajoutes el oxymel,
le bouillon de légumes et la noix de muscade dans la casserole. Portez la soupe à ébullition pousse réduisez le feu. Laissez mijoter environ 15 à 20 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni de pignons de pin grillés avant de servir. Soupe de carrots et gingembre Oxymel. Ingredients. 500 grams de carrots. Pelés et coupés en dace. 1 oignon coupé en dace. 2 gousses d'huile hachées. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 4 tasses de bouillon de légumes. 2 kilos à soupe d'huile d'olive. 2 kilos à café de gingembre frais. Râpé. Sel et poivre au goût. Crème fraîche au yaourt pour servir. Facultatif. Instructions. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole et faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'au grave sec huile soyant tendres. Ajoutez les carottes coupées en dace et le gingembre râpé et faites revenir quelques minutes. Ajoutez l'oxymel et le bouillon de légumes dans la casserole. Portez la soupe à ébullition pousse réduisez le feu. Laissez mijoter environ 20 à 30 minutes jusqu'au grave sec et les carottes soyant tendres. Réduisez la soupe en purée avec un mixeur plongeant jusqu'au grave obtenir une consistance crémeuse. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Garni d'un équilibre de crème chaude ou de yaourt avant de servir. Si désiré. Ces recettes de soupe offrent une délicieuse façon de savourer le goût aigu de l'oxymel dans une variété de variantes de soupe. Bon appétit. Salade de fruits Oxymel. Ingredients. 2 pommes coupées en dace. 2 poires coupées en dace. 1 tasse de raisins. Coupées en deux. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 kilo à café de cannelle. 1 stroke 4 tasses de noix hachées. Feuilles de menthe fraîche pour la garniture. Instructions. Placez les pommes coupées en dace. Les poires et les raisins coupés en deux dans un grand bol. Versez l'oxymel sur les fruits et remuez doucement pour enrober les fruits. Ajoutez la cannelle et remuez à nouveau doucement. Saupoudrez les noix hachées sur la salade de fruits. Laissez refroidir la salade de fruits au réfrigérateur avant de servir. Décorez de feuilles de menthe fraîche et servez. Parfait aux baies d'Oxymel. Ingredients. 1 tasse de baies fraîches. Framboises. Fraises. Bleuets. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 tasse de yaourt grec. 2 kilos à soupe de miel. 1 stroke 2 tasses de granola. Feuilles de menthe fraîche pour la garniture. Instructions. Placez les baies fraîches dans un bol et arrosez d'Oxymel. Mélangez le yaourt grec avec le miel. Dans des verres ou des bols à dessert. Alternez les couches de baies, de yaourt et de granola. Terminez par une couche de baies. Laissez refroidir le parfait au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Décorez de feuilles de menthe fraîche avant de servir. Gelée Oxymel orange romarin. Ingredients. 2 tasses de jus d'orange fraîchement pressé. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 2 brins de romarin frais. 1 tasse de sucre. 1 sachet de qualifiant stellen. Les instructions sur l'emballage. Instructions. Mettez le jus d'orange fraîchement pressé, l'oxymel et les brins de romarin dans une casserole. Ajoutez le sucre et remuez bien. Chauffez la casserole à feu moyen et portez à ébullition. Une fois que le mélange bout, réduisez le feu et laissez mijoter pendant 5 à 7 minutes jusqu'au grave sec et le jus est légèrement épaissi. Retirez les brins de romarin. Ajoutez l'agent qualifiant stellen. Les instructions sur l'emballage et remuez bien.
versus le mélange dans des pots stériles et laissez refroidir jusqu'au grave sec et la gelée et pris. Fermez les bocoques et conservez au réfrigérateur. Severez la gelée d'orange et de romarin Oxymel en accompagnement sucré au sur du pain grillé. Ces recettes de desserts à l'Oxymel ajouteront un saveur aiguë douce unique à vos desserts. Apprécier. Tarte au citron Oxymel. Ingrédients pour la pâte. 1. 1 stroke 4 tasses de farine. 1 stroke 2 tasses de beurre. Froid et coupé en cubes. 1 stroke 4 tasses d'eau glacée. Un pincé de sel. Ingrédients pour la garniture. 3 œufs. 1 tasse de sucre. Jus et zeste de 2 citrons. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 2 kilos à soupe de farine. Instructions. Pour la pâte, mélange la farine et le sel dans un bol. Ajoutez le beurre froid et mélangez avec un coupé pâte au vos doigts jusqu'au grave sec et le mélange forme une chapelle. Ajoutez de l'eau glacée et formez une boule avec la pâte. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné et pressez-la dans un moule à tarte. Piquez plusieurs fois avec une fourchette et laissez reposer au réfrigérateur pendant encore 30 minutes. Préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Pour la garniture, mélange les œufs, le sucre, le jus de citron, le zeste de citron, l'Oxymel et la farine dans un bol. Versez la garniture dans la pâte préparée. Faites cuire la tarte au citron au four préchauffé pendant environ 25 à 30 minutes jusqu'au grave sec où elle soit ferme et dorée. Laissez refroidir avant de servir. Cobbler aux baies d'Oxymel. Ingrédients pour le mélange de baies. 4 tasses de baies mélangées. Framboises. Fraises. Bleuets. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 stroke 4 tasses de sucre. 1 kilo à soupe de fécule de maïs. Ingrédients pour la pâte. 1 tasse de farine. 1 stroke 4 tasses de sucre. 1 kilo à café de levure chimique. Un pincé de sel. 1 stroke 2 tasses de lait. 1 stroke 4 tasses de beurre fondu. Instructions. Préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Placez les baies mélangées dans un plat allant au four et arrosez d'Oxymel. Dans un bol séparé, mélange le sucre et la fécule de maïs et saupoudre sur les baies. Pour la pâte, mélange la farine, le sucre, la levure chimique et le sel dans un bol. Ajoutez le lait et le beurre fondu et mélangez jusqu'au grave obtenir une pâte lisse. Versez la pâte sur les baies. Placez le plat de cuisson dans le four préchauffé et faites cuire pendant 25 à 30 minutes. Jusqu'au grave sec et la pâte soit dorée et que les baies bouillonnent. Laissez refroidir avant de servir. Oxymel banana split. Ingredients. 2 bananes. Coupés en deux dans le sens de la longueur. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. Glace à la vanille. Crème fouettée. Sauce au chocolat. Noix hachées par exemple. Noix ou amandes. Cerises pour la décoration. Instructions. Placez les bananes coupées en deux dans un bol et arrosez d'Oxymel. Disposez les bananes sur une assiette. Déposez une boule de glace à la vanille sur chaque moitié de banane. Versez dessus de la crème fouettée. Garni de sauce au chocolat et de noix hachées. Décorer avec des cerises. Servez immédiatement et dégustez. Ces recettes de desserts à l'Oxymel sont une façon douce et rafraîchissante d'incorporer la saveur aiguë douce de l'Oxymel dans les desserts.
Bon appetit. Phrases balsamiques Oxymel. Ingredients. 2 tasses de phrases fraîches. Coupes and ou en quartiers. 2 kilos à soupe d'Oxymel. 2 kilos à soupe de vinaigre balsamique. 2 kilos à soupe de menthe fraîche. Finement haché. 1 kilo à café de miel facultatif. Un touché de poivre noir fraîchement moulu. Facultatif. Instructions. Mettez les phrases dans un bol. Dans un bol séparé. Mélangez l'Oxymel, le vinaigre balsamique, la menthe et le miel si vous en utilisez. Versez le mélange de vinaigrette sur les phrases et remuez doucement pour enrober les phrases. Assaisonnez avec un pincée de poivre noir fraîchement moulu si vous le souhaitez. Laissez mariner les phrases au balsamique Oxymel au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Décorez de feuilles de menthe fraîche avant de servir. Sorbet citron Oxymel. Ingredients. 1 tasse de jus de citron fraîchement pressé. 1 stroke 2 tasses d'Oxymel. 1 stroke 2 tasses d'eau. 1 stroke 2 tasses de sucre. Zeste de citron de 2 citrons. Instructions. Mélangez le jus de citron fraîchement pressé. L'Oxymel, l'eau, le sucre et le zeste de citron dans un bol. Versez le mélange dans une sorbetière et transformez-le en sorbet selon les instructions de la machine. Si vous n'avez pas de sorbetière, versez le mélange dans un bol plus profond allant au congélateur et remuez toutes les 30 minutes environ jusqu'au grave sec et le sorbet soit ferme. Dispose dans des verres ou des bols avant de servir. Panna cotta aux amandes Oxymel. Ingredients. 2 tasses de crème. 1 stroke 4 tasses de sucre. 2 kilos à café de gélatine and powder. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 kilo à café d'extrait d'amande. Amandes affilées et baies fraîches pour la garniture. Instructions. Dans une petite casserole, descendez la gélatine dans 2 kilos à soupe d'eau tiède et recevez. Dans une autre casserole, faites chauffer la crème et le sucre jusqu'au grave sec et le sucre soit dissous. Incorporez la gélatine dissoute à la crème. Ajoutez l'Oxymel et l'extrait d'amande et mélangez bien. Versez la préparation dans des coupes à dessert ou des verres. Laissez reposer la panna cotta au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Garnez d'amandes affilées et de baies fraîches avant de servir. Ces recettes de desserts à l'Oxymel offrent une façon rafraîchissante et délicate d'incorporer la saveur aiguë douce de l'Oxymel dans les desserts. Apprécier. Biscuits à l'avoine Oxymel. Ingredients. 1 tasse de flocons d'avoine. 1 stroke 2 tasses de farine. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 stroke 4 tasses de beurre ou de margarine végétale. Fondue. 1 stroke 4 tasses de cassonade. 1 œuf. 1 stroke 2 kilo à café de levure chimique. Un pincé de sel. 1 kilo à café d'extrait de vanille. 1 stroke 2 tasses de raisins secs ou de noix hachées. Facultatif. Instructions. Préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Dans un bol, mélangez les flocons d'avoine, la farine, la levure chimique et le sel. Dans un autre bol, mélangez l'Oxymel, le beurre fondu, la cassonade, l'œuf et l'extrait de vanille. Ajoutez les ingrédients secs aux ingrédients humides et mélangez bien. Incorporez les raisins secs ou les noix hachées. Si vous en utilisez. Dépassez de petites portions de pâte à biscuit sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.
Faits le biscuits or for préchauffé pendant environ 10 à 12 minutes jusqu'au grave sec wheels soyant dorés. Laissez refroidir avant de servir. Tiramisu Oxymel. Ingredients. 1 paquet de biscuits à la killer. 1 tasse d'espresso fort. Refroidi. 1 stroke 4 tasse d'Oxymel. 1 tasse de mascarpone. 1 stroke 2 tasses de crème fouettée. 1 stroke 4 tasses de sucre and powder. Powder de cacao pour sa poudre. Pépites de chocolat noir pour la garniture. Instructions. Dans un bol, mélange le mascarpone, l'oxymel et le sucre glace jusqu'au grave obtenir une crème lisse. Fouettez la crème jusqu'au grave sec ou soit ferme et incorporez la délicatement au mélange de mascarpone. Trempez brièvement les biscuits à la killer dans l'espresso refroidi et placez-les dans un plat allant au four. Étalez une couche de crème au mascarpone sur les biscuits à la killer. Répétez le processus avec une autre couche de biscuits à la killer et de crème. Laissez refroidir le tiramisu au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Saupoudre de cacao and powder et garni de pépites de chocolat noir avant de servir. Painox bananes Oxymel. Ingredients. 2 bananes mous. Écrasés. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 stroke 4 tasses de beurre fondu ou de margarine végétale. 1 stroke 2 tasses de sucre. 1 œuf. 1 killer à café d'extrait de vanille. 1 stroke 2 tasses de farine. 1 killer à café de levure chimique. 1 stroke 2 killer à café de bicarbonate de soude. 1 pincée de sel. 1 stroke 2 killer à café de cannelle. 1 stroke 2 tasses de noix hachées ou de pépites de chocolat facultatif. Instructions. Préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Dans un bol, mélange les bananes, l'oxymel, le beurre fondu, le sucre, l'œuf et l'extrait de vanille. Dans un autre bol, mélange la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude, le sel et la cannelle. Incorpore progressivement les ingrédients secs au mélange de bananes jusqu'au grave sec et le tout soit bien mélangé. Incorporez les noix hachées ou les pépites de chocolat si vous en utilisez. Versez la pâte dans un moule à cake graissé et laissez-la. Faites cuire le painox bananes au four préchauffé pendant environ 45 à 50 minutes. Jusqu'au grave sec wheel soit doré et que one cure dent and ressort proper. Laissez refroidir avant de servir. Cobbler aux pitches Oxymel. Ingredients pour le mélange de pitches. 4 tasses de pitches fraîches. Pelées et tranchées. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. 1 stroke 4 tasses de sucre. 1 killer à café de cannelle. 1 killer à café d'extrait de vanille. Ingredients pour la pâte. 1 tasse de farine. 1 stroke 4 tasses de sucre. 1 killer à café de levure chimique. 1 pincée de sel. 1 stroke 2 tasses de lait. 1 stroke 4 tasses de beurre fondu ou de margarine végétale. Instructions. Préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Dans un grand bol, mélange les tranches de pêche avec l'oxymel, le sucre, la cannelle et l'extrait de vanille. Versez le mélange de pitches dans un plat allant au four. Dans un bol séparé, mélange la farine, le sucre, la levure chimique et le sel. Ajoutez le lait et le beurre fondu et mélangez jusqu'au grave obtenir une pâte lisse. Versez la pâte sur le mélange de pitches dans le plat de cuisson. Faites cuire le cordonnier aux pitches au four préchauffé pendant environ 30 à 35 minutes.
jusque grave sec et la pâte soit dorée. Laissez refroidir avant de servir. Sorbet au miel Oxymel. Ingredients. 1 tasse d'eau. 1 stroke 2 tasse d'Oxymel. 1 stroke 4 tasse de miel. 1 kg soupe de jus de citron frais. Un pincé de sel. Instructions. Dans une casserole, mélanger l'eau, l'oxymel, le miel, le jus de citron et le sel. Portez le mélange à ébullition puis laissez mijoter à feu doux pendant environ 5 minutes. Laissez refroidir le mélange et versez le dans un bol plus profond allant au congélateur. Placez le bol au congélateur et remuez le sorbet toutes les 30 minutes jusque grave sec huile soit ferme. Environ 2-3 heures. Laissez décongeler brièvement avant de servir. Trimpet Oxymel framboise mascarpone. Ingredients. 1 tasse de framboises fraîches. 1 stroke 4 tasse d'Oxymel. 1 tasse de mascarpone. 1 kg à soupe de sucre and powder. Feuilles de menthe fraîches pour la garniture. Instructions. Mixez les framboises fraîches et l'oxymel dans un blender jusque grave obtenir une sauce aux framboises onctueuse. Dans un bol séparé, mélange le mascarpone et le sucre glace. Incorporez délicatement la sauce aux framboises au mascarpone pour créer un effet marbré. Versez la trimpette dans un bol de service et décorez de feuilles de menthe fraîches. Servir avec des fruits frais ou des biscuits. Ces recettes de desserts à l'oxymel offrent une variété de saveurs et constituent une délicieuse façon de profiter de la saveur aiguë douce de l'oxymel dans les desserts. Bon appétit. Smoothie Oxymel miel citron. Ingredients. 1 tasse de jus de citron frais. 1 stroke 4 tasse d'Oxymel. 1 kg à soupe de miel. 1 banane mau. 1 tasse de glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusque grave sec et le smoothie soit lisse et crémeux. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie aux baies Oxymel. Ingredients. 1 tasse de baies mélanges. Framboises. Fraises. Bleuets. 1 stroke 4 tasse d'Oxymel. 1 stroke 2 tasse de yaourt grec. 1 kg à soupe de miel facultatif. 1 tasse de glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusque grave sec et le smoothie soit lisse. Sucre avec du miel si désiré. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie Oxymel kiwi gingembre. Ingredients. 2 kiwis. Pelés et cupaison d'ace. 1 stroke 4 tasse d'Oxymel. 1 kg à café de gingembre frais. Râpé. 1 tasse de feuilles d'épinards. 1 tasse d'eau de coco. 1 tasse de glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusque grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie ananas noix de coco Oxymel. Ingredients. 1 tasse de morceaux d'ananas frais. 1 stroke 4 tasse d'Oxymel. 1 stroke 2 tasse de lait de coco. 1 banane. 1 tasse de glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusque grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Thé glacé à la menthe Oxymel. Ingredients. 2 sachets de thé vert. 4 tasses d'eau chaude. 1 stroke 4 tasses d'Oxymel. Feuilles de menthe fraîches. Glaçons. Instructions.
Laissez infuser les sachets de thé vert dans de l'eau chaude et laissez les refroidir. Ajoutez l'oxymel et remous. Ajoutez des fuels de mend fraîche et versez des glaçons sur la boisson. Servez bien frais. Granité à la pastèque oxymel. Ingredients. 2 tasses de pastèque coupée en dés. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mélangez à haute vitesse jusqu'à grave sec et la granité atteint la consistance désirée. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Boisson gazeuse oxymel concombement. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1/2 concombre. Tranché. Fuels de mend fraîche. Glaçons. Eau gazeuse. Instructions. Mettez l'oxymel, les tranches de concombre et les fuels de mend dans un verre. Ajoutez des glaçons. Remplis d'eau pétillante. Bien mélanger et déguster immédiatement. Thé oxymel orange gingembre. Ingredients. 2 tasses de thé noir chaude. 1/4 tasse d'oxymel. 1 kg à café de gingembre frais. Râpé. Tranches d'orange. Instructions. Préparez le thé noir chaude. Ajoutez l'oxymel et le gingembre râpé et remous. Garni de tranches d'orange et servez chaude. Boisson gazeuse oxymel framboise mend. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de framboises fraîches. Fuels de mend fraîche. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Mettez l'oxymel et les framboises dans un verre. Ajoutez des fuels de mend fraîche. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et déguster immédiatement. Smoothie oxymel cerises vanille. Ingredients. 1 tasse de cerises d'anoyotes. 1/4 tasse d'oxymel. 1 kg à café d'extrait de vanille. 1 tasse de lait d'amande. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'à grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Jus d'orange grenade oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de jus d'orange fraîchement pressé. 1/2 tasse de jus de grenade. Glaçons. Instructions. Mélangez l'oxymel, le jus d'orange fraîchement pressé et le jus de grenade dans un verre. Ajoutez des glaçons et remous bien. Servir immédiatement. Smoothie pomme cannelle oxymel. Ingredients. 1 tasse de morceaux de pomme. 1/4 tasse d'oxymel. 1/2 kg à café de cannelle. 1 tasse de lait d'amande. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'à grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie pêche à l'eau de coco oxymel. Ingredients. 1 tasse de morceaux de peaches fraîches. 1/4 tasse d'oxymel. 1/2 tasse d'eau de coco. 1 tasse de glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'à grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie avocat banane oxymel. Ingredients. 1 avocat mou. 1 banane mou. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de lait d'amande. Glaçons. Instructions. Pelez l'avocat et la banane et coupez-les en morceaux. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur.
Mixes à haute vitesse jusqu'au grave sec et la smoothie soit lisse. Verses dans un verre et dégustes immédiatement. Boisson gazeuse Oxymel or melon. Ingredients. 2 tasses de pastèque coupée en dace. 1/4 tasse d'Oxymel. Tranches de citron vert. Glaçons. Instructions. Mettez les cubes de pastèque et l'Oxymel dans un verre. Ajoutez des tranches de citron vert. Remplissez de glaçons et remuez bien. Servir immédiatement. Smoothie Oxymel gingembre carotte. Ingredients. 2 carrots. Pelés et coupés en dace. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 kg à café de gingembre frais. Râpé. 1 tasse de jus d'orange. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et la smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie Oxymel metils amandes. Ingredients. 1 tasse de bleuets. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 kg à soupe de beurre d'amande. 1 tasse de lait d'amande. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et la smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie ananas kiwi Oxymel. Ingredients. 1 tasse de morceaux d'ananas frais. 1 kiwi. Pelé et coupé en dace. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 tasse de lait de coco. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et la smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Boisson gazeuse Oxymel gingembre citron. Ingredients. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 kg à café de gingembre frais. Râpé. Jus de 2 citrons. Tranches de citron vert. Glaçons. Instructions. Mettez l'Oxymel, le gingembre fraîchement râpé et le jus de citron dans un verre. Ajoutez des tranches de citron vert. Remplissez de glaçons et remuez bien. Servir immédiatement. Pouding orchia et à la noix de coco Oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 tasse de lait de coco. 2 kg à soupe de grains de chia. 1 kg à soupe de miel. Baies fraîches pour la garniture. Instructions. Mélanger l'Oxymel, le lait de coco, les grains de chia et le miel dans un bol. Laissez gonfler le mélange au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Garni de baies fraîches avant de servir. Boisson à l'aloe vera Oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'Oxymel. 1/4 tasse de gel d'aloe vera frais. 1 tasse d'eau de coco. Glaçons. Instructions. Mélangez l'Oxymel, le gel d'aloe vera et l'eau de coco dans un verre. Rempli de glaçons. Bien mélanger et déguster immédiatement. Chai latte épiqué à l'Oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 tasse de thé noir ou de thé chai. 1/2 tasse de lait. Ou de lait végétal. Un pincé de cannelle. Un pincé de powder de clou de girofle. Un pincé de powder de cardamome. Instructions. Préparez le thé noir ou le thé chai et mélangez-le avec du lait. Ajoutez l'Oxymel, la cannelle, la powder de clou de girofle et la powder de cardamome. Bien mélanger et servir chaud. Thé à la camomille et à la lavande Oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'Oxymel. 1 tasse de thé à la camomille. Fleurs de lavande séchées. Facultatif. Miel pour sucre.
Facultative. Instructions. Préparer du thé à la camomille et ajoutez de l'oxymel. Ajoutez des fleurs de lavande séchées. Si vous en utilisez. Sucre avec du miel si désiré. Servitude. Oxymel citron romarin pétillant. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. Just d'un citron. Quelques brins de romarin frais. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Versez l'oxymel et le jus de citron dans un verre. Ajoutez des brins de romarin frais. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et déguster immédiatement. Shake à l'avoine et à la banane oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de flocons d'avoine. 2 bananes mous. 1 tasse de lait. Ou de lait végétal. 1 cuillère de miel facultatif. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et le shake soit crémeux. Sucre avec du miel si désiré. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Smoothie amande banane oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de lait d'amande. 1 banane mou. 1 cuillère de beurre d'amande. 1 cuillère café de miel facultatif. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et le smoothie soit lisse. Sucre avec du miel si désiré. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Thé au miel oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de thé chaud de votre choix. 1 cuillère de miel. Tranches de citron. Instructions. Préparez le thé chaud. Ajoutez l'oxymel et le miel et remuez. Garni de tranches de citron et servez chaud. Shot oxymel gingembre citron. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. Just d'un citron. 1 cuillère café de gingembre frais. Râpé. Un pincé de poivre de cayenne. Facultatif. Instructions. Mettez l'oxymel, le jus de citron et le gingembre râpé dans un verre. Assaisonnez avec un pincé de poivre de cayenne si vous le souhaitez. Bien mélanger et déguster immédiatement comme un shot rafraîchissant. Smoothie oxymel main curcuma. Ingredients. 1 tasse de cubes de main. 1/4 tasse d'oxymel. 1 cuillère café de powder de curcuma. 1 tasse de lait d'amande. Un pincé de poivre noir. Pour améliorer l'absorption du curcuma. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Boisson oxymel grenade gingembre mend. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de jus de grenade. 1 cuillère café de gingembre frais. Râpé. Feuilles de menthe fraîches. Glaçons. Instructions. Mettez l'oxymel, le jus de grenade et le gingembre râpé dans un verre. Ajoutez des feuilles de menthe fraîches. Remplissez de glaçons et remuez bien. Servir immédiatement. Café à la cannelle oxymel. Ingredients. 1/4 tasse d'oxymel. 1 tasse de café fraîchement moulu. 1 cuillère café de cannelle. Crème au lait au choix. Instructions. Préparez le café. Ajoutez l'oxymel et la cannelle et remuez. Affiner avec de la crème ou du lait selon vos envies. Servez chaud. Boisson oxymel concombre citron gingembre. Ingredients.
1 stroke 4 tas de Oxymel, 1 tas de concombre and dace, just un citron, 1 kilo à café de gingembre frais, râpé, un pinquet de sel, glaçons. Instructions. Mettez les cubes de concombre, le jus de citron, le gingembre râpé et le sel dans un mixeur. Mélanger à grande vitesse jusqu'au grave sec et le mélange soit lisse. Ajoutez l'oxymel et mélangez à nouveau. Servir avec des glaçons. Boisson à l'avoine et hormis l'oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 tas de flocons d'avoine. 1 kilo à soupe de miel. 1 tas de lait. Ou de lait végétal. Un pinquet de cannelle. Instructions. Mélangez les flocons d'avoine, le miel, le lait et la cannelle dans un mixeur. Ajoutez l'oxymel et mélangez à nouveau. Versez dans un verre et dégustez. Boisson gazeuse oxymel kiwi ananas. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 kiwi mao. Pelé et coupé en dace. 1 tas de morceaux d'ananas frais. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Mettez l'oxymel, le kiwi et l'ananas dans un verre. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Lemonade aux methyls oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 tas de jus de myrtille frais. Jus de 2 citrons. Un pinquet de zeste de citron. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Mélanger l'oxymel, le jus de myrtille, le jus de citron et le zeste de citron dans un pitcher. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Lassi à la noix de coco et à l'ananas oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 tas de lait de coco. 1 tas de morceaux d'ananas frais. 1 stroke 2 kilo à café de powder de cardamome. Un pinquet de sel. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à grande vitesse jusqu'au grave sec et le lassi soit crémeux. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Boisson frais basilic oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 tas de fraises fraîches. Feuilles de basilic frais. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Mettez l'oxymel, les fraises et les feuilles de basilic dans un verre. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Lassi oxymel avoine main. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. 1 tas de flocons d'avoine. 1 tas de cubes de main. 1 tas de lait d'amande. Un pinquet de powder de cardamome. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à grande vitesse jusqu'au grave sec et le lassi soit crémeux. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Ces recettes vous offrent une large gamme de boissons délicieuses et rafraîchissantes à base d'oxymel. Profitez-en dans votre alimentation quotidienne. Eau de mend oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. Feuilles de mend fraîches. Eau. Glaçons. Instructions. Versez l'oxymel dans un verre. Ajoutez des feuilles de mend fraîches et écrasez légèrement. Remplissez d'eau et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et déguster immédiatement. Boisson oxymel pamplemousse gingembre. Ingredients. 1 stroke 4 tas d'oxymel. Jus de 2 pamplemousses.
1 killer a café de gingembre frais, râpé, eau gazeuse, glaçons. Instructions. Mettez l'oxymel, le jus de pamplemousse et le gingembre râpé dans un verre. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Lemonade oxymel mati basilic. Ingredients. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 tasse de jus de mati frais. Jus de 2 citrons. Feuilles de basilic frais. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Mélanger l'oxymel, le jus de mati, le jus de citron et les feuilles de basilic dans un pitcher. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Jus de carotte orange gingembre oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 2 carrots. Pelés et coupés en dace. Jus de 2 oranges. 1 killer à café de gingembre frais, râpé. 1 pincée de powder de curcuma. Facultatif. Glaçons. Instructions. Mettez les carottes, le jus d'orange, le gingembre râpé et la powder de curcuma dans un mixeur. Ajoutez l'oxymel et mélangez bien. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. Spritzer oxymel frais rhubarbe. Ingredients. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 tasse de jus de fraises frais. 1 stroke 2 tasses de jus de rhubarbe. Eau gazeuse. Glaçons. Instructions. Mélanger l'oxymel, le jus de fraises et le jus de rhubarbe dans un pitcher. Remplissez d'eau pétillante et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Smoothie ananas eau de coco oxymel. Ingredients. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 tasse d'eau de coco. 1 tasse de morceaux d'ananas frais. 1 stroke 2 banane. 1 pincée de noix de coco râpé. Pour la garniture. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre. Décorez de flocons de noix de coco et dégustez immédiatement. Feuille glaçée oxymel citron romarin. Ingredients. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. Jus de 2 citrons. Brins de romarin frais. Feuille noire glaçée. Glaçons. Instructions. Mélangez l'oxymel, le jus de citron et les brins de romarin frais dans un pitcher. Complétez avec du thé noir glaçé et ajoutez des glaçons. Bien mélanger et servir immédiatement. Smoothie framboise pêche oxymel. Ingredients. 1 tasse de framboises fraîches. 1 pêche mou. Des noyaux et coupés en dace. 1 stroke 4 tasses d'oxymel. 1 tasse de lait d'amande. Glaçons. Instructions. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'au grave sec et le smoothie soit lisse. Versez dans un verre et dégustez immédiatement. 15 conseils pour utiliser l'oxymel comme épice en cuisine. Vinaigrettes. Utilisez de l'oxymel à la place du vinaigre ou du jus de citron dans vos vinaigrettes. Il donne à vos salades une note agréable. Marinades. Oxymel est idéal comme marinade pour la viande, le poisson ou les légumes. Mélangez-les avec des épices et de l'huile pour une marinade savoureuse. Sauces barbecue. Ajoutez de l'oxymel à vos sauces barbecue maison pour créer une saveur agréable. Plats de légumes. Versez de l'oxymel sur des légumes cuits à la vapeur ou rôtis pour ajouter une saveur intéressante. Salades de fruits.
utilises l'oxymel comme vinaigrette pour les salades de fruits afin de faire ressortir les saveurs des fruits. Subs. Un touché d'oxymel peut ajouter une douceur subtile aux subs, en particulier aux subs aux tomates. Jus et smoothies. Mélanges de l'oxymel à vos jus de fruits et smoothies pour un regain de saveur supplémentaire. Plats de riz. Utilises l'oxymel pour pimenter les plats de riz. Il se marie particulièrement bien avec des plats aux saveurs exotiques. Desserts. Oxymel peut également être utilisé dans des desserts tels que des sorbets, des glaces et des salades de fruits pour apporter une touche rafraîchissante. Garnitures de pain. Étalez de l'oxymel sur du pain grillé au lieu de la baguette et combinez-les avec du fromage au lieu du fromage à la crème pour une garniture de pain spéciale. Cocktails. Utilises l'oxymel comme ingrédient dans les cocktails pour ajouter une couche de saveur unique. Sauces piquantes. Mélanges l'oxymel avec des épices piquantes pour obtenir une sauce sucrée et épiquée qui accompagne bien la viande grillée au lieu la palette. Vinaigrettes de fruits de mer. Utilises l'oxymel dans les vinaigrettes pour les plats de fruits de mer tels que la ceviche au lieu les salades de conches. Sauté de légumes. Ajoutez de l'oxymel aux sautés de légumes pour intensifier la saveur. Charcuterie. Oxymel peut également être utilisé comme ingrédient dans la charcuterie. Il se marie bien avec du fromage, du jambon au lieu du poulet. N'oubliez pas d'être créatif avec l'oxymel en cuisine et d'essayer différentes combinaisons de saveurs. Cela peut être un ajout excitant et sain à vos plats. Défis et questions ouvertes. Il existe plusieurs défis et questions ouvertes liés à l'oxymel. Le mélange de miel et de vinaigre, qui doivent être davantage étudiés et traités. Manque d'études scientifiques. Un des principaux défis est qu'il existe actuellement peu d'études scientifiques sur l'efficacité et la sécurité de l'oxymel. Des recherches plus approfondies de haute qualité sont nécessaires pour mieux comprendre les avantages et les risques potentiels pour la santé. Normalisation. Les normes de production et de qualité des produits oxymel font souvent défaut. La normalisation des processus de fabrication, des ingrédients et des dosages est importante pour garantir que les consommateurs reçoivent des produits de haute qualité. Réactions individuelles. Les réactions à l'oxymel peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est important de prendre en compte les besoins individuels et les conditions de santé pour s'assurer que l'oxymel convient à chaque personne. Interactions médicamenteuses. Il existe peu d'informations sur les interactions possibles entre l'oxymel et certains médicaments. Les personnes prenant des médicaments doivent discuter de l'utilisation d'oxymel avec leur médecin. Qualité des ingrédients. La qualité du miel et du vinaigre varie en fonction de leur origine et de leur processus de production. Les consommateurs doivent s'assurer qu'ils utilisent des ingrédients de haute qualité et non transformés pour obtenir les meilleurs résultats. Acceptation dans la médecine moderne. L'intégration de l'oxymel et des remèdes naturels similaires dans la médecine moderne peut être difficile. L'acceptation et la compréhension de ces thérapies traditionnelles au sein de la communauté médicale sont des questions importantes. Sécurité et réactions allergiques. Bien que l'oxymel soit généralement considéré comme sain, certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques au miel ou au vinaigre.
Il estate important d'être conscient des éventuelles réactions allergiques et de prendre des précautions. Longévité et durée de conservation. Les préparations Oxymel peuvent changer ou expirer au fil du temps. La durée de conservation des produits Oxymel faits maison peut varier. Les directives relatives au stockage et à la durée de conservation sont importantes. Ces défis et questions ouvertes concernant l'utilisation de l'Oxymel comme remède naturel et complément alimentaire. Il estate important que les consommateurs qui utilisent ou envisagent d'utiliser de l'Oxymel soient conscients des risques potentiels et consultent un professionnel de la santé qualifié s'ils sont des problèmes de santé. Les futurs efforts de recherche et de normalisation pourraient aider à relever certains de ces défis et à développer une meilleure compréhension de l'utilisation de l'Oxymel. Conclusion et perspectives. En conclusion, l'Oxymel, le mélange de miel et de vinaigre, est une substance naturelle fascinante et polyvalente qui est appréciée dans diverses cultures et traditions de santé. Il est utilisé pour ses bienfaits potentiels pour la santé, notamment le soutien digestif, l'anti-inflammatoire et le renforcement du système immunitaire. Bien que l'Oxymel ait une longue histoire, de nombreuses questions et défis restent ouverts en ce qui concerne son application et la recherche scientifique. Les perspectives de l'Oxymel sont prometteuses, car l'intérêt pour les remèdes naturels et la médecine traditionnelle augmente dans le monde entier. D'autres études sur l'efficacité et la sécurité de l'Oxymel pourraient être menées dans les années à venir pour confirmer ses bienfaits pour la santé. La standardisation des processus de fabrication et des contrôles de qualité pourrait accroître la disponibilité de produits Oxymel de haute qualité. L'intégration de l'Oxymel dans la médecine moderne et son acceptation dans la communauté médicale pourraient également augmenter. D'autant plus que davantage de preuves scientifiques de ces utilisations deviennent disponibles. Dans le même temps, la durabilité jouera un rôle important dans la production de miel et de vinaigre. Dans l'ensemble, l'Oxymel est une substance naturelle passionnante avec un grand potentiel pour la santé et le bien-être. Toutefois, les consommateurs doivent faire preuve de prudence, utiliser des ingrédients de haute qualité et toujours consulter un professionnel de la santé qualifié s'ils ont des problèmes de santé. L'avenir d'Oxymel sera marqué par de nouvelles recherches et innovations qui aideront à mieux comprendre et à utiliser les avantages et les applications de ces mélanges traditionnels. Il reste passionnant de voir comment l'utilisation de l'Oxymel continuera d'évoluer et comment elle sera intégrée dans notre monde moderne. Glossaire des termes techniques. Voici un glossaire des termes techniques utilisés en rapport avec l'Oxymel et les sujets connexes. Oxymel, mélange de miel et de vinaigre traditionnellement utilisé à des fins médicinales et culinaires. Dosage. La quantité d'un médicament ou d'un complément alimentaire qui doit être prise conformément aux instructions. Soutien digestif. Capacité d'un aliment ou d'un supplément à faciliter la digestion et à réduire l'inconfort après avoir mangé. Anti-inflammatoire. Capacité d'une substance à réduire ou à inhiber l'inflammation dans le corps. Renforcement du système immunitaire. Mesures visant à soutenir et à renforcer le système de défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Vida.
Un système de santé indien traditionnel qui met l'accent sur une approche holistique de la santé et du bien-être. Médecine traditionnelle chinoise. MTC. Un ancien système de santé chinois basé sur des principes tels que la qi, énergie vitale, et le yin et le yang. Essais cliniques. Études de recherche scientifique qui examinent l'efficacité et la sécurité des médicaments ou des traitements chez l'homme. Mécanismes d'action. Processus et interactions biologiques par lesquels une substance exerce un effet dans l'organisme. Normalisation. Établissement de normes et de standards de qualité pour les produits afin de garantir leur efficacité et leur sécurité. Réactions allergiques. Réactions d'hypersensibilité du système immunitaire à certaines substances pouvant entraîner des symptômes tels qu'une éruption cutanée, des démangeaisons ou des problèmes respiratoires. Durabilité. L'utilisation des ressources d'une manière qui protège l'environnement et qui est durable à long terme. Acceptation dans la médecine moderne. La volonté et la vertu de la communauté médicale à intégrer les remèdes traditionnels dans la pratique médicale moderne. Dosage standardisé. Quantité fixe d'un ingrédient actif spécifique dans un médicament ou un complément alimentaire. Longévité et durabilité. Capacité d'un produit à rester stable et efficace sur une période prolongée. S'agir fournit un aperçu de certains des termes clés relatifs à l'Oxymel et aux sujets connexes. Cela peut aider à développer une meilleure compréhension de la terminologie et des concepts dans ces domaines. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.